Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. The 5th day of competition here at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Today, we are so excited. The swell hit the coastline and the waves are really good. And today is going to be a full day of action. We're going to see the women division right now, starting with it. It's the round number 4, and it's a non-elimination round. And we're going to see the master division and also the Pro Junior Women Division for today. Remember, these are the IBC divisions, and this is what it's left in the competition. Good morning, Fabio. How are you? Very good. Bom dia, Bego. Bom dia a todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal do YouTube. Muito bom a gente ter agora as meninas pré-classificadas na categoria feminina. Como a Bego falou, vamos ter a categoria Master também. A Pro Junior vai ser um dia de full action. Vamos ter muita ação. O swell chegou. Realmente as ondas melhoraram muito, Bego, a gente está vendo, eu estava ali observando junto com os nossos câmeras que vão estar filmando todas as ondas para vocês, vai ter muita manobra legal, as meninas vão entrar num round agora que não é eliminatório, a primeira e a segunda lugar vão pular um round, as outras duas vão ter uma segunda chance no round de repescagem, então elas têm 2 chances para passar essa fase, então com certeza vai ser show de bodyboard, Bego. That's right, I agree with you. And this is the first time we are going to see the top 8. We are going to present to you who they are. And we're so excited. And I think I heard the horn. So let's just go straight to the water
to see who do we have in the first heat of this 5th day of the WAHINE, of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. So there you have it, former world champ Joanna Schenker in orange. In white, Maíra Viana coming from her best result this year. Kirtis Montenegro in green. She's been doing a great job in this event, advancing first in all of her heats. And from Japan, first time in Brazil, Namika Yamashita in purple. So this is going to be a stacked heat. These ladies have been surfing so consistent throughout the event. That's the case of Kirtis Montenegro. I have to say I've been impressed by her performance here. And here comes the first wave. A primeira onda ali, a camiseta a japonesa, na verdade, tentou pegar essa onda, viu que ela não ia formar muito bem. Lembrando a todos vocês que hoje as condições estão bem melhores do que ontem. Eu acho que a comissão técnica acertou muito. Apesar da gente não ter um sol como a gente teve ontem, a gente tem condições melhores de surf. Isso é que a gente procura para a categoria principal do evento, que é essa na água, e já vem camiseta branca na onda, a atleta Maíra Viana, atleta aqui do Espírito Santo, já esperando ali o momento certo de fazer o el rolo, cai no corte da onda. Se vocês estiverem acompanhando a gente nos outros dias, você vê que as condições do mar estão bem melhores. Ela fez ali um 360 invertido e novamente o outro el rolo, muito bem surfada essa onda, primeira onda do campeonato da camiseta branca. Lembrando, né, Bego, que a Joana e a Mayra é a primeira vez que elas estão competindo. That's right, Joanna and Maíra coming. They are from the top 8 of the World Tour. Maíra currently in the 7th position, and Joanna in the 5th. And yeah, this is where we are going to start seeing all these ladies. And remember, it's a non-elimination round. There's a wave here for Namika Yamashita for the first time here in Brazil. She's traveling with Sari Ohara, start her campaign with a reverse spin. And waves improve a lot today. And we just saw Maíra Viana from Brazil with a 6.75. She surfed so good that wave. Let's see if we have the replay for the first wave for the white singlet. It was a pretty good wave, and was the first wave for today. So we're gonna see a lot of action, and I'm pretty sure they're gonna improve a lot. That's right, and this is a replay of that great wave for Maíra Viana. Maíra so strong. I have to stand corrected. She's 6th on the top 8. The 2022 world rankings, and she was doing exactly what the judges want to see, variety of maneuvers, lots of maneuvers in the same wave. I really enjoyed that one specifically there, the way she approached the leap. It was enough to give her the projection. Such a good job there for Maíra. And that's a 6.75 she's getting with that one, and of course placing herself in the first position. Remember, first and second of this round will skip one round and we'll be advancing directly to the next one. And here's a wave for Joanna Schenker coming from Portugal, spinning. She is trying to reach that section that's going to allow her to perform another maneuver. As you can see, she goes for a reverse spin. I think she's going to find a section right there. And of course she does. Nice roll, round, and goes for another one. Yes, that's your 2017 world champ, Joanna Schenker from Portugal. A Joana foi a primeira atleta a vencer o circuito mundial de bodyboard, atleta portuguesa, uma excelente embaixadora do nosso esporte. Além de ser uma excelente competidora, ela tem um envolvimento com um oceano muito grande. E agora vem a camiseta azul, a Namika Yamashita, japonesa, também surfando muito bem durante o evento. A Namika e a Kirtz, elas vêm das primeiras fases, encontrando aí as pré-classificadas, né, a Joana e a Mayra, brasileira e portuguesa. A Joana, como eu estava falando, ela tem um envolvimento muito grande com questões do oceano, do lixo. Inclusive ela tem
né, um envolvimento com o aquário lá de Lisboa, muito legal o que ela faz. Surfou muito bem essa onda, dando um 360, usando somente a prancha ali, bateu um pouco a perna, mas você vê que ela tenta projetar a sua prancha para pegar mais velocidade e aí sim dá um 360 invertido, sempre cruzando as pernas, usando somente a sua prancha, uma cavada bem bonita, furando o lip ali, dando um el rolo e conseguiu mais um el rolo. Foi uma onda muito bem surfada pela Joana, ganhou aí um 5,75. Se a gente fizer uma comparação com a Mayra, a primeira onda da Mayra, você vê que a Mayra ganhou mais pontos porque ela conseguiu se projetar mais ao longo da onda aberta. Já a Joana, ela veio em direção à areia. Então, para o pessoal que está aí analisando junto com a gente essa bateria, a gente já viu aí qual é o critério do dia, Bego. Yeah, that's why I agree with you. The Maira's wave was she was coming more from the inside. It's an outside wave, and she actually performed the first explosive maneuvers on the first sections. And here comes Kirtis. Let's see what she can offer. Start her campaign with the spin. Goes for another one. Those spins are coming in really fast. You have to control your board, but she is finding the moment. Right now, another one, and she's going to go for the roll. Very well executed, and might connect with the final part of the wave right here. So Curtis Montenegro coming from winning all her heats in the previous days, and there you have it, another one, and that's incomplete. So it will be interesting to see the comparison of the waves today, because all these ladies are really trained and prepared for all kinds of conditions. That's why we have the best so far, alongside with the top 8 coming from 2022 world ranking. And I know for a fact our director is going to show us that top 8 ranking. We are going to present it to you in a bit. But yeah, Maira Viana in the first position, Joanna Schenker second, Kirtis gets a 4, and right now she is in the 4th position because Namika has 2 waves of 2.25 and 2.50. 60 minutes and a half on the clock. Remember, these are 25-minute heats. And if you're not familiarized on how these heats works, it's four women in the water. Your best, you have a total, a top of 12 waves. You only can take 12 waves. If you actually use all those waves, you have to leave the competition area. And for this division, being the Queen division for the IBC World Tour, we have 25 minutes. And your best 2 results are the ones that count. Essa aí é o replay da onda da atleta Kirtz Montenegro, atleta brasileira que vem se destacando no evento inteiro. Para vocês terem noção, a Kirtz ela tem o quarta melhor nota do campeonato até o momento. Ela tirou 8 pontos no round 1 da categoria feminina, essa categoria mesmo que ela está competindo agora. Então a Kirtz Montenegro aí no top scores do campeonato. E ela também tem a terceira melhor média do evento, com 14 pontos 25, empatado com a Mariana Nogueira, que é da categoria Master. A Mariana Nogueira, só para vocês terem ideia, é a atual campeã mundial Master, que vai ser decidido nesse evento também esse ano. Então você vê aí que a Kirtz está surfando muito bem, igualando aí o seu score junto com a Mariana, que é a campeã mundial Master. Remember guys, the judging criteria for today, it's a ride must perform radical control maneuvers in the critical section of a wave with speed, power and flow to maximize their scoring potential. Então galera, assim, isso é muito importante. Os juízes estão olhando a velocidade, a força e a fluidez na onda. Então sempre quando vocês verem uma atleta performando em direção à parte aberta da onda e sempre para frente, é bem mais
você vai receber muito mais pontos do que se você vier para frente da onda, para frente do mar ali, né? That's right. This is a Maíra Viana in her backup score with 2 spins. She keeps going, and that's going to be a tough one to pull out. But good effort there. Remember, it's all about building your score. Maíra was looking for a backup score, and that's going to be it. It's not going to be too high, but it's going to help her. So, yeah, sorry, Fabio, you know, live action takes precedence always. You were saying about the criteria. Here comes Joana. Joana aí novamente, atleta portuguesa, aí sim dando um rolo lá atrás. É isso que o critério quer ver das atletas, invertendo tudo no 360 invertido. O outro 360 invertido, vamos ver se ela vai ter essa conexão para finalizar a onda. Lembrando que essa foi a primeira campeã mundial portuguesa, mais um 360 invertido, ela procurando ali um espaço na onda para finalizar essa onda com perfeição, tenta o el rolo, mas infelizmente ela não consegue. Joana aí precisando mais uma nota de backup, Maíra já pegou um backup também, os juízes estão analisando essas 2 últimas ondas. Na bateria cada uma já pegou 2 ondas, só a Kirtz que pegou somente uma. Ainda tem muito tempo pela frente, 12 minutos e 40. Voltando ao judging, além do que eu falei, Bego, os juízes também veem a inovação, a técnica, né, como a gente sempre fala aqui, das manobras. É lógico que se você pegar uma manobra muito boa, você sempre vai ter um bom score. That's right. I agree with that, and it makes a lot of sense. And we have in our screen, thank you, Director João, killing it there. We have the top 8 for you guys. And the first position, of course, Isabela Souza, our current world champ. Neymar Carvalho, organizer of this event, host here in Jacaraípe in second. Sario Hara in third. And Alexandra Rinder from Canary Islands in fourth. Joana Schenker right now surfing against Maíra Viana in sixth. And Valentina Diaz from Chile, 7th, and Teresa Padrella from Portugal, 8th. First time for Teresa Padrella and for Maíra Viana to be so close in this top 8. Thank you very much for that. You have it right there. This is the IVC World Tour top 8 for this year. And those ladies, we are going to see them seeded throughout the year. And this is a non-elimination round. Such a comfortable, format. It's here comes Namika. We'll come back to that. Namika again. This is the third of the 4th wave for her. She did a 360 reverse, but it was not possible to connect that wave over there. Namika, she needs a 6.25 to advance and 6.26 to get first place. Second wave for Maíra was a 3.5. She's still on the lead. Joana in second. They both with 10 points, 25. But Maíra is in first because she has the best wave so far for this heat. Esse aí é o replay da camiseta laranja. A atleta Joana Schenker. Dá um alô aí para todo mundo de Portugal que estiver aqui com a gente. Um abração aí no Chico, que é o esposo da Joana também, que treina ela. Joana, que é uma atleta muito dedicada, fazendo essa onda aí até quase ali à beira da água. Tentou finalizar com el rolo, mas foi impossível ela voltar ali, a onda perdeu muita força. Aí vem a Kirtz, que está pegando muita onda durante o campeonato, Bego. Yeah, I have to say, I've been saying it throughout the heat today. Kirtz has been doing a great job. It's been a pleasant surprise. And this is what I love about this contest. You get to know different personalities and different names. She started with that spin. You can tell she's looking for a section. Not really sure if this one's going to offer. Yeah, that didn't. Such a good job from Maíra, starting really strong. I actually was having a word yesterday with Anais Bellis, and we were saying that you want to start strong in this wave. This is the replay. Yeah, it was a nice wave for Kirtz. Looks like to me she's been using a bigger board today. I don't know. I don't think she used that board the other day. Or was the same board, Bego? Yeah. Was the same? Yeah, actually called our attention because we were talking about that with Lucas, and Lucas pointed something out, that it's not
about actually the size of the board. I think it's very wide. Yeah, it is. This is- Right? Yeah. This It's is- not too long. Probably it's like maybe a 40 and a half or maybe a 40. I don't know her size, but it's very wide. Yeah. I have a board like this too for those kind of waves. This is a good point that you bring out. Sometimes people think the board needs to be higher, but it's not like that. You have to be more like wide sometimes. People very skinny use boards more straight. That's right. Yeah, that's a good point you Yeah. bring. Let's speak about this in Portuguese too. Isso é uma coisa interessante que a gente estava falando aqui em inglês. As pessoas geralmente acham que é muito alto e talvez um peso mais elevado, e aí a pessoa, não, eu quero uma prancha de bodyboard mais alta, mas na verdade você precisa de volume, de litragem na prancha, a flutuabilidade da prancha conta muito mais do que você ter uma prancha alta. Então a gente vê aí a Kirtz usando um modelo de prancha que é da altura dela, como a Bego falou, um 40,5, mas mais larga. E na onda, novamente, a japonesa, um bonito horror no outside, uma boa cavada, bem clean, dando um 360 invertido. Vamos ver se ela vai conectar essa onda. Ela precisa... ela não consegue, a Namika. E novamente aí a atleta do Espírito Santo, a Mayra. That's right. She is not really comfortable on that one, I can tell. Well, they have a lot of time. There's still 7 minutes and a half, and remember, 12 waves are allowed in this contest. I mean, in this points of this contest. And the other competitors, you told me that technical team told you they have 10 minutes to paddle out. Yeah, that's it. That's correct, because it's so far now. This the line, the breaking, the wave breaking line. So they need time to paddle out. That's why they gave 10 minutes. The second day they had like 5 minutes, and today they have 10 minutes. Yeah, 5 minutes is kind of like the usual. Sometimes when the break is really close, it's 2 or 3 minutes. But in this moment, it's 10. And look at that, we have Jerko Vasquez, our photographer from Arica, risking it there. But yeah, nice job for him. He's making like a couple really nice photos the other day. It was challenging for him to find the girls in the water. But this guy, it's amazing guy. Bego, remember the criteria. Last wave for the Japanese was only one rollo and a 360. This is the replay. The judge gave her a 6 points. That's why clean bottom turn, clean maneuver. That's all about good scores. I mean, it was such a projected maneuver. It makes sense. It sends a message. Of course, it's not to bring down the other competitors' performance, but definitely that Namika's role was really rounded and projected and powerful. And I think it's a signature from the Japanese. It caught my attention that Sari was saying in the press conference that the Japanese, there is a strong connection between Brazil and Japan, and the ladies, the female bodyboarders from Japan, from all times, the big names, back in the day, used to admire and look up to the Brazilians, bodyboarders, female bodyboarders, and Sari said they copy the style, the Brazilian style. And then I have Brazilians telling me a few names I'm not going to say here, like, I don't know why she say that, because they serve really powerful, and I think we are copying them. And I was like, well, I mean, there's a connection, definitely a very beautiful connection, because Japan also has a large number of bodyboarders, female bodyboarders. So it's pretty cool to see a heat with Japanese and Brazilians, and get the chance to compare the execution of maneuvers. And I have to say what I've been saying all the time. Remember, styles do not define anything. Style, it's like adding color. It depends on taste. It's an a subjective matter. So there is no better style. There are different styles only.
Yeah, this is good. Like back in the days, Japan was so big for contests in the World Tour. So it's great to see how the girls now surfing. Uh, let's go back to this action in the water. They have still almost 4 minutes to go. Maíra Viana is still leading this heat, but I'm pretty sure anyone can change this situation. Curtis, she needs only 6.25, and here he comes again, the Portuguese Joanna Schenker going right again. I think Joanna is trying to find that good right, but unfortunately the wave just finished there. Sometimes it's hard to connect that wave. That's why the Japanese did that outside roller, and was a very good score for her. She only needs a 4.25 to get second place out of Joanna. That's right, and you cannot miss the action, guys, because it's amazing what we have today. And here comes the leader of the series, of this heat, I'm sorry, Maíra. She has kept that first position throughout the whole heat. Such a good job for her, and she started this one with the spin, with the reverse spin, and I think she's gonna go for the roll right there. Yes, she does. Keeps going, and this one right here might change the 3.5 and actually solidifies her on the first position. Let's see if she can pull something out of that inside section. But yeah, Maíra, she's so strong. Last year she was very strong, and this year I think she's coming with the blood in the eyes. How do you say that in Portuguese? Está com sangue nos olhos. A Maíra Viana, que está aí em primeiro lugar, ela conhece muito bem essa onda aqui. A Joana também tem surfado muito bem as ondas dela, assim, muito bem trabalhadas, as ondas variando muito as manobras, mas voltando ao critério do dia, sempre uma manobra bem executada pode ganhar da pessoa, da atleta que está fazendo a onda até a beirinha da água. Depende sempre da onda, da qualidade das manobras. Então ali a gente viu a segunda melhor nota dessa bateria, uns 6 pontos da japonesa, foi somente 2 manobras, gente. Então, assim, sempre é qualidade. Esse aí é o replay da atleta de camiseta branca. Ela começa ali com um 360 invertido. Ela estava procurando com certeza um rolo, mas a onda ficou mais ali, né, cheia. Ela conseguiu inverter no 360 e aí sim ela faz a cavada, dá o rolo. Já saiu a nota dela, é um 3.85. Então, se a gente tiver aí, se você quiser comparar as pessoas que entendem bem, dá para perceber claramente, Bego, nessa primeira bateria, como é que vai ser a critério de julgamento hoje. Vocês que estão vendo na tela não estão tendo amplitude, agora você com essa tela aberta, vocês têm mais a visão do que está acontecendo aqui na Praia do Solemar. As ondas estão bem no outside. Quando a gente fala no outside é que está bem afastado da faixa de areia. Então, assim, é difícil você achar a melhor onda para a melhor manobra. Então, a gente está vendo agora o replay da Curtis, da última onda da Curtis, da atleta, ainda está caindo a nota dela. Ela começou com o inverso, vem ali tentando fazer uma outra manobra. Ela faz o rolo dela. Claramente, ela não conseguiu pegar o lip perfeito, mas mesmo assim ela bate na parte branca da onda e consegue o rolo. E aí, novamente, a japonesa. That's right, this is Namika Yamashita trying to get that second position, but 10 seconds left in the clock. So far, we're waiting for the scores of that last wave of Namika, but Curtis, she got a 3.65, and yeah, we didn't see that one complete. Let's see, this is a replay, huge wave, nice roller to the right, showing how she can surf equally as good to both sides. And wait a second, because this one here, it's bringing something to the heat, and there is a change of situation with this, Fabio. Namika gets a 7.5, and now she ends up first, knocking Joanna Schenker and leaving Maíra Viana in the second position. What a performance from the Japanese. We are going to go to a quick commercial break. Don't go anywhere. This is the women division at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro.
possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Good morning, everyone. Welcome back. This is the 5th day and the 3rd day of competition at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. In the water, we have our Queen Division for the IBC World Tour. It's the Women Division, so let's just please go straight to the water. Good morning, Lucas. Welcome. Bom dia, Bego. Dia incrível, super feliz de estar aqui. Agora a gente já vai pular para a água. Tivemos muita ação no primeiro dia, na primeira bateria do dia. Aí a Mika do Japão, né, acabou passando ali, classificando de primeiro com virada, e agora a gente tem uma bateria totalmente brasileira. Neymara Carvalho, idealizadora desse evento, Mayla Venturim, Nara Caroline e Elisângela Fragoso, 22 minutos restantes nessa bateria que já começou. E a Elisângela já pegou ali uma onda de 2 pontos, acabou não desenvolvendo muito. A gente vai buscar esse replay logo para vocês. E é isso, podem aguardar muito fortes emoções aí, Bego. That's right, Lucas. What a hit, what a way to start the day. The previous hit, if you missed it, you can scroll back in this live feed. And it was Namika Yamashita changing the situation in the very last seconds of the hit. And here comes a wave for Mayla Venturin. She's from here, from Jacaraípe. She knows this place very well, starts with double spin, keeps going. And that technique of bringing the board back to the foamy section, it's what Joanna was doing, and I think it served her. Another spin there, and she's going to go for the roll in this section, and unfortunately, she's not able to complete. Oh, well, I think might lack a little bit of a bottom turn, but yeah. Anyways, the heat is just starting. Remember, this is a non-elimination round, meaning first and second will skip 1 round, and third and fourth I'm going to the rapid charge. E aí essa foi a primeira onda da Elisângela Fragoso, que ela tirou uma nota 2, veio com um invertido e acabou ficando para trás. Logo depois surfou essa onda, tirou uma nota 4, já conseguiu ali um somatório de 6 pontos, esperando a onda dar uma parede para poder fazer aquela manobra lá fora. A onda acabou não armando ali para ela, então ela veio conectando um 360, buscando outra seção. Agora sim ela conseguiu fazer um rolo, não teve muita projeção na manobra. Lembrando que hoje as condições mudaram bastante, então para quem está um pouco perdido ou não entende bem como está funcionando o julgamento, na última bateria a gente teve um ótimo exemplo de o que os juízes estão buscando com a Yamika. Um segundo, vem ela, Neymara Carvalho, na sua primeira onda, faz um invertido para tentar conectar, ela tenta voltar ali um pouco, mas a onda realmente não entrega nada para ela. E como eu estava falando, a Yamika, ela vem também na área surfando. As meninas já estão começando ali, buscando uma nota para poder garantir, com 19 minutos iniciais restantes para essa bateria. Ainda não pegaram
notas com uma média um pouco mais alta, mas já vem com bastante vontade ali para iniciar na liderança. Com certeza esse é um aspecto que influencia bastante. Hoje está um mar mais cansativo para as competidoras, a maré está secando, vai ficar totalmente baixa ao meio-dia, e isso vai fazer as ondas quebrarem cada vez mais lá atrás, mais no outside. Lembrando que não é essencial no critério que a atleta venha de lá do outside. Aqui a onda quebra bem no fundo, então o que interessa realmente que os juízes querem ver são manobras com projeções. Então mesmo que uma atleta pegue uma onda ali no meio do caminho, sem chegar lá no outside, mas que consiga achar uma boa seção para jogar uma manobra aérea com projeção, isso pode fornecer pode conseguir até uma nota 10 ou altas notas, Bego. Ela não precisa vir lá de fora, porque está bem longe e vai ficar cada vez mais longe com a maré abaixando, e sim buscar seções com velocidade, força e fluidez na onda para fazer manobras aéreas. Yeah, that's great. Just to add up to that, when you read the judging criteria, it says the rider who meets this criteria and execute maneuvers with the maximum degree of difficulty and commitment on their waves shall be rewarded with the higher scores. And that's what the case, and that's what happened with Namika Yamashita, changing the situation at the very last seconds in a great fashion. And we do have that interview ready with Ursula. And Namika, please, Ursula, take it away. Hello, good morning, everybody. We have here Namika. She just got the first place on her heat, and she just turned on the last 10 seconds, you know. She made a great job. So how's the heat for you? I want very nervous, but I want game. I'm so happy, yes. She's very happy that she won, you know, the last seconds. Would you like to say thank you somebody or your family, your sponsors? 日本で応援してくれてる皆さん、最後までヒヤヒヤさせるヒートをして本当すいません。次はちゃんと日本最初にまとめて勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。Arigato. Thank you guys. Back to you guys. Love that interview. Arigato gozaimasu. And Namika, first time here, doing a great job. All these Japanese really have a high level of riding, and it showed. She served so good. And right now, we do have the first wave from Neymar Carvalho, our host and organizer and producer and everything. And she has a 2. Right now, the situation is Elisangela, the local. Elisangela Fragoso in first. The scores are small so far, I'm sorry. And Maila Venturin also from here from Jacaraípe. Nara also from Espírito Santo. So it's not only a Brazilian heat, but a Capixaba heat. Capixaba is how they call the people from Espírito Santo. You're from here. That's true. Yeah, full Capixaba heat. Uma bateria, como a Bego estava falando, não só de brasileiras, mas todas elas capixabas. Temos 2 grandes locais aqui, moram na frente do pico, a Elisângela e a Mayla, e são elas que estão liderando ali. Já tivemos algumas ondas surfadas, mas com certeza veremos essas notas aí sendo elevadas. Essas meninas não vão deixar para trás. No ano passado a Neymara levou a categoria, campeã, está ali na 4ª posição agora defendendo esse título, né? É a estreia da Neymara na competição. E hoje nós temos boas condições aqui, pessoal, na praia de Jacaraípe, no Solemar, como a comissão técnica havia trabalhado nessa previsão, né? Se confirmou, realmente hoje o swell aumentou bastante. Desde ontem, na verdade, no fim de tarde, o swell já começou a aumentar. Infelizmente o tempo está um pouco nublado, né? E a gente tem aí as top 8. Isabela Souza, que não está aqui nesse ano, Neymara Carvalho em segundo, a Sari do Japão, que surfou muito no último ano, seguida pela Alexandra, a Joana, a Maíra Viana, que acabou de surfar, a Valentina do Chile e a Tereza Padrella, lá de Portugal. O pessoal de Portugal está vindo muito forte também esse ano. Tereza, Madalena, a Joana Schenker. E é isso aí. Podem esperar mais ação na água. Parece que tem ali algumas ondas entrando lá fora. A onda vem bem lá de fora hoje no Solemar. E as atletas já estão conseguindo encontrar sessões de manobras lá fora. Podem aguardar ótimas condições. So now the situation is Elisangela in first, Mayla in second, the 2 locals
followed by Nahara and Neymara with 14 minutes and 30 seconds remaining. Bego. That's right, and we would like to use this moment to thank all of our sponsors. Remember, this event is brought to you by ArcelorMittal. It's a name sponsor, and we do have the support of La Prefeitura Municipal da Serra and Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer. Thank you very much, everyone, and Grupo Coroa as well, helping us. That was a wave without potential for Elisangela Fragoso, who is currently in the first position, and that's our former world champ, Sari Ohara, coming from she was a world champ for 2 years. She ended up, due to the pandemic, she held her title a few years. So right now you'll see how Sari is so comfortable in these kind of waves. And there she goes, getting ready for the next heat. And that's a nice view. Thank you very much. All the production, everyone involved. I was saying thank you to our sponsors. And also this event is organized by Neymara Carvalho, who is currently in this heat, the 4th position so far. But don't worry, anyone. This is a non-elimination round. No one's going to leave the competition. No, it's only that there is a bit of a prize if you end up first or second. A reward, I will say. You will skip around, and that's pretty comfortable. It's really good to, to have this time to chill, to watch the other competitors how they surf as well. It's not just about you, it's about analyzing the conditions and the competitors, and here comes a local. E agora vem a Elisângela numa esquerda, acelerando, buscando a próxima seção, faz um invertido e acaba adiantando muito, passou ali a principal seção da onda e a onda acabou enchendo para ela. E como a Bego estava falando, né, esse round ele é não eliminatório, então nenhum atleta vai sair da competição aqui. É a estreia, na verdade, das profissionais que estão no top 8. Porém, é um grande benefício para quem fica em primeiro e segundo aqui e pula, né, direto para o round 6, salvar realmente essa energia, guardar a energia. Lá vem a Nahara, faz um 360, acelerando para tentar entrar naquela próxima sessão, consegue entrar ali, ganha uma velocidade, faz mais um 360 na face da onda, segurando um pouquinho para a próxima sessão com boa velocidade, mas acaba atingindo a espuma, não tinha ali um lip armando para ela. E logo depois já vem a Elisângela, fazendo 2,360 invertido, a onda ainda um pouco deitada e ela vem segurando, já conectando mais algumas manobras. Lembrando que essas manobras de conexão ali, como ela vem fazendo agora, voltada mais para frente, voltada mais para a praia, vão angariando alguns pontos, mas não é o tipo de manobra principal no critério. A manobra principal que os juízes estão buscando são manobras na face da onda, né, em direção de quem está olhando o lateral aqui, em direção na lateral, de quem está olhando de frente para a praia, ondas que você vê a atleta surfando de lado, realmente como foi a onda da Namika na bateria passada. Mas de qualquer maneira a Elisângela vem ali tentando trocar aquela nota 2 que ela tem no seu somatório. A gente tem 11 minutos restantes e a Elisângela ainda está na liderança. That's right, such a good job for her. Elisangela coming in strong in this women division. She's also in the master division. I think we're going to see her. And we have an important information for you. Remember, we have the scores alongside with this live feed in the IBC World Tour website. You are welcome to go and watch the whole thing together so you can follow the scores live. It's pretty cool for you to know. You can follow everything. So this is actually another wave for Neymara Carvalho, and it's the scores are dropping, and this is her best wave so far with the spin, and goes for the roll projected there, and the scores are about to drop. So yeah, we would like to tell you that because I see some people asking about the scores. Guys, go to the IBC World Tour, click on the live button, and then it will take you to section in the website that has got the live feed alongside, and if you scroll down there is the scoring system. You can see the scores live. Pessoal, então para quem quer acompanhar junto com a live aqui no YouTube, só um minutinho, já vem a Mayla ali numa onda mais da série, faz um 360 em frente da espuma. Vamos ver essa onda, talvez tenha um potencial, ela vem perdendo um pouco de energia ali, mas talvez dê alguma outra sessão para a Mayla, ela está buscando. Realmente a onda vem diminuindo bastante ali, já está chegando mais perto da areia e acaba a onda
Realmente a escolha de ondas é muito difícil nesse mar. E como eu estava falando, para quem quiser acompanhar todas as notas em detalhes, né, todas as notas de cada onda, e não só o somatório que está aparecendo aqui na live para vocês, vocês podem entrar no site da IBC, ibcworldtour.com, e clicar em live e descer um pouquinho, rolar para baixo, e lá vocês vão ver todas as notas detalhadas, vocês podem acompanhar junto com a transmissão aqui. E aí vem o replay da última onda da Mayla, que infelizmente ela acabou percorrendo um longo caminho ali, mas não encontrou nenhuma sessão, Bego. That's right. Well, this type of ocean changes, I think, every heat. You know how beach breaks are? Beach breaks are constantly changing with the tides and the different aspects of the swells. But yeah, so far the situation is, as you can see in your screen, and you can see also in the IBC World Tour website, in first position right now it's Mayla Venturini. I'm sorry. We speak a lot and these kind of things happen. So yeah, Mayla Venturini is in the first position, and second, Elisangela Fragoso, who lives right here in front of the beach, a local. And in third, we have Neymara Carvalho, who hasn't been really lucky on the waves, but I'm pretty sure she's going to find one. And here comes our wild card, Naara Caroline. She serves really good, and all this heat with all capixabas can bring a lot, and that's a roll for her. But unfortunately, she was not able to complete. Naara Caroline, our wild card. Sometimes, as happened in Naara's wave right now, when the athlete has so much speed and the leap doesn't deliver that strong section, it is very hard to complete the maneuver. You might end up behind the wave, as just happened. You guys can check right now. She gathered some speed, hit the lip, but ended up landing behind the wave. So you got to paddle a lot, and that will definitely be bad for the score. So that's Neymara. That's right. Here comes Neymara with the first spin and doing her signature check there, throwing buckets of water. She always do that, and I love it. And that allowed her to connect to this nice section going for the roll. And this might be best wave for Neymara Carvalho, our organizer, one of the most active athletes in the feminine bodyboarding, doing a lot of social projects, a lot of things at the same time. She's organizing this event, throwing the social project, have the school, competes. She's actually our defending champion for this event. She won last year in a great fashion. It was so impressive to see her winning, and this is the replay. Esse é o replay da onda da Neymara, que está organizando esse evento e é a atual campeã. Muito bom invertido, jogou água longe e acabou de sair a nota dela. Veio até o início ali, até o fim da onda, puxando o bico para baixo. Essa onda ela tirou um 6, então já melhorou bastante a situação dela, pulou para primeiro. E aí depois desse rolo ela veio tentando conectar até a areia para poder finalizar com mais um rolo, mas a onda acabou não entregando. Porém, como a gente vem dizendo, por ter encontrado essa sessão lá fora, conseguir fazer uma manobra com projeção desde lá de fora, não vai ser aquele último rolo ali na areia que vai prejudicar tanto a onda da Neymara, que pegou já uma onda com um score mais do que médio, uma nota 6, e pula para a primeira posição. Então agora a situação, a gente tem 5 minutos e 40 segundos restantes nessa bateria, o tempo vai acabando, a Neymara está em primeiro, enquanto a Mayla está em segundo, a Elisângela está precisando de um 4.51. That's a replay of this wave that was surfed alongside with the previous wave. And this is Elisangela, who has been holding the first position, but got Neymara just got it in the last wave. And let's see, Elisangela right now, it's looking for a 4.51 to be second. Everything changed after the last wave of Neymara. So that's Neymara, of course. She is a fearless competitor, and you can never count her out. Neymara can change every situation with the minimum chance she gets, and that's the case right now. She got a 6, right now holding a total of 11.25. And let's see how this one unfolds. But yeah,
I would like to repeat this a lot because I know all of you probably are not aware. We have all these scores and this live feed all together at the IBC World Tour website. You just have to go there and click on the live button and it'll take you to that, and you can see previous heats scores as well. It's pretty useful, and it's a service that we are trying to bring for you guys because we know you are bodyboarding fans as well as us, bodyboarding lovers. Yes, and also take some time on the comment section to let us know where you guys are watching from, who you guys are cheering for, who you want to be the winner. Yeah, it's so important that you help us spread the word. I'm pretty sure because it's early, maybe some people do not know that we are right now live, so give us a hand, post in your social media, share in your several WhatsApp groups. We all have a lot of those, and let the world know we're back. And this is the first event out of 4 for the IBC World Tour this year. We have a South American leg that it's having 4 events. We're going to Antofagasta for the Antofagasta Bodyboard Festival after this one, and then we're going to be having 2 events only for men: Arica Cultura Bodyboard and the, of course, amazing event of Itacoatiara Pro. That's going to be in Rio, Niterói, more specifically. And then that's all for the South American leg. But what a way to start the tour this year with the only women event, the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, or how do you say it in Portuguese? ArcelorMittal. ArcelorMittal. Anyway, it's an international company, right? So, yeah, many accents, many ways to say it. And you know what, Pego? The sun is actually starting to come out. The weather is getting much better right now. It was very cloudy in the morning, a bit cold, and actually also the sun is coming to improve the show for the girls. The girls are doing so nice on this beginning of the day. It's now 8:48 in the morning and we're already having great emotions. Yamaka doing so well, hitting a 7.5 score on the last wave with 10 seconds remaining, maybe, something like that, with a turnover win, and great action from these girls. Neymar also starting to put up a show. Started a bit slow and then increased her scores and jumped straight to first position, and we only have 2 minutes left. Yeah, you know how it is. I mean, the heats are, it's 25 minutes that you only have. There are 4 ladies in the water, so it's a matter of just doing the job, marking the points, build your score, and that's what Neymar is doing. And anyways, a 6 and a 5.25 is a very good combination of scores. So yeah, our organizer and defending champ of this event, Neymar Carvalho, who was so close last year to win her 6th title, and she will be, if she will be winning it, she will be in a tie with Guilherme Tâmega. It would have been very cool to watch. Let's see if this year she can offer that. But one thing you need to know, this event and everything she's doing for the sport is part of her transition. She has been saying so. So thank you very much, Neymar, for doing all that you've been doing, and also bringing this chance to all these capixabas and your fellow capixabas in this heat. And here comes Mayla. Mayla Venturim já deu rolo ali, acabou ficando por lá mesmo. A onda deu bom lip ali, mas ela não tinha muita velocidade. A Nara tenta entrar numa onda ali, forçou um pouquinho para entrar, deu invertido e também acabou ficando por ali. Como vocês podem ver, todas essas atletas são atletas de performance nível top mundial, então é bem difícil realmente. Você pode perceber que elas estão tendo alguma dificuldade para achar boas ondas. A onda aqui do Solemar é muito espalhada, e comparando, com os últimos dias de competição, hoje que o mar cresceu, é onda de tudo que é lado. Para quem está lá dentro da água, é realmente muito difícil de você se localizar, se posicionar ali e saber qual onda que vai ser boa, que vai dar uma sessão até lá no fim. São 10 segundos faltando agora para essa bateria. A Mayla vem tentando aumentar a sua última nota em 2ª posição. That's right, Mayla coming here. She says this is the backyard of her house. This is a nice wave for Mayla Venturin. Double spin there. She couldn't find the section, but yes, she spins to connect to the inside. She keeps going.
I think she might find that inside part what's going to allow her to perform a role, but yeah, not really. But anyways, that score we are waiting for. But yeah, Mayla Venturin, who has actually ended up 3 times in second position in the World Tour. She has been 3 times vice champ. We're gonna hit a quick commercial break and we're gonna be back. The official results is Neymar advancing, and Mayla and the rest are going to the repechage. Don't go anywhere. We're gonna be back in no time. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back to the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. Now we have heat number 3 of the Pro Division, a non-elimination round number 4. Let's skip to the water. Now we have Sari Ohara just debuting on the competition. Great athlete, put up a show on the last event. We also have Teresa Padrella from Portugal. And we're going to go straight to the water. This battle will be in between Dalete Mouzinho, Joselane Amorim, and the 2 ones that I just mentioned. And now I have Fabio here by my side. How's it going, Fabio? Very good, Lucas. It's a pleasure to be with you here in Jacaraípe, Praia de Solemar. Então agora a gente está tendo muita ação, né? A gente acabou de ver aí a Neymar e a Mayla dominando essa segunda bateria do dia na área, e a Lisângela vão ter a segunda chance na fase de repescagem da categoria feminina. Estamos vendo aí o critério de julgamento sendo bem definido nas baterias. A gente viu aí a japonesa na primeira bateria pegando 2 ondas boas, e tivemos já ação nesses nossos comerciais. A camiseta verde, a Dalete Mouzinho, que vem fazendo um evento muito bom. Ela que é a esposa lá do nosso multicampeão brasileiro Roberto Bruno, cearense, fazendo uma onda muito boa até ali o comecinho, né, até o final, tentando fazer a conexão, mas infelizmente ela não consegue. A gente vê a nossa campeã mundial, a Sari, também tentou ali pegar uma onda, mas entrou e saiu, ganhou 1 ponto. Os juízes ainda estão decidindo ali também a nota da Dalete, e a primeira onda da Teresa também. Ela entrou e saiu, então os juízes estão ainda dando nota. So this heat starting a bit slow. We already have some scores coming in, low scores so far. So Sari Ohara is actually 3rd in the ranking, and Teresa in 8th. There comes Joselane doing so well on this competition. Nice style from her with the spin and
a good section out there. This is going to give a nice score to start from Joselane. She kicks off, and that's it for now. Was a very fast wave, let's say, but it was two good maneuvers, like really nice bottom turn. Like she standed the bottom turn and did a great roll. I can say was kind of a lot of white water in the face of the wave, but she managed to do a clean roll. So it was only two maneuvers, but I'm pretty sure it will be the best wave so far. Definitely, Fabio, best wave of the heat so far. Short one, but two nice maneuvers. Joselane is so fluid, and that's basically one of the main aspects of the judging criteria: speed, flow. So this is going to be a nice score for her, and that's it. The first wave was a 4.25, the highest score of the heat so far. We have a bit less than 5 minutes on this heat, and there we have the replay from Joselane's. Então a Joselane aí, como a gente falou, ela não foi uma onda muito longa, mas ela conseguiu fazer ali um 360 bem no comecinho. A face da onda estava com muita espuma, muita parte branca, mas ela conseguiu ali estender a sua cavada, né? E conseguiu fazer uma manobra. Onda de duas manobras, mas já vem pegando aí um 4,25, ela novamente numa boa cavada, estendendo a cavada para conseguir um rolo. Aí ela faz um 360 na espuma. Vamos ver se ela consegue encaixar ali novamente na parede da onda. A onda abre novamente, ela mais uma vez dá um 360 normal, mas aí sim a onda termina. Lembrando que a gente vai ter a maré vazando, o auge da maré vazia hoje é em torno de 12h20. Então a gente ainda vai ver aí muitas mudanças no decorrer dessa manhã aqui na praia de Solemar. Amanheceu com um tempo bem fechado, um tempo nublado, com muita chuva durante a noite. Mas agora parece que está abrindo aí um sol, hein, o Lucas? Parece que a gente vai mudar totalmente o dia. O tempo está bem... Lá vem a onda da Joselane, né, esse replay. Ela ainda não saiu a nota dela, mas veio com bastante velocidade ali. O Lipe acabou não jogando ela tão na frente da onda, mas com certeza já vai ser uma nota secundária que vai fortalecer essa primeira posição dela, né? Ela conectou até o inside também, acabou ficando por ali. A nota ainda está saindo ainda. Pareceu bem parecidas as duas ondas, né, Lucas? Vamos ver o que os juízes acharam aí, se vai ser um pouquinho melhor, se vai ser um pouquinho pior. Joselane já começando a bateria do jeito que ela está fazendo o campeonato inteiro, sempre escolhendo ondas boas, aí caiu a nota. Quanto foi, Lucas? Foi um 5.25 essa segunda onda. Eu realmente acho que aquela velocidade toda que ela veio ali acabou agradando bem os juízes, né? Ela está com um somatório agora de 9.75, está deixando a Dalete precisando de um 7,5, só surfou uma onda até agora, precisando de um 7,5 aí já para poder passar para a primeira posição. Começa a ficar bem disputado, né? Joselane is doing a great job in this contest. She's looking for the best waves always, and now we see our world champion Sari Ohara, but it was not possible to connect that wave, and now we see Teresa Padrella. I think it will be a way better wave for her. That's definitely a good wave from Teresa. Started off with great speed, doing reverses and trying to get back to that section of the wave, building her score. Good start for Teresa that hasn't caught any waves yet. Let's see if she'll manage to find a roll to close off this wave on the inside section. And there she goes, does a roll, ends up a little bit behind the wave, but that was a good one. Good start for Teresa from Portugal. Yeah, it was a very good wave for Teresa. Let's see what the judges think. Remember, guys, we are here at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. This is the first stop for our World Tour for the women's division. After this, we're going straight to Chile. So we're going to see the men's division start the year at the Antofagasta Bodyboard Festival. Will be such a good event over there. We're going to have all the divisions. And now, again, our lady from Brazil, Joselane Amorim, surfing the third wave of this heat, but unfortunately that right was not so good. Joselane is actually the vice champion last year, so just keeping the rhythm, she's so good.
And we have the interview down there with Ursula. Take it away, Ursula. Actually, it's me, guys. We're so happy to be here with Neymar Carvalho. Neymar, you started the heat a little bit slow. It was, small scores, but you actually managed to find those scores. So let us know how's the waves and what happened out there. Yeah, the waves are really good. Always like expecting to have wave here because Jacaraípe is like normal. It's kind of small, and we have a good swell. That's lucky, God, that we have the swell. And yes, I start the heat slow a little bit, but I was thinking to have 2 best waves, and then I start with the 1.5 something, and then rapidly I get the second one. So I was managed to try to get the third one to change any one of that I get, but I couldn't. But it's okay, I made it, and I'm happy. The waves are bigger, so you have to have a lot of speed and a lot of physical, because we have to go back fast and it's so far away. Well, Neymar, this is a key event for you. I think everyone want to know, how do you cope with this pressure? This event is sponsored by your main sponsor. This is your state. You are the defending champion. Your daughter is here. You have been doing so much. So what's the secret? The only secret is that I love this, what I do. I love this sport. I want to work to grow this sport. We have a lot of new generation. And when I put the mode competition, I try to put my mind on the competition things, and I use all my experience to do this. There's no secret. It's just you separate what you have to do at time. So when I wake up, I breakfast. I talk a little bit with the Neymar organization. Yeah, I talk with a little bit with the staff, and then I close my mind to this, and then went to the Neymar competition girl. So it is this. It's difficult, but I really want to do well in this contest. I want to start the tour with a good position, and I'm so happy that all the girls are here too. And this is. Queremos um alô para alguém? Português? Só um abraço, uma galera do Instituto, claro. Meus pais que estão aqui na praia também, mas eles viram a bateria. Meu pai quase não vê a bateria minha. E mandar um alô pro pessoal da ArcelorMittal, agradecer o patrocínio, Prefeitura da Serra também. E é isso. Estou super feliz. E essa foi só uma bateria, tem muito mais. Well, Neymar, the best of luck for the rest of the competition, and congratulations for this win. Back to you guys in the booth. Thank you, Bego. Nice interview with Neymar. Foi muito bom aí ver a Neymar. Acho que a principal do que ela falou, ela tentar tirar a Neymar como organizadora, como Neymar competidora. Eu acho que ela conseguiu fazer isso muito bem nessa bateria. A primeira bateria dela, a estreia do evento, é uma fase que não elimina as meninas. Lógico que a primeira e segunda tem a chance de pular um round, mas a gente viu muita ação aí durante a entrevista. A Joselaine Amorim sempre pegando umas ondas muito boas. Parece que ela está muito bem conectada aqui na praia de Solemar. Começando com 360, ela já dá um outro 360, aí sim ela consegue conectar no final ali, dá outro 360. Ela quase perdeu a onda, mas ela conseguiu continuar, e aí sim estendendo a cavada dela, dando um rolo bem executado, bem clean. Continua no 360, um 360 invertido, trabalhou muito bem essa onda. Eu acho que aquele rolo ali fez com que ela ganhasse 6 pontos nessa onda, a melhor nota da bateria. A Joselaine só estendendo a liderança desde o começo aí em primeiro lugar, somando agora 11,50. Lucas, as meninas têm que conectar, porque parece que a Joselaine realmente está muito bem conectada desde os primeiros dias de competição. A Joselaine tá igual a Neymar falou ali, né? Modo competição, tá ligado. E agora a gente vê a Sari pegando uma onda que foi um 3,15, faz um bom invertido ali. A onda não é uma onda, né, das maiores da série ali, mas ela conseguiu já aumentar, estava com uma nota 1 e um 2, e a onda termina ali para a Sari que acabou de estrear na competição junto com a Tereza, e aí tá a Luninha já tomando um sol ali, que finalmente esse sol apareceu. O dia começou bem nublado aqui, né, com bastante neblina, né, Fábio, e agora, como a gente não esperava, tá vindo um sol para iluminar
esse dia incrível aí de competição. Yeah, was Luna Hardman. She's Neymara's daughter, and she will be competing pretty soon in the water. This is Teresa Padrella, again from Portugal, trying to do a reverse 360, but the wave was not that good. Yeah, it's so great to see Luna and Neymara competing this together. A camiseta branca, a Teresa, depois dessa onda aí, fica com a segunda colocação, notas ainda muito baixas, vamos dizer assim, das três competidoras da camiseta laranja, branca e verde. A Joselane do outro lado aí pegando 4 ondas, todas as ondas, uma onda ali de 2,5, mas as outras 3 de 4,25, 5,50 e 6. Então parece que a Joselane está bem conectada realmente. Aí a gente está vendo a próxima bateria já se preparando na área dos atletas. Uma área que é exclusiva para todas as meninas se prepararem. Essa é a Mariana Rosa, de Portugal também. A próxima bateria a gente vai ter uma bateria super internacional com duas das Ilhas Canárias, 2 atletas das Ilhas Canárias, a Alessandra Rinder, que é bicampeã mundial, a Valentina Dias, a chilena, que também pega muita onda. Valentina, a característica dela é pegar ondas grandes também, né, Lucas? É uma atleta super completa, vamos dizer assim. Muita onda grande. No Instagram dela dá pra ver lá, Puerto Escondido ali, ela sente em casa ali em Puerto Escondido, né? Tem muita onda grande da Valentina, que vai estrear aí na próxima bateria, né? E é muito legal a gente ver nesse dia de competição esses grandes nomes, né? Temos só grandes nomes, na verdade, nesse evento, mas os principais nomes do esporte entrando na água e com aquela competitividade, né, uma puxando a outra, a competição começa a ficar realmente muito séria. E a Teresa conseguiu ir para segundo com aquela onda que ela pegou. Não foi uma onda boa para ela, foi um 1,5, mas como ela só tinha surfado uma onda e a Sari, que estava em segundo também, não tinha uma nota secundária boa, a Teresa acabou indo para segundo, mas a gente ainda tem 9 minutos de bateria. As notas dessas duas que estrearam agora ainda estão baixas, então a Sari já vem ali para poder trocar aquele 2 pontos, uma boa onda para ela, o Fábio. Yeah, this is Sara O'Hara again, trying to do a 360 and a roller, but the roller was incomplete. She's trying to find that open face wave. That's what the judges are looking for. Remember, guys, the criteria. You have to know the criteria before your hit. So this is very important to all the riders. And if you guys are watching the event, it's pretty easy to see what the judges are looking. Com certeza, ali a Mariana já está se preparando para a próxima bateria com a Catarina, né? Um feedback ali da Catarina Souza, muita experiência no esporte, muita experiência também já nesse mar aqui, já veio no ano passado. E com certeza está passando dicas valiosas ali para a Mariana se preparar. E esse mar é um mar realmente muito difícil, um mar muito cansativo de surfar, né? Não é fácil você competir, juntar toda aquela tensão, aquele estresse e ter que remar bastante. A Neymar até falou isso na entrevista que ela teve ali com a Bego. Realmente é bem cansativo surfar nessas condições. A onda está quebrando bem lá atrás e com a maré secando ela vai ficando cada vez mais distante, requerendo aí muita energia das atletas. Com certeza, Lucas. E a gente olhando aqui pela tela, a tela que vocês estão olhando aí também no nosso canal do YouTube, parece que as ondas estão bem próximas da faixa da areia ali da beira, mas elas estão bem distantes. A maré ainda está secando até por volta de 12h20, 12h30. Então a gente ainda vai ver cada vez mais essas ondas quebrando mais no outside. A Sara agora tentando novamente pegar uma onda com uma parede mais aberta para ela conseguir as manobras. Um bonito cutback jogando muita água. Ela volta para a parte da espuma ali para mais velocidade, mas ela vê que a onda não vai proporcionar grandes manobras. Ela já volta. A Sari, que é uma atleta muito experiente, já foi campeã mundial, a japonesa. Lembrando que o Japão realmente cresceu muito em termos de competição nos últimos anos. E hoje, nesse evento, a gente tem outras japonesas também que vieram junto com a Sari, né? No ano passado foi só a Sari que veio e quebrou durante toda a competição. E a gente já pôde ver a performance da Yamika também, que está se encontrando muito bem nesse mar.
Agora, não tivemos ainda notas muito altas. Pela minha análise, Fábio, só terminando essa onda da Joselane aí, que está precisando trocar um 5.5, joga bastante água. Linda manobra. Ali, voltando, né, para a seção principal da onda, e já vai ganhando velocidade, fazendo um invertido na junção ali também, que já fica mais difícil do que fazer um invertido na frente da onda. Com certeza bem mais difícil fazer esse invertido na junção. Puxa para a esquerda e agora sim ela finaliza com aquele rolo. Uma boa onda da Joselane, que fica aí na busca de trocar esse 5.5. E como eu estava falando, pela minha percepção aqui, Fábio, eu acredito que com a maré secando agora, com a maré ficando mais baixa, tá ficando mais difícil da onda armar aquela seção que estava armando na primeira bateria do dia, no início do dia. Eu acho que com a maré mais cheia, como também ouvi de alguns locais aqui, a onda vai estar um pouco mais para o inside, levantando um pouco mais, né, mais curta. Então agora fica realmente um pouco mais difícil. Eu acho que isso acaba refletindo nas notas das atletas nas últimas baterias. What a wave for Joselane Amorim. Two really nice 360s. The first 360, she sprayed a lot of water and she managed to finish the wave with this cleaner roller. I'm pretty sure it will be the best wave for this heat. And here it comes. The judges think it was a 6.75. Joselane, she has a lot of connection in this ocean here in Praia de Solemar. If you guys just tuning in, we are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the first stop of our IBC World Tour, and today you guys seeing the women division with all the top riders surfing the first time in this contest. First and second in this round go straight to the next round, the sixth round, and the third and fourth go straight to the repechage round. Joselane Amorim, Lucas, is doing so great. Yeah, Joselane is definitely a good word for her is consistent. She's so consistent, right? She catches every wave. It looks like she's in the same shape, in the same mood, always delivering so much, and that's one of the main factors actually for an athlete, right? You don't just have to be good and do good maneuvers, and you have to keep doing good, right? Doing good in every condition, every day of the competition, and definitely Joselane is a big example for that. Yeah, and the last wave, man, she managed to do that 3/6 on the how you say, like the connection. Yeah, when it closed out, yeah, she threw that. We call it in Brazil bate-inverte. Yeah, when you hit the whip reverse. And reverse. Was such a great maneuver there. If we can see again this replay, will be great, so we can analyze better for you guys. And now we see Teresa Padrella. Teresa tá tentando ali pegar uma onda, ela tá precisando. Parece que as outras meninas não estão bem conectadas, mas a Dalete, que está fazendo um campeonato muito bom, ela conseguiu pegar aí um 4,25, agora pulando para segundo lugar. A Dalete aí agora já em segundo, mas a Teresa, após essa onda, que foi uma onda fraca também, mas ela conseguiu tirar um 3. Essa aí é o replay da Teresa, ela faz 2 360 bem executados, mas não consegue a finalização. Faz o último 360, ela perde a prancha dela ali, ela tira 3 pontos. Ela passou por 15 décimos a Dalete e novamente aí a líder da bateria, camiseta azul. Joselane veio nessa última onda, agora ela já precisa realmente de ondas com uma boa qualidade para poder ir daí para frente, né? No mínimo uma nota 6. A gente tem um pouquinho mais de 2 minutos para o fim dessa bateria. Enquanto isso, a Sari e a Teresa, que estrearam na competição, ainda não conseguiram encontrar boas ondas, não conseguiram soltar aquela performance que a gente sabe que elas são capazes de entregar. De qualquer maneira, a Teresa está em segundo. Realmente foi a Joselane ali que está despontando nessa bateria, né, Fábio? Parece que ela está surfando ali num outro mar, encontrando boas ondas, conseguindo fazer boas manobras por toda a linha da onda, enquanto a Teresa, a Dalete e a Sari ainda estão tendo mais dificuldade. Com certeza, aí a gente tem a última onda, o replay da última onda da líder da bateria,
a Joselane Amorim, atleta brasileira, que está muito bem conectada nessas condições aqui desse dia. É o terceiro dia de competição. Nós temos já uma janela de 10 dias, a gente tem a janela indo até sábado. Ontem a gente não teve evento, o Suel chegou, hoje as condições são bem melhores aqui no Espírito Santo para essa primeira etapa do Circuito Mundial da IBC 2023. Next heat, we're gonna see Alessandra Hinder from Canary, Valentina Diaz from Chile, Teresa Miranda from Canary, and also Mariana Rosa from Portugal. And now we see Sari. Yeah, this is going to be a tough heat, next heat, definitely. Not a set wave for Sari. Sari is in need of actually she needs a 3.61 to go to second position. Let's see what that row will deliver to her in terms of score. She goes all the way. Time is going by, 40 seconds left, and another row for Sari. The wave ends up on the shore for her. She has two 3.15s. Teresa also leaving the water. So let's see if this last wave from Sari is actually gonna change the situation with 20 seconds left. Yeah, we have to wait for the scores. We see Joselane Amorim too in the last wave. We couldn't see what she did on the outside. Let's wait for the judges. This is 3 seconds to go. This is the end for the ladies on the heat number 3, round number 4, the women's division. So we need to wait a little bit before we call our sponsors, our break. Let's see if the judges think what they think about last wave from Sari and Joselane Amorim. Last wave from the Japanese Sari Ohara. I think she may receive the score that she needs. I don't think. Let's wait a little bit, guys. Don't go anywhere. We want to see this result. It's so important to Sari. And yeah, that's it. Lucas 5.5. So she now in second position. Wow. Yeah. Anyway, guys, this is a non-elimination round, so none of these girls are leaving the competition. We're gonna go to quick commercial and be back in no time. Is it possible to know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. This is the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro first stop for our World Tour Women's Division. In my side, I have Bego. Bego, a lot of action today. Yeah, it's been great to see all these ladies. We are seeing the top 8 right now in this heat as well. We have Alexandra Rinder, coming in third from last year, really close to find her 3rd title last year. Valentina Diaz, who's currently 7th. It's her best result so far in Tour. She will be in white. Teresa Miranda doing a great job in this event in green, coming from Canary Islands. And Mariana Rosa also surfing so good throughout the event. She will be using the purple rash guard and variety of nationalities. And here comes a wave for Valentina Diaz with the reverse spin. She keeps going, tries another one, but unfortunately gets stuck, and this is one for Alex. This is a great looking wave for... it was looking good, but it was not that good. And this is Teresa, not so good as well. Let's see, the heat just started. So we're going to have a lot of action in this beautiful day here in Jacaraípe, Praia de Solemar. We have sun now. We woke up today with very bad weather, and now we see our lady from Canary Island, Teresa Almeida, managed to do a rolo. Miranda managed to do a rolo there. Yeah, that was the first strong complete maneuver there for Teresa Miranda. That's 2 of the Portuguese, of course. We have Luana and Cata with Conchinha there, and Alice in the back, Maíra Viana and Juliana Dourado. So good to see them. They're great athletes. Such a good job. And yeah, look at that. Like you were saying, the weather improved a lot. We have a strong sun. This is why I love the tropics. It changed so dramatically. It can be raining like crazy, and then in two minutes after, it's sunny and perfect. So Teresa Miranda right now in first, and here comes another wave for rider in white. That's Valentina Diaz, 7th in the World Tour ranking this year. Best result so far. Nice spin. She in this one she has already performed 3 spins and goes for a roll there. Not much of a complete maneuver, but yeah, I mean, that's gonna serve her. She's only holding a 2.25. She will be building her score step by step, but of course, you can't wait too much. Bom replay aí da camiseta branca, a atleta Valentina Diaz do Chile. Ela começou a onda com alguns 360, a onda parecia ser muito boa, ela fez muito bem essas primeiras manobras. Aí a onda entra numa parte muito profunda, ela fica meio cheia a onda, ela tenta fazer o rolo ali para continuar nela até o final, mas não consegue completar. Lembrando que a maré ainda está secando muito, a gente está vendo as ondas cada vez mais lá no outside, indo mais para o outside, dificultando as meninas a acharem as ondas com parede mais aberta. Lembrando que o critério está bem definido, manobras no outside, na parede da onda, contam muito mais pontos do que se você vir em direção à areia. I think we have an interview ready with Lucas. Go! That's it, guys. I'm here with Joselane Amorim from Rio Grande do Sul. Basically surfed by herself on the last heat, find good scores. How was it for you choosing these waves on the last heat, Joselane? Então, eu já competi algumas baterias, então já dei uma sentida no mar, e agora com as atletas top que estão entrando, vai ficando cada vez mais difícil, então consegui achar boas ondas, estou muito feliz e muito orgulhosa de poder cair nessa fase.
So basically, she said she could surf on the previous heats before and correct the mistakes and sharp her surf and everything. And now she's feeling very happy, very comfortable. And what are the expectations for the next heats with the top 8 falling in the water right now? What do you think how it's gonna be? Então, agora é fazer o meu melhor. Realmente é a hora de mostrar aí todo o treino. E quero falar mais uma coisa aqui, que hoje é um dia diferente para mim. Minha filha está de aniversário, fazendo 7 anos. E eu estou longe dela pela primeira vez. Então, estou dando o meu melhor para valer a pena tudo, estar longe dela e poder fazer o que eu amo também. E é isso aí, tá tudo certo. Muito bom. She's saying that today is a different day for her. Previously she said she's going to do her best, try her best as usual. But today is her daughter's birthday, so definitely something that's motivating her, and she's trying to bring the victory home. And that's it. Thank you so much, Joselane. And back to you guys. Thank you, Lucas. Great interview. Joselane is doing the best ever to win this event. Yeah, that's right. I think she wanted to say something else, but well, okay, thank you very much. And thank you, Lucas. This is our first interview for Lucas. We are trying to bring you some mixed interviews since we are facing the top 8 right now. And situations in the water. Here comes Mariana Rosa from Portugal with a spin, with a reverse spin. And so far it's Valentina Diaz in first. She's holding a 2.25 and a 3.50. And in second we have Teresa Miranda from Canary Islands. Small scores so far, 16 minutes and 40 seconds. Remember, non-elimination round, no one leaves the competition. And here comes Alexandra Rinder alongside with Valentina. Well, it looks like something happened there. Alexandra did have the priority on that one. And actually she was raising her hand. Well, this was a very good way for Valentina, and I don't know if that's going to be a call of interference. I think so, Bergo, because was a snaking. If Alessandra went to left it was like no interference, but she determined that she wants the right, and she went off of the wave, you see. And she looked at her, actually. She did look at her. Yeah, and then she, like, you see, like she called the judge. I don't know, let's wait for the judge, but was Alessandra Rinder the first priority and Valentina Diaz second priority. Yeah, I remember seeing that Alexandra had the priority, so let's wait for them, and it's happening. Let's see, we're going to wait for that. But meanwhile, I was saying that this is a non-elimination round, and this is the women division, the queen division of the IBC World Tour with its first appearance. The IBC World Tour will have 4 events this year in the South American leg, but this is Teresa Miranda with a nice wave here. Went for the roll and the spin and connects to one more. Let's see if she can pull that out. Actually, she does. And that's going to be an interesting score for her because it is a full maneuver. And here comes Alex Rinder with a nice forward spin. Good style there for her. And another one keeps going. And I think she will hit it. Yes, of course. She did. Keeps going. Good combo for the former world champ, 2 times world champ. And third in the 2022 IBC World Tour ranking. Was a nice wave for Alessandra Rinder. Aí a gente está vendo a Mayla Venturini junto com o pessoal ali do Beach Marshall, o Fábio de Franco, a atleta de camiseta branca da próxima bateria, a Bianca Simões. Lembrando que essa é a última bateria do round 4 feminino. Essa próxima bateria aí que é a Bianca, a Luana Dourado e a Mayra Gonçalves já é da primeira bateria do round 3 da categoria Pro Júnior. Essa daí é o replay da Alessandra Rinder, atleta da Ilhas Canárias, com muita velocidade, muita pressão, muita força, uma boa manobra ali. Ela fez uma cavada muito boa, estendeu o rolo, melhor nota da bateria, uns 6 pontos. E aí agora a gente vê a atleta portuguesa tentando conectar essa onda. A Mariana Rosa está precisando de manobra e agora novamente a camiseta verde.
Yeah, that's right. That was an uncompleted maneuver for Teresa. And the scores are dropping, Fabio, and the best wave so far is for Alexandra Rinder with a 6. That's a beautiful Clarissa Bajos from Belas do Bodyboard. She's always smiling, always at the beach. And yeah, so far it's Alexandra with the biggest score, but she is holding a backup score of 1 point. And that's yeah, that's not enough to have her in the in the first or second, but it's Teresa Miranda right now changing situation in the first position. Her previous wave was 5, and here comes Mariana, replay. A onda da Mariana começou com um trem 60 invertido, deu um trem 60 normal, mas a onda finalizou. Voltando à questão lá daquelas duas meninas junto na onda, que foi a Alessandra e a Valentina, parece que não tivemos interferência. Pelo que eu entendo dos livros de regras da IBC, a Alessandra não chegou no ponto onde a Valentina Dias dropou a onda, e aí sim não foi interferência, Bego. Depois a gente volta com esse assunto, porque novamente a gente tem a campeã mundial das Ilhas Canárias, a camiseta laranja, a Alessandra Rinder, com 2 360 seguidos. Ela tenta o terceiro, mas a onda infelizmente acaba. It's a good point to us to discuss this for this the interference call. We didn't have any interference in that last wave that we saw Alessandra and Valentina. If you guys want to read our rule book, we have in our website ibcworldtour.com. It's so important to all competitors know how the rules are. That's right. Thank you for that. And here comes Teresa Miranda. Teresa has been surfing really good in this break. I mentioned that the other day, that for me was really pleasant to see her comfortable in this break, coming from powerful waves and surfing really good in fronton, one of the most dangerous and heavy waves of the world. Actually being 2 times champ there. Its name is Fronton Queen. And here she's been looking so sharp. So yeah, so far it's Alexandra Rinden getting a 2.90, switching that 1 point ride, and right now with the first position, leaving Teresa needing a 3.91 only to advance to the first position again. Valentina needing a small score as well. She needs a 3.76 to be second and a 4.91. And Mariana Rosa, she doesn't need, well, I mean, 5.25 to be second and 6.40. If you want to see the scores, this is important, Fabio, because some people doesn't know it. But in the IBC World Tour website, we have the live feed accompanied with the scores. You just click the live button, and here's Valentina once again. Valentina novamente aí tentando trocar a sua nota. Ela que está em terceiro lugar, ela precisa trocar um 3,50. Ela consegue ir até o final dessa onda, mas infelizmente não consegue uma manobra de expressão. Vamos esperar aí para essas notas, condições bem difíceis agora com a maré seca aqui na praia de Solemar. As meninas ali questionando, deve ser notas ou o tempo de bateria. Lembrando que elas têm 25 minutos nessa fase para pegar no máximo 12 ondas, contando as suas 2 melhores. Primeiro lugar ali está a camiseta laranja, segundo lugar a camiseta verde, a Valentina em terceiro, a Mariana Rosa em quarto. Uma bateria super internacional aqui no terceiro dia de competição do WAHINE, do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2022. E agora uma linda visão do nosso drone, Alessandra Rinder novamente. That's right. How cool is to have that drone, that live drone, doing a great job there. Victor, our pilot, and Alexandra Rinder here. Double spin, keeps going, and I think it was hard for her to connect to that section. And yes, Alexandra Rinder, she was so fast, huh? Yeah, she's very fluent. Yeah, very fluent. And right now she's in third position in the ranking of last year ranking 2022. And here comes a wave. Nope. So yeah, Alexandra last year also had a chance to become world champ again will be her 3rd time. Very close. She did a great job. And this year I'm pretty sure she will be following that dream. You know, it's never enough, they say. I remember having this conversation with Pierre, like, how do you feel the next day that you become a world champ?
And he's like, oh, it's pretty difficult because you make it and then you say, what's next? You know? Again and again. It's gotta be like that, you know, once again. And yeah, cool. That's a very important. Thank you very much. Our director, that's Daniceli Vallejos, and that was Luciano filming how she is watching the scores in the website through her cell phone, so you guys can do the same thing back home. Português? Yeah, for sure. Ali a gente vê a atleta ajudando, a atleta que está dentro d'água, olhando ali os scores que vocês podem ver no nosso site da IBC worldtour.com. A gente vê aí novamente o top 8 das meninas do ano passado. A brasileira Isabela Souza em primeiro lugar, Neymara Carvalho em segundo, a Sari Ohara do Japão em terceiro, a Alessandra Rinder de Canárias Island em quarto, a Joana Schenker em quinto de Portugal, a Maíra Viana do Brasil em sexto, Valentina Dias do Chile em sétimo e a Tereza Padrella de Portugal em oitavo. Lembrando que as 5 primeiras já foram campeãs mundiais ali no ranking de 2022. Agora a gente vê a atleta portuguesa, camiseta azul ali, fazendo uma cavada boa, furando a espuma, dando o rolo, mas não consegue completar o seu 360. Bateria ainda faltando 7 minutos, totalmente capaz ali a atleta que está em terceiro e quarto tirar as notas para passar essa bateria. Tereza em segunda, Tereza Miranda. A Valentina está precisando de 3,76 para passar e a Mariana Rosa precisando de uns 5,25. Linda imagem do nosso drone, Bego. Graças a Deus aqui teremos sol. Essa é o replay da portuguesa. That's right. Mariana Rosa with 20 years of age. She has been building her career and I think she has a lot of potential. All these Portuguese, also Teresa Padrella. And Neymara there watching. No. No, I'm sorry, that's not Neymara. Oh my God, how could I? That's Flavia Neri, actually. Yeah, it's Flavia. Sorry, guys. You know it's because she's wearing the hat and the sunglasses. But yeah, Flavia Neri there from Meninas do Mar. And yeah, so I was saying that Mariana Guerra from Lisbon, and here comes Alexandra with the roll. Alexandra, she's looking to ditch that 2.90 and make the life harder for the rest of the competitors. She's right now in the first position, but yeah, she needs to change that score. And here comes Teresa. Tereza ali também de Ilhas Canárias tentando uma onda. A Tereza está precisando trocar um 2,75, mas a onda não proporcionou melhores manobras para ela. E vamos esperar para ver se ela consegue aumentar essa pontuação para solidificar ali, né, a segunda colocação. Lembrando que essa fase nenhuma menina perde, elas têm 2 chances para passar para o round 6, desculpa. Agora sim o replay da última onda da campeã mundial de Ilhas Canárias, a Alessandra, imprimindo bastante velocidade, ela dá o rolo, completa, mas ela vê que não vai proporcionar nenhuma outra manobra e ela sai da onda. Lembrando que a Alessandra está precisando trocar um 2,90. A outra atleta de Ilhas Canárias também vê que não dá para fazer uma manobra, ela sai da onda voltando lá para o outside. Valentina Dias ali no outside com a prioridade número 1 agora e a Mariana Rosa com a prioridade número 2. Se vocês repararem aí para vocês, tem um númerozinho em cada cor de camiseta, isso é a prioridade delas. Agora sim, a Mariana, dá uma bonita cavada, mas não consegue executar o rolo. Isso é muito importante. O que é esse número? A Valentina Dias com o número 1, ela tem a prioridade, ela pode escolher qualquer onda que ela quiser. Ela tem a prioridade número 1. Então agora sem segunda prioridade essa bateria. Vamos ver ali a Mariana voltando para o outside. Então isso é importante para vocês que estão assistindo a gente aqui no nosso canal do YouTube do IBC. If you guys just tuning in. Yeah, sorry. Yeah, I mean, I was saying the information that you were saying is really important. Some people do not know that the priorities, you can check them right next to the rider's name, the scores
when they're shown. And also, if you are checking on the IVC World Tour website, everything is there. Priorities are next to the number, the competitor's name. And so far, the situation, Alexandra gets a, actually, no, it hasn't dropped her last score. And here's a wave for Valentina Diaz. Valentina in this one, let's see if she can find that section. Goes for the roll and keeps going. Valentina looking to improve her total score. She's currently in the third position and she's looking for a 3.76 to be second. Remember, it's all about making it in first or second here. Keeps going, let's see. And almost complete that one, but yeah, Valentina. Let's see if she can get that 76, I'm sorry, and remember, first and second will skip one round, and third and fourth are not leaving the competition. There you have it. Thank you, director. The little squares that Fabio was talking about. They're right there. So right now, only two priorities are marked. It's Alexandra with first and Mariana with the second, and they're waiting for the rest of the competitors to get there. This is the replay for last wave from Valentina, the white singlet. She's trying to improve her speed, and she managed to do a roll there. She needs to change the 2.25 to try to get the second place. Actually, she received 4 points for this last wave, so she now needs a 3.76 to take out the second position from Teresa Miranda from Canary Island. Remember, this heat we have two girls from Canary Island, one from Chile and one from Portugal. No Brazilians in this heat. See the girls there having fun at the beach, checking the waves. This is the beautiful view from our beach here in Jacaraípe, Brazil, Praia de Solemar. How nice is that orange sand? I keep saying it. I'm going to take a bottle of sand. I have never seen that, only here. And here comes a wave for Alexandra Rinder with the spin, keeps going. Let's see another one, pretty active. That's what it takes. Still want to change that 2.90, Alexandra, in order to be more comfortable in the first position. But we are only having 1 minute and 10 seconds left. Let's see if that's going to be it. So far it's Alexandra and Teresa. Canarians dominating this heat. So far are they both advancing straight to the round number 6, because this is round number 4, and whoever advances in first and second will skip the rapid charge round. That will be the round number 5. And yeah, this is the replay from Alessandra. So much power, so much flow from the world champion from Canary Island. Really like how Alessandra it's managed to ride these kind of waves here in Jacaraípe, Praia de Solemar. She's still leading the heat with a 6 points and a 2.9, and we're waiting for this last score. Javi, it's so important to just get a good wave at the beginning of the heat. Here's a wave for Mariana. Mariana aí tentando fazer uma onda para passar para segundo lugar. Ela precisa de um 5.25, vem trabalhando muito a onda, consegue finalizar com o rolo, mais um 360, finalizando aí essa bateria. Mariana Rosa, vamos precisar esperar o resultado, né, os juízes darem essas últimas notas. Antes dessa onda ainda continuava a Alessandra em primeiro, a segunda a Teresa. Vamos aguardar um pouquinho antes de chamar os nossos comerciais, que na próxima bateria vamos começar com a Pro Júnior. Bateria da Luana Dourada, Bianca e a Mayra Gonçalves. Será que ela vira, Bego? Well, I don't know. It might be. You know, I don't really know. I never dare to say, but I have to say that wave was her best, and she's looking for a 5.25 to be second, and she could knock Teresa Miranda. But remember, this is non-elimination round, but it would be good always to get that first and second position. You know, you want to have that rest. Skipping one round allowed you to concentrate, to watch the other competitors, how they serve, to analyze the conditions. So I think it's always, you know, some people say you relax when you have a non-elimination round, but no, the professionals, they want to go first, they want to achieve that.
And maybe Mariana finds that score. We're waiting for that one to see if she can actually get that spot. And it's dropping right now, Fabio. And Mariana, no. It's better to relax at the beach than in the water. Well, official results, people. It's Alexandra Rinder and Teresa Miranda advancing, skipping one round, but the rest we'll see. We will see them again in the rapid charge round. We're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. This is the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Next to me, Lucas. So much action out there. We just saw the women division, the round number 4, and we're going straight to the round number 4 of the Pro Junior Women Division. Muita ação agora, a gente terminou a categoria profissional e agora a gente começa a categoria profissional júnior para as atletas até 18 anos. E agora a gente começa com a camiseta laranja, a Luana Dourado de Portugal, a Bianca Simões capixaba aqui da Barra do Jucu de branco e a Mayra Gonçalves, que vem fazendo uma boa campanha aí na competição de blusa verde. That's right, sorry, I stand corrected. I said round number 4, but it's the round number 3 of the Pro Junior Women Division. Remember, this is a division that was created by the IBC World Tour last year with excellent results. We have our first champion in this division. It's Luna Harman. And here comes a wave, the first one for Luana Dourado. Almost complete that, 360. And it's great to see these under 18 ladies. This is what the junior means, under 18. And if you're not familiarized with this, these heats have a limit of 12 waves. And they have 25 minutes. Your best 2 waves are going to count. So you gotta use those tools. Some people, take too many waves, or it's a matter of administration, right? You need to see how much time you have left, which waves are you going to choose. They say competition, it's all about the proper choosing, picking the waves. And here comes Bianca. Vem a Bianca numa direita, a onda acabou não fornecendo nada ali para ela, fica por ali mesmo para não gastar muita energia.
E acho que a categoria Pro Júnior é muito importante, né, Bego? O papel que essa categoria tem no circuito mundial. Aprecio muito a atitude da IBC de ter oficializado realmente essa categoria em outros eventos. É essencial para a continuação do nosso esporte, das novas gerações que estão no nível muito alto aí. E a gente tem uma entrevista com o Fábio agora lá embaixo, com a vencedora da última bateria. Vai lá, Fábio. Vou pensar outra coisa, vou falar. Vai lá, Fábio. Please, Fabio, take it away. Hit winner Alexandra Rinder, how was the hit? Some tough conditions, there was some confusing parts of it, but yeah, conditions are way better than the other day, so I'm pretty happy that the waves pick up a little bit. Now just being focused to concentrate for the next round, and yeah, just trying to do my best in these conditions. It's not my favorite kind of conditions, but I've been training hard for this, so I'm feeling ready. I believe it's not your favorite conditions. How's to surf this kind of condition? You don't have this in Canary Island, huh? Oh, we do have it, but we do have better ways. So I rather surf other conditions, but yeah, it's good to have a contest here because to define, you gotta know how to compete in every kind of conditions. So it wouldn't be if we only have strong waves. I'm gonna give my best and hopefully win this one. That would be pretty nice, actually. Thank you. You wanna say hi to Papa, Mama back home? Yeah, I wanna say hello, Mama, hello, Papa. Ich weiß, dass ihr zuschaut, hab euch sehr lieb. Hola, mi hermano también, a todos mis amigos, and thank you to all my sponsors, especially Olion, who I just signed it with, and Costa Deje has been there from day one, and my dentist who takes care of my mouth also. Thank you so much, Alessandra. This was our world champion from Canary Island. Back to you guys. Yeah, thank you very much. A lot of condition talking there, and of course, Alexandra, making it first. Such a good performance in that last heat. Congratulations to her. And right now we have small scores in this heat so far. These ladies haven't been able to find those waves, but there is a lot of time. And the good thing, Lucas, 3 competitors only. That's true, and it started a bit slow. There comes Bianca on her second wave. She had a 0.75 on the first wave, and this second one won't be much better for her, but there's plenty of time. And it's so nice to see Alessandra surfing here in these conditions. It's very different from where she's from, but yeah, I love to see her charging on the Canary waves. So many good waves there, and also Teresa Miranda doing so well here. These two are definitely great names. How old is Alessandra actually? She's pretty young, right? I'll let you know in a bit, but here comes a replay for Bianca Simoes. Some people say she has a resemble to Alexandra Rinder. That's true. Yeah, some people say that. And this lady right here, I love the way she surfed the second day of competition. Mayra Gonçalves, and do you remember she surfed so good that day? Yeah, she's so small and gathering so much speed, and there comes Luana as well, doing so good in this competition. Fierce competitor, trying to look for a section there. The wave just diminishes a lot, loses energy, but she keeps going. Luana, who's been I've been noticing this strategy from Luana. She starts strong every heat, so she's putting a lot of rhythm, and she's only 13 years old, right? And those less heats on the other days of competition, she's been putting all of her heart and everything she has on the beginning of the heat, pushing the other girls, and that's what brought her here. And Mayra also doing very good. Small girl with a big board, that's perfect for Solemar, right? I love it. Small girl with the big board. That was such a quote. This is a replay for last wave of Luana. With that, Luana gets the first position. That's a 3-point ride. So Luana, 13 years old, Portuguese hero here. It's been really impressing us with her level. And some ladies here, that's one of our competitors on the PWD, or as you say in Portuguese, the PCD. She did a great job. It's one of the cancer survivals. Oh my God, that day was so special, guys. If you missed it, make sure to
check the live feed. It's all there in the YouTube channel. Subscribe, and then you will find everything from this year, from last year. If you want to check the previous days, the second day of competition here was really impressive, was really emotional. We were very touched by having the PWB division, the people with disabilities, separated into heats. We had breast cancer survivors, and we had the ladies that have been amputated, and we had 3 ladies with some of them with actually 2 legs amputated. That was and then we have the other 2 1 single leg, but they serve so good. And that's Flavia there. Not really. That's Dada, right? That's Dada. Oh my God, Dada looks so young. Yeah. Because I'm used to see her with the glasses, but now without the sunglasses, she looks like a child. Dada Oliveira, such a nice person. Como o Bego estava falando, se você chegou aqui agora, confira aí no YouTube da IBC. Lá você vai poder ver todos os dias as live streams dos dias anteriores e especialmente o dia 3 de competição. Vocês podem ver nos highlights. A Luninha está se preparando aí para a bateria dela. A próxima bateria é ela. E a Raya Tabalno, do Havaí, Luna Hardman e a Alice Teotônio Pereira, de Portugal. Então a gente vai ter aí 3 países numa bateria. E como eu estava falando, pelo YouTube da IBC vocês conseguem ver os highlights. O dia 3 de competição foi um dia realmente muito emocionante. A gente teve as finais ali da categoria amador e da PCD, que nesse ano teve a novidade de trazer a premiação em dinheiro, mas realmente isso é secundário diante de tudo que a gente viu aqui na praia. Foi um dia muito emocionante, todo mundo chorando aqui na praia, né? Tava realmente uma coisa muito tocante. E lá vai a nossa atual campeã mundial Pro Junior, Luna Hardman. She has a special rash guard with her name. This is a novelty, a surprise of this event. All the champions, the world champions, will have that. Luna so serious, huh? She's very focused and concentrate. She I think some people have a different technique, but yeah, I believe concentration, it's a key matter here. And we have Fabio there, her instructor, giving her some dicas. Caveirinha da Barra do Jucu. A Luna realmente está ali bem focada. É muita pressão realmente, né? Expectativa em cima de uma atleta que é a atual campeã. E é esperado, né, que ela faça boas performances, mas mesmo para um atleta de nível top mundial, às vezes é muito difícil de todos os fatores se encaixar, né? A atleta está com uma condição física boa, o mar. E ali veio a Mayra, uma onda ali de tamanho regular, ali, uma onda mais da série. Acabou vindo com bastante velocidade, mas a onda espumou um pouco a sessão quando fechou. Não deu aquele lip que joga ela lá para frente. A maré está mais seca agora e fica mais difícil de encontrar essas ondas. E vem a Bianca na terceira onda dela. Achou essa boa sessão ali, conseguiu dar um rolo lá fora. Provavelmente vai ser a melhor onda da Bianca até agora. Ela que está com 0,75 para trocar. Achou somente esse rolo, mas foi um bom rolo, então provavelmente vai melhorar bastante a situação da Bianca agora, que precisa de apenas 1 ponto para avançar e um 3,75 para ir para a primeira posição. Então 13 minutos faltando e vai ter mudança de situação aí, muito provavelmente. Well, Bianca, like we said, look at that, she's Neymara. And I know for a fact Neymara always tells us that Luna does not like to be bothered too much, like she likes to have that time for herself to concentrate. And well, this is how, this is how we were saying, different people, different ways to concentrate, and this is the best way so far of the heat. Nice roll for Bianca Simoes. I was actually commentating one heat, her first heat the other day with Neymara, and I was saying I think she improved a lot. Bianca Simoes, last year she was surfing really good, but this year she is surfing in a notorious way, and that's our single Hawaiian competitor. We're so happy to have the chance to have Araya Tabalno present here in this event, and that's Alice Teotonio, who has been surfing amazing from Cascais, Portugal. And Alice, Teotonio, who has been surfing amazing from Cascais, Portugal. And Bianca Simoes, she is
and it's going to be that heat. This heat is going to be on fire because these three ladies are so good as well as the ones that are surfing right now. It's so good to have a heat of junior. Sometimes the pro junior women are in their early stages of the sport, and the heats probably are a little bit more basic, I will say. But in this case, right here, all these competitors have a lot of level. They're very good. So let's see. It's going to be interesting to watch that one. Yeah, these girls are pure potential. Araya came innovating a lot on her last heat, trying new maneuvers, differentiating from the usual spins and rolls, also managing to find a barrel. And there comes Luana. Lá vem a Luana, faz rolo ali na parte lá de fora. Será que vai tentar conectar mais algumas manobras? Torcida muito forte para a Luana aqui. Pessoal de Portugal mandando boas energias, realmente fazendo barulho aqui na nossa live. E a Luana acha uma boa sessão ali, vem com rolo, faz um 360 e conseguiu finalizar com outro rolo. Com certeza vai trocar aquele 1.75 que ela estava como nota secundária. Ela está precisando de 4.01 para ir para a liderança. Realmente a bateria está ficando bem disputada. Lá vem a Mayra também, brasileira, que está com um somatório de 2,5 e acaba ficando por ali. Frustrada a Mayra por não ter encontrado uma boa sessão naquela onda, e já volta rápido para poder mudar essa situação. E aí vem um replay da onda da Luana. Yeah, this was a very good wave for Luana, 13 years of age. Young Luana from Vila do Conde, right? Another spin, and I have to say it's a really impressive. She has a strong future, and that's where the money is, because 2 rolls and a spin, it's a nice combo for her. A Bianca acabou na última onda, né? A Luana precisava de um 4.01 para se classificar, porém a Bianca pegou uma outra onda, melhorou o somatório dela, e agora a Luana fica precisando de um 5.01, e nessa última onda ela conseguiu apenas um 4.9, então continua a Bianca em primeiro, Luana em segundo e a Mayra em terceiro. Yeah, that's right. That's remember, despite of the good performance, you have to know that there are sections that are offering more power here, and that's why the judges thought about, or grant her that score. Either way, it's a very good score right now. Luana in second, looking for 5.01, and here comes Bianca with the round roll. Good technique she has for those right-handed rolls. And let's see, I don't know. I mean, that's a replay, and that's a 440, right? Yeah, she managed to increase her score and avoid Luana from going to first. Kept her position, kept the leadership. Very fierce dispute here from these girls. As you said, Bego, Bianca improved a lot from last year, and you guys have to check out Instituto Neymar Carvalho's work. That's definitely a very intensive work they do on these young athletes, and you can check it out and notice from this evolution, right? That's right. And speaking about that, I would like to thank all of our sponsors. Remember, this event is brought to you by ArcelorMittal. It's a main sponsor, and also it's a main sponsor for Neymar and Luna. And here comes Luana to her right, performs this reverse spin. And what a talent we have here. Thank you, João Vinagre, always with juicy information. She's actually sub 14 or under 14 and under 18 national champ currently in Portugal. That's amazing. Yeah, it's an exceptional case. Thank you, João. And that's another roll there for Bianca. Bianca very strong in this heat. And she has been training a lot. That's what Neymar told me, Bianca Simões. This is her last year in the Pro Junior Women Division because she's 17 years of age. So she is giving a lot. And also I thought Luna had one more year, but no, Luna is also turning 18 this year. So this is also Luna's last year in Pro Junior Division. This is a replay. Yeah. Luana came and threw one roll in there, got a little bit behind the foam, and managing to get in front of the wave, but it ends up for her. Yeah, and that's
Luna's first only opportunity to get the second world title on this division. Then it's just pro division from her. And these girls are definitely the future of our sport. Also, thanks to IBC, they are now the present of our sport because they're going on the world tour. There comes Mayra, tried to go for a spin, but find it hard to complete. Mayra has a 1.5 wave and a 2-point wave. Let's see if this will make any difference. If it does, won't be a big difference for her. She needs a 5.40 to advance. Remember, guys, this is an elimination round, so only the first and second will go to round number 4 of the Pro Junior. So now Mayra with 5 minutes and 50 seconds, looking for that 5.9 to advance. And people, help us spread the word. We count on you. Remember, this is everyone's task. We are always saying that we want bodyboarding to offer better things, and the only way to do so is to help share, help it grow. If you share this live feed, you are going to let the world know that this is the world tour, the only one that we have actually. A lot of work behind this, a lot of effort, a lot of hours of people without any interest in, just interest in the sport. So help us to spread the word. Share this live feed, use your social media, your WhatsApp groups, send the links, the website. The IBC World Tour has everything together in one place. If you go there, ibcworldtour.com, you will find all the information if you click on the live button. Thank you very much. Maybe you can say that in Portuguese. Com certeza. Lembrem de acessar as nossas redes sociais, né, o próprio site da IBC, ibcworldtour.com. Lá vocês conseguem achar todas as informações, conseguem assistir também esse live stream por lá. Na mesma página vocês veem as notas detalhadas de todas as atletas. E claro, no nosso YouTube e no nosso Instagram, vocês conseguem ver também as mídias que a gente vai soltando diariamente e também no decorrer do dia, com imagem das competidoras, das atletas performando. E aí vem a Bianca numa direita, acaba ficando um pouco presa ali na espuma, mas consegue executar esse rolo e tenta conectar, voltando ali para a esquerda, olhando para os lados, para ver se a onda vai entregar mais alguma coisa. Ainda não acontece nada ali para ela, a onda vai perdendo energia. É realmente difícil de fazer essa escolha de você permanecer ali na onda ou sair para tentar pegar uma outra onda. Exatamente por causa disso, às vezes ela acaba, mas a Bianca consegue, vai bem determinada ali a fazer mais uma manobra e consegue fazer. Porém, é muita energia realmente que você gasta para ir até o inside. Lá vem a Luana. I'll try young Luana. Let's see, one reverse, and that will be it. Looking for a 5.01 to be first. This is an elimination round. One rider will be eliminated and will be the one placed in the third position. And there is a very cool question on the questionnaire that the riders got. What's your favorite song? And this lady right here, favorite song is Neurótico de Guerra de Felipe Ret. I wonder if she was listening to Neurótico de Guerra before going to serve here. To get inspired, right? A Belga estava falando aqui que tem um questionário que as atletas respondem, né, quando fazem a inscrição. E aí é perguntado para elas qual é a música favorita, qual uma frase. E a música favorita da Bianca é do Felipe Ret, um artista bem conhecido aqui, especialmente pelas pessoas mais jovens também. Neurótico de Guerra é a música que ela escuta ali para poder se inspirar. E dá para ver que ela tá neurótica para vencer ali, ela tá realmente firme. A Bianca está se mostrando muito, muito determinada nesse ano. E na próxima bateria a gente vai ter grandes nomes também. A Raya Tabauno do Havaí, que fez uma performance muito boa na sua última bateria. Conseguiu completar ali o único backflip da competição até agora. Também conseguiu tirar um tubo, que eu acredito que foi o único tubo também. Então, mostrando muita versatilidade. A gente vai ter também a Alice Teotônio Pereira, lá de Portugal. Então vai ser uma batalha aí travada, forte, entre a nossa campeã, a havaiana, e a portuguesa. Não saiam daí. That's right. Don't leave the live feed. You can continue with your life, and you can just leave this on, put your headphones, and
have a good time watching or listening to what's happening right now. It's Bianca Simone's last wave was a 3.90. Last waves of Bianca haven't really changed anything. She's holding a 5.5 and a 4.40, and she's in the lead. And right now, with 1 minute and 35 seconds, there you have it in your screen. Who has the first priority is Luana, looking for 5.01 to be first. And Mayra Gonçalves is with the second priority and looking for 5.90. Remember, the other competitors are there because it takes you a long time to get to the inside, and you have 10 minutes to paddle out before your heat. That's pretty good that it's happening that way, because you need some time. You need some time not only to get out there, but to recover from all that paddling. Neymara said it in her interview, but she also said she was very happy to see Jacaraípe and Solemar delivering, because this is Solemar. She really wanted to have a swell, so she was very grateful that this swell actually hit the coastlines. Yeah, the swell did arrive and arrived well. We will see the ocean and the waves change a lot throughout the day, as it is already doing. We are approaching the low tide, which happens at noon. Now 10, 11 in the morning. Before, Bego, what I was talking to Fabio, I think that on the highest tide, or on the tide getting higher, the waves are actually going to be better. Maybe they get short. They probably going to get short, close to the shore, and show that those nice ramps that the girls are looking for. And yeah, we'll see it change throughout the day. Good wave from Bianca. That was 3.9 that she caught, but didn't go to her total score. Didn't change the situation, and that's it, guys. We have Luana on that last wave as well. Yeah, this one's counting, and let's see, Luana looking for 5.01, and perform another spin there. Young Luana, revelation of the sport back in Portugal. She's actually That's a very good wave for her there. She's actually it's a recap of the best waves. Guys, we're going to go to a quick commercial break, and we're going to be back in no time. Please don't go anywhere. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. That's it, guys. Welcome back again to the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. We just started the Pro Junior division right now with the heat number 1 of the round 3 elimination round.
We have a big battle between Bianca and these other girls. Bianca took it away, and now we're going to have the second and last heat of this round, Fábio. We're going to have Luana, the world champ, Araya Tabano from Hawaii, and Alice from Portugal. A gente vai ver aí a Luna Hardman, que é filha da Neymara Carvalho, idealizadora aí desse evento. Na onda a gente vê a camiseta verde, tentando já começar com muita pressão essa bateria, que é uma bateria que é necessário você ficar entre primeiro ou segundo lugar, senão você dá adeus à competição, categoria profissional feminina, Pro Júnior feminina. A gente já estava vendo ali antes das meninas entrarem na bateria, o semblante bem sério da Luninha ali se preparando. Aí a gente teve já uma onda da Araya Tabano, a havaiana, veio fazendo um invertido. Essas ondas elas foram surfadas enquanto a gente estava passando o comercial. A Luna também tirou um 3,5 nessa onda dela, que jogou ela para a segunda posição, enquanto a Araya já surfou 2 ondas e está aí na primeira posição. Essa foi a segunda onda da Araya, que ela tirou um 4,25. A havaiana já começando, colocando muita pressão, né? Parece que ela está bem conectada também, a Araya. Camiseta branca, camiseta verde, a Alice também não querendo dar chance aí às outras competidoras. A Luna com uma experiência incrível aqui nessa praia, já com 3,5. Bem comecinho de bateria ainda, né, Lucas? Elas ainda têm, essa categoria tem 25 minutos aí para pegar as 2 melhores ondas. Elas podem pegar até 12 ondas. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Essa aqui é uma categoria muito importante aí para a categoria feminina da IBC, a categoria que para expandir aí as meninas na competição. Com certeza, uma categoria essencial, né, para o nosso esporte, para a continuação do nosso esporte. Aí vem a Luna agora surfando a sua segunda onda, faz um invertido ali, ela já está com um 3,5. Na segunda posição precisa de 4,26, boa onda, conectando várias manobras ali sem parar a Luna. Com certeza essa vai ser a nota mais alta que ela tirou até agora e acaba ficando por ali. Já faz uma segunda boa onda a Luna. This is the Hawaiian girl, Ayara Tabano. It was the third wave for her. She's leading the heat. It was a nice combination for the world champion Luna Hardman on the blue singlet. Yes, and Luna is just debuting on this on the competition right now. Araya and Alice have been surfing already and doing such good campaigns. These girls are fierce on their heats, and yeah, definitely they are more used to the heats already. And Luna, with a lot of pressure on her, this last wave was her best wave and the best wave of the heat. That was a 5.5, guys. And Luna took it off to the first position. Yeah, she made that wave. The wave was not that good, but she managed to do some good maneuvers, nice combination. And this was the last wave for the Hawaiian girl. Was not that good. She received a 3.3. She's already have a 3.5 and a 4.25. And now we see Myla Venturini and Maida just relaxing. The girls, so this is the last heat right now of this round, of this division, the Pro Junior. Then we are going to start the Master Women division. We're going to have 8 heats, so pure performances. These girls have been ripping, and we just saw Catarina Souza getting ready with the shirt, getting her shirt, the orange one. She will be going to the heat with Adriane Oliveira and Nicole Calheiros next, guys. Yeah, next round will be the Master Division. Remember, we have our world champion. She will be competing on this round number 3 Master Women Division. Mariana Nogueira was first place last year, and Joselaine Amorim was second. So we're gonna see a lot of action in this Master Division. First heat, and we're gonna have 8 heats actually on round 3 Master Division. And we have Ursula ready to do an interview for us. Go, Ursula. Hello, everybody. We're here with Bianca Simone. She's from here, Espírito Santo. So, Bianca, how was this heat for you? Foi uma bateria muito difícil, eu sabia que as meninas tinham potencial, então eu tinha que ir com tudo, com todas as minhas cartas na manga. She said it was pretty difficult, so she had to do her best, and she did it. And now, is your last
year in the Pro Junior Division. How do you feel? How's it going to be from now on? Compromisso maior, né? Tipo assim, ano que vem vai ser passo maior, uma premiação maior, é um treino mais firme. Então, esse ano é meu último ano, espero sair com a vitória do Tour, que é o que eu venho almejando desde o ano passado, só que infelizmente não consegui, e é isso que eu tô buscando esse ano. She said that's going to be, a bigger prize, a big responsibility. Everything's going to be bigger for her. So she knows that, she's going to have to improve more. So once improving a lot from the last year to this one. What have you been doing? What you changed your trainings? Eu comecei a reparar que, do jeito que estava, eu não ia conseguir ganhar um título, então eu fui para o foco, tenho treinado todo dia, treino físico, mais treino na água, mais alongamento, pilates, essas coisas, a junção de tudo que me fez ser uma atleta melhor hoje em dia. É psicológico também. She said that she had to change a lot, from the psychologist, from the also to the training. Pilates, train her body, more time in the water. So, everything together made her change. Thank you so much. Back to you guys. Thank you, Ursula. Great interview with Bianca, telling us a little bit about what she's been doing from last year to get all of this improvement we are seeing right now. And she was saying that with the training that she was doing, she noticed that she wasn't able to get the championship. She finished third in the World Tour of this division last year, and she's saying she's been doing a lot of stuff, and definitely delivering the results, right? Yeah, for sure. And we've been seeing Lucas every single day. She's like almost the first lady out of the water training before the contest. So Bianca Simões is doing great, and she wants hard the world title. So it'll be a good battle all through the year in the IBC World Tour, the Pro Junior Division. Yeah, and that's also her last year on the Pro Junior Division, so she knows that next year the things are going to get much harder, a bigger responsibility as well. As she said, it's a bigger prize, but also very, very difficult to get there. And we'll be seeing these two not new names, Luna and Bianca. They are already competing on the Pro, but next year that's going to be only that for her. And we can expect a lot from these girls. Yeah, and of course we're having new names. In this heat we can see new names there. Ayara Tabauno and Alice Pereira, the Portuguese and the Hawaiian. They are new names in the World Tour, and they're doing great. Like I'm pretty sure it will be a good battle too in the Pro Junior Division. And wow, I can't. It's hard to say how it's gonna be next year, man, because I'm pretty sure like it's hard to break those top girls there, but it's not. They can do it. Like Luna, it's totally capable to do it. Bianca as well. We saw the Hawaiian trying to do some new maneuvers, and now we see Luna. Yeah, there comes Luna. Lá vem a Luninha agora em mais uma onda. Ela está trocando 3,5 e vem fazendo de tudo ali. Não espera nenhum momento para poder conectar as manobras. Olha, já olha ali procurando outra sessão, e nesse meio tempo já vem conectando manobras. Não são as manobras principais que os juízes estão esperando, né? Mas com certeza conta e faz a diferença quando ali nessa parte de conectar, que a atleta vem mais reto, virada para a praia, ela já vai conectando outras manobras também e preenchendo, né, a onda com mais atividade. Com certeza isso daí vale. A aluna tirou 3,5 nessa onda agora, precisava de algo maior do que 3,5, desculpa, ela tirou 3,3 e estava trocando 3,5, então acabou não fazendo diferença. E a gente tem 13 minutos agora para o fim da bateria. Lá vinha a Alice de Portugal também, com uma boa onda. É a sua segunda onda até agora, veio fazendo 360 com muita velocidade e finalizou ali com um rolo. E vai ser uma boa nota secundária que talvez venha a mudar a situação para a Alice, Fábio. Com certeza. A última onda da Luna caiu aqui a nota 6,25. Ela amplia a vantagem dela em primeiro lugar, somando agora 11,75. Eu vejo que a Luna ela está bem ativa na bateria,
está muito concentrada durante todos os dias aí que eu tenho acompanhado ela andando na areia, né, aqui em volta do campeonato. Ela está muito concentrada, calada, focada, parece que pegou o espírito mesmo desde o ano passado, sendo campeã mundial. Parece que ela quer ser aí bicampeã mundial, usando toda a sua experiência no último ano dela nessa categoria Pro Júnior, nessa categoria Pro Júnior esse ano. Ela vai ter uma batalha grande aí, porque a gente viu a Bianca, né, também com a mesma declaração, querendo ser campeã mundial, e agora we have the Hawaiian in this wave. Araya needing a 4.01, gets a little bit stuck in the foam over there, recovers the speed, also connecting another 360, and she comes all the way, kicks off Araya, needing a 4.01 now in the 3rd position. And yeah, Fabio, that's competition mode for Luna. We can see her very serious, focused here on the beach all of these days, but especially before the heat, we showed some images of her concentrating there, and that's the wave that took Alice to the 2nd position. She managed to get a 5-point ride on this one. 2 good maneuvers on the beginning there, and also tried to connect another 360 on the end. But yeah, these 2 maneuvers gave her a nice medium score of 5, her 2nd wave, to go to the 2nd position right now. Yeah, she's putting pressure on the Hawaiian girl. She needs now, Ayara needs a 4.01, totally capable to her. And this is the replay for Luna Hardman, our Pro Junior World Champion, 2022 World Champion. She's like no stop in this heat, just building her scores. She has now a 6.25 in this last wave. Essa última onda que a gente mostrou agora no replay da Luna foi a onda que deu um 6.25 para ela. Então ela está aí despontando na liderança, deixando a segunda colocada precisando de um 6.75 para poder tomar essa liderança. A Luna já veio bem consolidada ali no início da bateria, com 5 tentativas de onda, e 2 dessas aí foram muito boas, que foi a 5.5 e a 6.25. E a gente tem agora 10 minutos, exatamente 10 minutos restantes para o fim da bateria, que está muito disputada. Somente as 3 na água agora. E realmente essa vai ser a última bateria da Pro Júnior feminino. E podem esperar uma ótima ação aí. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Master também, que com certeza vai ser show. Então não saiam daí, compartilhem essa live, enviem para as pessoas, enviem para as mulheres que vocês amam. Compartilhem esse momento incrível que está sendo a abertura do circuito mundial aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, com uma etapa dedicada somente para as mulheres. Lembrando que essa única etapa vai coroar a campeã mundial de bodyboarding da IBC no ano de 2023. Esse título atualmente ele está com a Mariana Nogueira, que é um ícone do nosso esporte, e com certeza não vai deixar esse título escapar da mão dela facilmente. Com certeza. And thanks for the nature to give us a good sun now, so we can fly our drone. Thanks for our drone pilots, a nice view for both competitors there. And we see now again the Portuguese girl, Alice Teotonio Pereira, in this left, trying to complete. Let's see if she can manage to do a roll. No, was not that time. She needs to change the 3.25. The weather is changing a lot, like the tide is changing a lot as well. We still have low tide. Low tide goes all the way to 12:20, and after this we're gonna have a high tide. I'm pretty sure the waves will be changing a lot. This is the replay for Alice. Alice, que começou a bateria ali na 3ª posição, né? Não está deixando barato, quer levar esse título de volta para Portugal. Conseguiu tirar uma nota 5, que aí dentre a média da bateria está sendo uma nota muito boa. Agora ela está trocando um 3.25, então são 8 minutos ainda restantes, né, nessa bateria, e grande possibilidade da Alice conseguir aumentar essa nota, consolidar também a sua classificação, ou talvez até tomar essa liderança da Luna. Para tomar a liderança da Luna, ela vai precisar de uma nota um pouco maior, um 6.75, mas o Suel chegou hoje aqui na Praia do Solemar, as condições estão boas,
O tempo abriu um pouco, estava bem nublado de manhã e agora tem aí algum sol. O tempo está mudando bastante aqui todos os dias. E boas condições hoje, finalmente, aqui no ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. That's it. We have the swell arrived yesterday night. I'm pretty sure tomorrow will be a little bit bigger. That's what the sites and all the forecast is saying for us. And we're probably going to have a good day after tomorrow with sunny and still some waves. So let's wait to see what the people from the judge panel and all the guys think what we should do. This is Luna again, nice 360. Now to the left, let's see if she can do another maneuver, but unfortunately the wave was not that good. And it's a good time to say thanks a lot to ArcelorMittal to put this event up. Thanks Instituto Neymara, thanks the Prefeitura da Serra, Secretaria de Esporte e Lazer with the lei de incentivo ao esporte capixaba. And thank you so much, Prefeitura Municipal da Serra. Thank you, IBC, and thanks, Neymara. This is the Hawaiian now. There comes Araya trying to get a 4.01 on a good wave there for her. It diminishes a little bit right now, loses energy, but she pushes it off, determined to get that point she needs, trying to get into the classification zone. The Hawaiian came, far away for this championship here. Nice name, a good name for the title. Araya has been doing so well, very resilient and versatile athlete. We saw on her last heat, she managed to find a backflip section, also as well as a barrel section. And Luna also on her last wave, good left for Luna. Era uma boa onda aí para a Luna, ela começou muito bem com 360, mas a onda não possibilitou ela mais manobras. A Raya tentou ali fazer também uma conexão do outside para o inside, fazendo muita pressão ali no bico da prancha. Ela consegue um 360 invertido, mas a onda infelizmente termina, ela para ali, ela não consegue mais manobra, fica chateada ali, bate na sua prancha. A culpa não é dela, a culpa é do oceano. É difícil realmente essas condições aqui com maré vazando. Eu tenho quase certeza, Lucas, eu não sou local aqui, mas pelo que a gente tenha visto, já competi muito aqui, parece que vai mudar muito com a maré cheia. E a gente tem aí entrevista pronta. Show you the live action here. We came to the beach because Neymar is cheering on for Luna. Neymar, we wanted to get you in this moment. How difficult is it to be right here outside in the beach and your daughter there giving everything? It's more difficult than when I'm competing, because I really want to like give her good energy. I really want her to make her hit, because as Dora, we want to Dora wants to. I'm so nervosa. I'm nervous because look, good wave from the Hawaiian girl. I'm so happy because this category last year was a first time ever in the history of bodyboard history, and we have this year more girls competing on the Pro Junior. So it's proof that we choose the right thing. IBC choose the right thing to put the Pro Juniors women. And I'm happy for my daughter. She's made in this heat. Let's see until the end. That's right. There's nervous moments. Maybe we can get the trainer. I don't know. Você fala o que você. Bateria muito disputada, entendeu? Uniu a flor da pele. E vamos ver. No fim vai dar certo. Luna vai vencer essa bateria. Guys, live action right here from the beach. This is the fifth day of competition in the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Back to you. Thank you, Bergo. This is so good for you guys back home, like to feel the vibe at the beach, feel the vibe where we are, and it's so good to see mother and daughter using bodyboard for life. This is so nice, Lucas. Yeah, definitely. Now we have 3 minutes left on this heat. It's getting close to an end. And Luna consolidating her position as a leader there, leaving Alice in need of a 6.75 to change the situation and go to first. And Araya from Hawaii, it's in the elimination zone now with looking for that last wave. She needs a 4.01
That's not a big score. We've seen Araya getting scores higher than that. So yeah, it's a matter of finding a good wave, which is not hard, not easy right now. And there comes her. Here she comes. Let's see if she can manage to do a rollo. Yes, she did. Let's see a 360. Maybe her opportunity to close this ride. Wow, no, that's it. We need to wait for the judge. 2 minutes to go now. Raya Tabano from Kauai, the beautiful island, the beautiful garden island from Hawaii. Yeah, Hawaii breeds surfing, bodyboarding, waves, and all kinds of wave riding, right? And there we can see Araya giving everything she can. She needs a 4.01 only, guys. So yeah, and she got that's it, guys. It changed, and we have 1 minute and 30 seconds right now. She sent Alice back to the third position, back to elimination zone, went to second, to classification, and yeah, what can I say, right? Yeah, congratulations for Araya. We still have 1 minute 20 seconds to go. Alice Teotônio Pereira from Portugal. Ela está precisando agora uma nota 4.51. Já vemos ali a Alice remando mais para baixo, né, Lucas? Para tentar alguma coisa, ela precisa, ela sabe, ela deve ter ouvido ali do beach announcer, do nosso locutor de praia, que estamos aqui também. É muito importante para essas atletas ouvirem o que está acontecendo na bateria. Lógico que geralmente elas estão com um relógio ali para marcar o tempo, mas é muito importante ela saber qual é a prioridade dela, qual é o score que ela está precisando, porque essas meninas que estão na água não escutam o que a gente está falando aqui para vocês. A gente tem um locutor de praia, que aí sim ele se comunica com as meninas, elas conseguem visualizar, ouvir na verdade o que elas estão precisando em termos de nota. Lógico que elas têm um painel lá da prioridade, vocês podem ver ali o número 1, 3 e 2, é exatamente a prioridade, 15 segundos. 15 segundos, a Alice vai tentar ali tudo que ela tem. A gente tem essa visão privilegiada do drone. A Alice está precisando de um 4.51, vai tentar dar o seu máximo ali com 3 segundos restantes, mas a onda acaba que não é uma onda muito significativa para ela ali, vai ser difícil, mas não desiste nunca ali. A Alice estava mostrando muita determinação, tentando levar esse título para Portugal, e realmente foi colocada numa situação difícil pela Araya, né, que no finalzinho ali, faltando 1 minuto e meio, conseguiu tirar um 5.25. Parabéns para todas as competidoras por essa performance incrível, dando o seu máximo para levar o título para casa. Mas é assim, são muitos fatores, né, Fábio? Onda que vem, sorte também, performance, o dia que como o atleta está ali. E a gente tem o resultado oficial agora da bateria. A Alice continua em terceiro. Então, resultado oficial agora, Luna Hardman em primeiro, a Araya Tabauno em segundo do Havaí e a Alice Teotônio Pereira em terceiro. E é isso, pessoal. Acabamos aqui a Pro Júnior, vamos começar a Master, porém antes vamos para o comercial rapidamente, então não saiam daí. Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. And on my side again, me and Bego. A lot of action, Bego. Straight to the water because we have the Master Division in the water. Yeah, that's right. Let's see. In the water, we have in orange, Catarina Sousa from Portugal, so strong. Aridane Oliveira, so strong as well, here from Brazil. In white, and Nicole Caleiros in green. This is the first time that Nicole is competing in the Master Division. I was confirming that with her yesterday, and she's excited and looking sharp, Nicole. She served really good the previous day. Yeah, we already have a one wave surfer from Adriane Oliveira from Brazil, but it was a low score, 1.5. E agora a gente vê aí a camiseta verde da última bateria, Alice Teotônio Pereira de Portugal, que ficou com a 3ª colocação, dando adeus aqui ao ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Parabéns, Alice, fez um belo trabalho, não fique chateada, eu sei que ninguém quer perder, mas o mais importante é competir, e esse sorriso diz tudo aí, ela tem certeza que tem que trabalhar um pouquinho mais para sair vencedora desse evento, quem sabe ano que vem. E lá vem na onda a Cata Souza, outra portuguesa, muito boa manobra, bastante velocidade, invertendo tudo novamente, o 360, vamos ver se ela consegue conectar para pegar ali, finalizar sua onda com alguma outra manobra. Ela vai, mas realmente a maré está muito vazia agora, é difícil de fazer essa conexão. Vimos ali também a segunda onda da Adriane Oliveira. Vamos ver se a gente tem um replay para ver se ela fez alguma manobra antes ali de sair daquela última onda. Lembrando, gente, essa é a primeira bateria da categoria Master feminina. Yeah, that's right. First heat of the round number 3 of the Master Division, and this is a wave that was ridden while Cata Souza was taking the other one, and a nice roll for Adriane Oliveira. She received 5 points, Bego. It was a nice wave. Yeah, Adriane Oliveira. She's we have the interview ready, and I'll let you know some more information about her. Please, Ursula, take it away. Hi, everybody. I'm here with Luna Hardman. She was the champion last year, the Pro Junior Division. And then I'm going to ask her how the heat for you. Yeah, it was a good heat. Today is more strong than yesterday. And I found 2 good waves with good scores. So I'm really happy and excited for the next heat. Congrats, you did great. And also, Bianca Simons, it is the last year the Pro Junior Division for her. So I'm going to ask her how it's going to be next year for you, or your expectations. You know, how do you feel going to the next division next year? Yeah, I think it's step by step. First, this year I'm working hard to defend my title, and next year I will be totally professional. So I'm excited for this too. Yeah, I'm happy for this event. Yeah, she's ready. I think she's ready. Thank you, guys. Back to you. Obrigado, Úrsula, a Luna aí, a nossa atual campeã Pro Júnior brasileira, filha da Neymara Carvalho. A gente tem que até que distanciar esse negócio de filha da Neymara, né? Ela é filha da Neymara sempre, mas ela é a Luna Hardman, campeã mundial já, último ano nessa categoria. Ela já está falando aí que está pronta para novos desafios na categoria feminina, a categoria máxima aí do ranking da IBC, que vai coroar esse ano também novamente a Pro Júnior e a feminina. Então ela está pronta, está treinando muito. Eu senti que essa última bateria ela estava muito focada, Bego, muito determinada, com manobras expressivas, com uma combinação perfeita. Não está querendo dar chance a perder precocemente.
Então, parabéns, Luna, parabéns pelo trabalho, parabéns todas as meninas, na verdade. O importante é competir, a gente sabe, mas todas querem ganhar. Isso é o ser humano, né? O ser humano sempre quer vencer. That's right. Yeah, I totally agree with what you're saying. I really would love what you said. We have to separate Luna from Neymara because actually she said it. She was in the press conference. She said it was a bit hard to be Neymara's daughter because Neymara it's such a great competitor and there is a lot of weight on her, but she is good by herself, not because it's Neymara's daughter. You know, it's a separate person. So congratulations to Luna, but it's all about these ladies right now. Cata Souza has a 3.75 and it's Adriana Oliveira in the first position with a 5 and a 1.50. And there you see Gica right there getting ready. Gica Vargas with, you said, 60 years of age? Yes, that's correct. And she was the first lady bodyboarding in Brazil. Então aí, para quem não sabe, essa próxima bateria a gente vai ter a menina que foi a primeira menina a pegar onda de bodyboard no Brasil, mas agora todas as atenções para Cata Souza, que consegue esse El Rolo, uma boa cavada, ela consegue a projeção para o El Rolo. Vamos ver se a onda vai conectar aqui no inside. A Cata Souza, camiseta laranja, que tem um excelente trabalho, faz um excelente trabalho lá em Carcavelos, em Portugal. Ela consegue um 360 ali na espuma, um El Rolo. Deve ter ganho ali poucos pontos, né, para melhorar um pouquinho o seu score dos juízes. Lembrando que o critério de julgamento está vendo manobras bem executadas, força, fluidez e sempre tentando usar a parte mais aberta da onda. Os atletas que forem em direção à areia vão ganhar menos pontos. E aí sim, a primeira onda da camiseta verde, estreando nessa categoria, Nicole Calheiros. That's right, nice wave there for Nicole. 17 minutes and a half, actually 17:10 in the clock, and anything can happen. But so far, Kata getting a 4.65 after the last wave with the first position, and Maila getting ready for the Master. Maila doing a great job in the women division and coming in this Master. Remember, the importance of this event is huge. We are crowning the world champion in the Master division with this one single event right here in the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. And this is the replay of that last wave of Nicole Calheiros. And she was about to perform that roll there, but was not able to. So we have Lucas, Neymara, and Glenn there. And I don't know his name, but he's from Ene Shisefi, which is a team of riders that looks... sorry, I don't remember your name, brother. We're a very nice person. But do you know the team of people that looks for the most hollow and dangerous waves here? And that's Juju. Juliana Dourado getting ready there. Another strong competitor. She's from Uri Valadão School from Bahia. And there's a wave here for Adriana. Essa aí é o replay da melhor onda da bateria, a Adriane Oliveira, que tirou uns 5 pontos. E o replay também da Cata Souza, essa última onda dela, que foi um 4.65. São as duas melhores ondas da bateria. Ali a gente viu o Glenn, que é o CEO do IBC, o nosso companheiro aqui de webcast, o Lucas Rocha. E também ali o companheiro dele, do time da NXF Bodyboard, que é a galera que procura as melhores slabs aqui na região do Espírito Santo, no estado do Rio do Espírito Santo. Esse aí tá a galera toda, né, having fun, se divertindo aqui nas ondas de Solemar, as meninas também pegando onda, vendo o campeonato. A vibe aqui tá muito melhor agora com esse sol. O replay da última onda aqui da camiseta branca, Adriane Oliveira. She's also from Uri Valadão School. Oh no, I'm sorry, I'm looking. Yeah. Yep, she's also from Uri Valadão School. She's from Parnamirim, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Bonito, né? E ela gosta de surfar em Bahia Formosa, que é onde o Ítalo Ferreira, nosso campeão mundial de surf,
é de lá, mora lá, treina lá. Então é um lugar muito bonito. And I'm reading here the information, and she's actually very religious. She says that a phrase that represents a sentence that represents her. She says is loving God above all things. She likes gospel music. So good information there. Such a great job from the crew at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Here comes the lady that we were talking about, Adrienne, coming from Uribala Down School as well. Very good performance. I have to say, she serves really good. A Adriane está surfando muito bem, Bego, muito bem mesmo, como você falou. Ela está indo, completando a sua onda lá no finalzinho, dando um el rolo, uma onda que veio desde o outside. Ela que está precisando trocar um 1.5, tenho quase certeza que ela vai conseguir dessa última onda. Ela que está em segundo lugar na bateria, precisando de um 3,40. Olha o replay dela, Bego. Yeah, pretty nice, and lots of maneuvers. That's what the judges are looking for. Remember, they want to see how do you use the potential of the wave. If they see a rider that it's performing lots of maneuvers, it's definitely showing, I mean, the level. It's hard to do that, Fabio. You know how tired you get by doing so many spins and combining and paddling back. So yeah, very good job there. And this is a rider that surfs only sweetwater waves. I met her the other day. I'm sorry, I don't remember her name, but Xandinha, right? And she told me she surfs only sweetwater. That's amazing. That's a nice wave for Cata Souza. Nice cutback with 360, and she managed to do a rolo. Let's see if she can go all the way to the end. No, that's it for Catarina Souza. She's in second position now because after Adriane, fourth wave was a 3.75. She's now leading this heat, the white singlet, but we need to wait the last wave for Catarina Souza. Judges is still putting the notes here for us. It was a 2.75 last wave from Catarina Souza, so she's still in second. Now Adriane in first. Nicole Calleiros just surf one wave. Let's see if she go. No. Nicole needs a 5.4 to get second and 5.75 to get first. That's right. I'm reading some information here from we all know she is, well, maybe you don't know, and I'll let you know, she has a school, only women's school back in Portugal, in Lisbon, and its name is Boogie Chicks, and she loves to develop projects that dignifican, like to maximize more our sport. She's a bodyboarding trainer and a events organizer, and her phrase will be "Never give up your dreams." And the athlete that she looks up to is Neymar Carvalho. Look at that, they're good friends. She is she's actually 7 times national world champ. National bodyboard champ. Sorry. In Portugal. So great information, huge CV there for Cata Souza. And of course Nicole, who has actually Nicole also organized an event that it was only for women, remember, in Rio? Yes. Rio Delas? Yes, you're correct. And she's been involved with the Secretaria Municipal de Sports from Rio de Janeiro. So it's like people from the prefeitura. How you say this in English? Prefeitura, the city hall. The city hall. Mm-hmm. So she's involved with the sports from Rio de Janeiro. So I'm pretty sure Nicole will be doing a couple events this year or next year. So Nicole, it's a great bodyboard from Copacabana and Rio de Janeiro. She's Rio de Janeiro champion. She knows bodyboard a lot, and she's doing her first appearance on the master division. So Nicole needs another wave. She only have one wave surfer in this heat. Let's see, they have still 9 minutes 30 seconds to go. Cata Souza in second and Adriane Oliveira
from Brazil in first. That's right, Fabio. So a lot of action today. In case you missed it, this event, it's brought to you by ArcelorMittal. Remember, that's the title sponsor, the name sponsor of this event, and is also brought to you by Prefeitura Municipal da Serra, e Governo do Estado do Espírito Santo, and of course, the Grupo Coroa. Thank you very much, everyone. And yes, in case you missed it, this event today is going to run with the full master round right now. We already saw the pro women, or the women, I'm sorry, that's the name of the division for the IBC World Tour, and the pro junior women. And we are going to see a full round of 8 heats of master. That's what's happening right now. This round number 3 has 8 heats, 25 minutes each one of them. And only 2 of these competitors will advance. This is an elimination round, full elimination round, and from now on, all the rounds are going to be elimination. We have also, to close the day, the rapid charge for the women division, and that's also going to be elimination. Only 2 spots available in each of those heats. So today is a key day, Fabio. We still have 2 more days of competition for sure. But there will be surprises every day. Remember, this event has 10 days of window, and there's going to be activities every day. É isso mesmo, muito importante o que a Bego falou. Essa é um round da categoria Master, que é eliminatório, então a terceira colocada dessa bateria dá adeus à competição. Muito importante você ficar entre primeiro e segundo para passar para o round 4 do Master. A gente tem aí a Mariana Nogueira como atual campeã mundial e a Joselane Amorim, que ficou em segundo lugar. Lembrando que as duas têm feito uma apresentação muito forte durante o evento todo, desde o primeiro dia. A Joselane competindo em 2 categorias, na categoria feminina e na categoria Master, a Mariana somente competindo na categoria Master. E aí a líder do ranking, a Adriane Oliveira, atleta do Rio Grande do Norte, fazendo uma excelente apresentação, já encaixando 2 manobras ali, bastante velocidade, ela inverte tudo na prancha, um 360 invertido. Vamos ver se ela consegue uma parede ali na onda para finalizar essa onda, talvez vá dar, vamos ver. Ela muda de direção, a onda fica meio cheia, vamos ver se ela consegue uma conexão bem no finalzinho, faltando agora 6 minutos e 40 segundos. Parece que a onda está levando ela, mas não vai ter essa finalização, que é o que os juízes também querem ver. E logo atrás, camiseta laranja, a Cata deslizando bonito com a prancha, gerando pouca água ao redor da prancha, um bonito 360 invertido. A Cata que tem muita experiência, agora sim um normal, a onda arma para ela, vamos ver o que ela vai conseguir. E aí a onda termina. Às vezes a onda acha que vai dar um momento ali para fazer uma manobra, mas infelizmente ela não consegue. A Catarina Souza, que está precisando trocar um 3.75 no somatório de 2 ondas. A Adriane ainda em primeiro, parece que ela não vai conseguir mudar a Cata para ficar em primeiro. Última onda da Adriane caindo aqui as notas, as notas da Catarina também. A Nicole ainda surfando uma onda apenas nessa bateria. Parece, Bego, que a Nicole está ali esperando um momento de pegar a onda certa e dar aquela cartada certa. Yeah, I agree with you. That's actually her coming in this one. Nicole Caleiros, Fabio was saying in Portuguese that it looks like she was waiting for the proper wave, like the proper moment, but this didn't really deliver for her. Well, you know, it's a thing of the tide, right? Because there are waves today. There are more waves than the previous days, and you have to be very careful with your wave selection. But when you are in third, you need to, start the engine. So this is the recap of a wave. Actually, it was a split pick, I think. Adriane went to the left. I'm very impressed by her surfing. I have to say, Uri is doing a great job. Every single lady that is coming from his school is really strong and surf really well as Juliana. So great job. Look how active she is. She was not over. She saw no more potential to the left and switched sides and went for that right. So great job there for Adriane.
heat leader. Essa foi a última onda da Adriane Oliveira, ela recebeu 4.25, então ela aí amplia a sua liderança nessa bateria para as outras duas competidoras. Agora a Catarina precisando de um 4.61, a Nicole ali tentando achar uma onda boa para ela. Ela tem duas ondas já surfadas, mas somando só 5 pontos, uma nota número com 3 pontos e uma outra com 2, mas é agora a segunda colocada da bateria, a atleta muito experiente de Portugal, a Catarina Souza. Infelizmente ela cai de borda ali, não consegue, e a Nicole vem de novo. Yeah, Nicole right there looking for a possibility on this last wave. That's a little bit of a foamy one. Let's see if that can reform for her. I think she's going to like change boards, maybe. I don't know. I don't know. Yeah. Let's wait to see what she's trying to say to her trainer, I think. I think she's going to change the boards. Yep, it looks like that. Well, let's see. Yep, she's leaving the board, maybe getting a bigger one. Yeah, you don't know. That's it's wise. That's actually. Is it Carla? No, I don't think so. No. Yeah, new board for Nicole. Let's see if she can manage to surf one wave. She needs a 5.4, so it's totally capable for Nicole Calleiros. Remember, guys, we are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the first stop for our World Tour, IBC World Tour. This is the replay. It was not that good, that wave from Nicole Calleiros. Was just 1.25. Bergo didn't change anything, and still Adriane Oliveira in first. Last wave of Catarina Souza was not enough to change the 3.75. Yeah, so far definitely Adriana has been in control of the situation and is the one that it's been performing more maneuvers in one wave. You can tell she's trained in this kind of conditions, and good job there for the Uri Valadão school. Not really sure if it's Uri himself who trained them, but whoever it is doing a great job. Yeah, Uri, the school from Uri Valadão, it's pretty big now, so he has a lot of guys helping him. But it's Uri on the man guy, and it's a great job that Uri is doing in Bahia State. Let's say hi to everybody from Bahia. Yeah. Today is Fabio birthday. Fabio is a nice guy too from Bahia, so happy birthday to you. Abração aí, Fábio Pinheiro, seu aniversário hoje. A galera aqui toda da comissão técnica. Fábio é um cara muito importante lá da Bahia também. O Fábio que formou o Uri Valadão. Então, assim, todos eles são bem amigos. A galera toda muito unida ali da Bahia. Um alô aí, muito axé para vocês todos da Bahia. That's right. So hi to everyone back in Bahia at last minute in this heat number 1 of round number 3 for the Master Division. We are crowning the world champion in this division with this single event. Special moments here for the IBC World Tour and for these ladies. And this is a little bit of a victory lap for Adriane Oliveira. Adriane in full control in this heat. See, we are going to see what's going on with this one, but yeah, last 30 seconds, and thank you all of you. Remember to help us spread the word, share this live feed, post it on your social media, Instagram, Facebook, whatever you use. It's so important to count with you. Count on you. I think she's happy, huh? She's so happy to winning this heat. I think so. Oh, but it's not over. Sure. Yeah, it's not over. Here comes Kata to the right. She's been surfing the left so far. And this wave has potential, Fabio. So I don't know. Okay, so one spin, another one. Kata is looking for the 4.61. Nice roll. Yes, that was rounded. I don't know what's going to happen. Could Kata Souza, 7 times Portugal champ, change the situation in this last wave, last seconds? Who knows? Yeah, we need to wait, Bergo. She needs more than 4.6 to 1 to get the lead. Let's wait. We need to wait for the judges. That's right. It's and then we have actually Nicole was taking a wave
right there in the inside. I don't know what's going to happen, Fabio. This is the replay for last wave of Nicole. Yeah, was a inside wave, but sometimes you can catch an inside wave and still receive a good point. That's the criteria for today. We need to wait. Let's wait, guys, until we call our sponsor break. But let's see. I don't know. Still Adriane first, Catarina second, Nicole third, but we need to wait the scores. Yeah, it's dropping right now, and last wave of Cata Souza did change the situation. Cata gets a 5.75, and wait a sec, last wave of Nicole was actually a 4.65. Wow. Yeah, but now... was not enough, I think. Yeah, it was not enough. Okay, so such a great job for the Portuguese. She changed the situation in the very last seconds. You guys back home, don't go anywhere. We're going to hit a quick commercial break, and we're going to be back in no time. Is it possible to know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everybody. Today, the 5th day of competition at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, the first event of this year calendar for the IVC World Tour, and we are more than happy to be bringing you the Master Division, where we are going to crown with this single event the World Champion. So let's hit the water. Welcome back, Lucas. Thank you, Bego. Agora a gente tem aí a segunda bateria da categoria Master, round número 3. A local Mayla Venturim vai cair junto com a Gica Vargas, que é ninguém menos do que a primeira bodyboarder do Brasil. A gente vai compartilhar um pouquinho da história aqui dessas mulheres com vocês. E também de blusa verde, Renata Paiva. A Gica, Bego, compartilhando um pouco aqui dessa trajetória, né, que ela teve no esporte. Foi a primeira bodyboarder. A gente já teve onda da Mayla aí, na verdade, já temos ação na bateria. A Mayla veio lá de fora fazendo 2,360 invertido, segura um pouquinho ali com um cutback, acha mais velocidade para fazer um outro invertido, com as pernas bem levantadas ali, cruzadona, e boa onda da Mayla, já tirou um 4,75 nessa primeira onda, com 3 minutos de bateria. A gente já está tendo ação. A Gica está na segunda posição e a Renata está em terceiro. Vai até o final ali a Mayla. Essa daí foi a onda da Gica, que ela tirou um 2,75. Faz um bom 360 ali e vem até o inside. Já vai encerrando sua onda. Então todas as atletas pegaram uma onda. A Gica começou a surfar, Bego, em 1981. Incrível. Com uma prancha Moribug que ela comprou lá em Miami,
na época e trouxe aqui para o Brasil a verdadeira pioneira no nosso esporte aqui no país. A gente vem compartilhando, né, durante a competição quantos nomes, quantos títulos, né, as atletas femininas do Brasil já trouxeram para cá e com certeza o primeiro passo aí foi da Jica, que vem de muitos anos atrás e possibilitou, né, que todo esse cenário fosse construído aqui no nosso esporte. Consequências incríveis dessa prancha Bodyboarding que a Jica comprou em 81 e trouxe lá de Miami. Well, that's amazing to know. Such a great insight. Thank you for that. You did that research. You have all the credits. And look at that. That's the athlete that just made it in the first position. Adrienne, coming from Uri Valadaun School. She surfed so good. Her heat. Congratulations, parabéns, Adrienne. But here's a 3.50 of Jica Vargas, who actually was Lucas talking about, the very first female bodyboarder from Brazil. And she's I'm telling you, she's completely fit and ready to go for this event. The first heat that she served really good. So it's really inspiring to watch her like that. But also, wait a sec, because Mayla Venturin with a 4.75. It's not. She's not stopping fighting. You know, she's from here. She called this place Quintal or backyard. And also Renata Paiva, ready to go. Yeah, and actually in 84, Jica won the first heat only composed by women. Only women heat? Yeah, a women-only heat so in cool. 84, and she won that first heat. So I was 3 years of age. Kata! And she was still already doing a lot. Great action from Jica and Kata and Conchinha. Alô pro pessoal de Portugal. Conchinha mandando tchau, ele tímida, acompanhando a mãe. Actually, Kata changed the situation last heat. Surfed really good. And yeah, well, I mean, this Masters, this is a thing that happens only here. We have the opportunity to see the real masters of the sport, masters of female bodyboarding. All these ladies that have a lot of experience and have been motivating and inspiring so many generations. And there's a wave here for Renata Paiva. Yeah, Renata surfed that last wave. That was she has a 2.25 now. She's sitting in the third position. She actually needs a 2.51 only to go to first position, but that wave did not deliver much for her. She comes with the two hands in the nose, stalling a little bit, going back in the wave to find her section there, to find a good position. Throws that reverse and turns back to the left. That was a 2.25. She needed a 2.51 to advance, so did not change her situation right now. Mayla is in second with only one wave, a 4.75, and Jica is taking the lead. Jica has a total score of 6.25 points, and there's still a lot of time to go, guys. 17 minutes and 51 seconds on this division, which is so incredible to watch. We have so much history and also so much performance still going on. Imagine Jica has been surfing for more than 40 years and still delivering. And yeah, it looks like we have an interview with Ursula down there. Take it away, Ursula. Hi everybody, we're here with Catarina Souza from Portugal. And she brought her daughter, Concha. She's so sweet. I'm going to ask her, how was the heat for you once you changed the result, the last wave? How it was for you? It was really hard to hear at the outside, but I know that I need one more wave. And I know when this wave came, I have to rip until the end. So it's what I did. Great job, my God. And also this time she brought a lot of, the students from her schools. How do you feel bringing all your, the people that are teaching how to bodyboarding? I feel really good because this is what I love to do the most. And I want to pass my passion to these girls. So I think this is the best result that I can have. It's so good, no? Blessed. Okay, back to you guys.
Yeah, great interview. Congratulations to Kata and Conchininha. So beautiful. And Kata managed to change the situation in the last seconds, and it was amazing to see that. I mean, I was not surprised that that could have happened. Kata Souza is strong competitor, been teaching so many good riders, starting from Teresa Padrela, who is right now with her best results. Last year, she ended up in the 8th position in the top 8. So yeah, doing a great job, Kata Souza, and showing the world she can still go. She's 46 years of age. Yeah, amazing work Catarina is doing in Portugal. Boogie Chicks, training all of these girls. And yeah, the results are coming in. Teresa doing so well on the competition, and all of the other girls. And yeah, we have new waves surfed on this heat right now. Myla finally caught her second wave. It was a 3.9, consolidating her leadership. She now has a total score of 8.65 with 15 minutes left. And Jica is still with that same score, needing a 5.15 to go to the lead. And Renata is now actually in a harder situation, needing a 4 point to go to classification zone. And there comes Jica. That's right, Jica Vargas, the pioneer of female bodyboarding here in Brazil. So we can say she is responsible for all that is happening right now. Yeah. Thank you, Jica. Yeah. Thank you very much. It's amazing to. I think you have to be very proud of your legacy. You did a lot for the sport. You planted the seed, and now we are more than in love with this sport, and that's the really beautiful setup for our event. We have a lounge there for recovery with a masseuist. We have nice wave here for Myla. And I was saying we have a big tower for us, and we have that's you see the cameraman there. That's our spot right there next to the cameras. We're behind that window. The judges area, pretty comfortable. Everything happening in there. Oh well, actually that's a press area where it's like Neymara's office, and that's the judges area. These drone shots are amazing. Thank you very much, Victor. And that's Belen, our single female judge we have here. Essa aí é a nossa estrutura do campeonato. Incrível. A gente tem a Soraya e a Jica. Na verdade, a Dadá, desculpa. A Soraya e a Dadá se preparando. E agora sim a gente tem a Jica tentando trocar esse 3,5 que ela tem. A gente não conseguiu ver o início da onda ali. Daqui a pouquinho a gente acompanha com vocês no replay, e aquela visão de drone ali mostrando toda a nossa estrutura aqui no evento, que cresceu em relação ao ano passado. E aí agora sim, a onda da Jica começou com um 360 ali, com aquele estilo old school, bem clássico. Muito bonito. Bem clássico, muito bonito o estilo da Jica. Acabou que não conseguiu alcançar ali aquela última sessão. E agora sim a gente tem aí a atleta da próxima bateria, Soraya Rocha. Soraya, que vai entrar junto com a Fran Santos e a Dada Oliveira, numa bateria de 3 competidoras. Na verdade, todas as baterias nesse round da Master vão ser baterias de 3 competidoras. Assim fica um formato onde as atletas podem ficar mais confortáveis ali dentro da água, né? Não tem tanta gente, conseguem escolher melhor as ondas, visto que aqui no Solemar uma das partes bem difíceis é essa parte da escolha de onda. Realmente tem muita onda vindo de todos os lados, né? E é bem difícil de você escolher uma que vai render ali até o final. A visão muito legal aí da Soraya e o Luciano, que é o nosso diretor aqui da parte do fornecedor de webcast. Muito obrigado também, Luciano, e toda a equipe que está possibilitando esse trabalho incrível. O João também, nosso diretor. Felipe, o Vitor do drone, todo mundo aqui. Agradecer todas as equipes, né? Na verdade, são várias equipes para poder possibilitar que esse evento aconteça. Os juízes, né? Todo o pessoal gordinho lá embaixo. E aos nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, a Prefeitura do município da Serra, o Instituto Neymar Carvalho, o Governo do Estado do Espírito Santo e também ao apoio da Coroa, Grupo Coroa,
trazendo as bebidas para esse evento. That's right. Thank you for naming them. Without you, this event wouldn't be possible. And also, guys, you're tuning in. Without you, we wouldn't be here. You are the fuel for our job. Remember, this is a combined effort. You guys can help us spread the word, share this live feed, help the sport grow. The IBC has been doing a huge job, and we need you. We count on you. Por favor, compartilhar. Com certeza, compartilhem nas redes sociais, compartilhem essa live com as mulheres que vocês amam, com as pessoas que vocês amam e todo, porque é para que elas vejam, né, para que todos vejam esse acontecimento incrível aqui, que é a abertura do Circuito Mundial de 2023 em Jacaraípe, num evento só para as mulheres. E aí vem a Renata tentando passar para a segunda posição com 4.15 que ela precisa. This is look at this. We have Julie Bueno giving a juicy comment here from this lady, Renata Paiva. She actually says curiosity about Renata Paiva. She's not. She's brown strip in jiu-jitsu, and she's a physiotherapist of the MMA fighters. Also UFC. What? Well, no, strong one. Yeah, Here. definitely. A Julie está falando aqui uma curiosidade sobre a Renata Paiva, que além de faixa marrom de jiu-jitsu, ela é fisioterapeuta de vários lutadores de MMA, incluindo atletas também do UFC. Muito legal a gente ver esse intercâmbio de esportes aí, né? A Renata que está representando na categoria Master, também trabalhando junto com o pessoal das artes marciais. Atleta faixa marrom de jiu-jitsu não é pouca coisa não, é casca grossa. Incrível. Obrigada, Julie, pela assistência. For that, it's always good to have comments. If you want to say something right there in the chat, we are happy to read you. We have been looking, just that this year we really want to focus more on the action. Maybe in previous years we have been reading a little bit more, but I think the athletes deserve that. They deserve, and they really want our focus on the live action. Whenever we have chance and time, we check the chat, but that's we wanted to let you know that we are not reading all the time, but we are counting on you on sharing this. And remember, we have everything together at the IBC World Tour website. You will go there is a live button. You click there and you're going to find this live streaming, and if you scroll down, you're going to find the scores right there. So it's pretty useful tool, and it will help you to follow the event, to know the scores. Usually you are curious of what it's been happening or how much every athlete has gotten for their serve. Their waves, and it's all there. Yes, guys. So we're almost halfway throughout this day. We still have so much to go. So many big names that are still gonna throw their performances. We have Carla Costa, who lost in the pro division, but still going on the master women division. We have Meia Cleto, who had the biggest total score of this event, an 8 and an 8.75. Great performances coming out. Some girls also debuting here. We have Gabi Gouveia, we have Gislaine Oliveira, and so many big names. We're still gonna have the remaining heats of the master, and then we're gonna end the day with the pro women on the round 5. Two big heats, and there comes Gica Vargas on the right-hander, trying to change that 2.9 that she has as a second score. Unfortunately, that was a hard one for Gica there, who got stuck in front of the foam, and yeah, there was not much for her there. Still 7 minutes to go. Big chances of situation change. The scores are not the highest on this heat right now. A little bit harder for the girls to find the best waves that connect or deliver good sections. That was the last wave from Gica. The scores are still coming out, but that's not the best wave for her. Might change her total score, but hard to change the situation of the heat now for Gica, who is in second. Yeah, there's still 6 minutes and a half
looking for 5.15. The thing is that we haven't seen fives so far in this heat yet. But you never know. You saw what, Kata did. You saw what Namika did early in the day. Namika changed her the situation like in the last, seriously, like 6 seconds of the heat. And also Araya, the Hawaiian on the Pro Junior. Araya, right. Big turnaround on the close to the end. I think it was 10 seconds. Or no, actually it was 1 minute and a half to go on the heat. And Araya changed everything. And unfortunately, Alice from Portugal said goodbye to the competition. But that's it, right? That's what it is. It's what happened in competition, guys. This is it's not over until the horn sounds, and you never know what's gonna happen. And plus, you never know how the ocean is going to behave. And if you're there, you're waiting for the chance, and you get, I won't say lucky, but some people talk about so many aspects, right? Back on the competition, like the day, how the athlete is on that day, how the athlete serves, everything and the is waves. involved. Also lucky, right? Because sometimes the wave just doesn't come at all, and you gotta be ready. What the best thing the athlete can do is get ready for all the conditions. Not just train one condition, but training all of the maneuvers, all of the conditions, all types of waves as well. So she can get more prepared for whatever comes, right? Yeah, no, definitely. I have to say, you said something key. There are so many aspects of competing. You guys have no idea, and it doesn't have to be anything with the gender or anything. If you had a bad day, if you're no focus, if something's going on in your life, if you didn't eat well, if you didn't sleep well, it doesn't matter how much you train, but sometimes you just, you're not connected or something's going on. And this is a nice wave for Jika with the spin. She was going to try to connect to that section and try to perform a more radical maneuver. Rolls. Yeah, that was a complete maneuver for her. She keeps going. And Jika is looking for a 5.15 to get that first position that was in her hands for a while. But right now, I'm looking at the scores that are dropping. You guys can do the same thing. Go to the IBC World Tour website. It's all there. Click on the live button. And here's the replay for Jika's last wave. Bom 360 da Jica, mas como vocês podem ver ali no final, a espuma acabou, atrapalhando aquela última sessão onde ela ia buscar um rolo. E aí ela vira para o outro lado, consegue achar um rolo mesmo na espuma. É aquilo, quando a onda não entrega, a atleta vai tentar forçar talvez um pouco ali, executar a manobra de qualquer jeito, mesmo que não seja a melhor nota, vai ser alguma nota ali. Então a situação atual, a gente tem 3 minutos e 20 segundos faltando para essa bateria acabar. A Mayla está consolidada em primeiro ali desde o início da bateria, com as duas ondas que ela pegou, 4.75 e o 3.9. A Mayla só surfou 3 ondas até agora, e aí a gente tem a Renata Paiva. That's right, Renata with this wave. This one's counting. And I was very impressed with all the information about Renata that Julie gave us. So keeps going, and that's not a complete maneuver for her. Looking for a 4.15 to advance. Remember, these are all elimination rounds, and whoever ends up first and second will advance, and unfortunately the third position, it's going to leave competition. So let's see if this one works for her. Ali veio a Renata na direita, faz um invertido lá fora, mas agora com a maré aproximando do limite, a maré vai estar seca agora às 12 horas, ao meio-dia. Essa onda proporcionou para a Renata um 2.75, que entrou no somatório dela, mas não foi o suficiente para ela poder se classificar. Ela ainda está precisando de um 4.15 para poder ir para a segunda colocação. E o tempo vai chegando perto do fim ali. Agora a gente tem 2 minutos faltando para o fim dessa bateria. A Mayla pegou só 3 ondas até agora, está bem consolidada lá fora. E aí vem a Mayla remando em mais uma. Acabou que não foi na onda. So now on this heat, actually Mayla just surfed 3 waves and consolidated her position as a leader on this one. And Renata Paiva, the last wave she caught was a 2.75. That increased her total score, but unfortunately was not enough
for her to go to the classification zone. She's still in need of a 4.15 to advance. That's right, and last wave for Jika was a 3.65, also not enough, but it's still on second position, will allow her to advance. Remember, this event is brought to you by ArcelorMittal, is our main sponsor, and also the main sponsor of our organizer, and the great competitor Neymar Carvalho, in confirmed this year the 100% support for Luna Harman career as well, tour this year. So thank you very much, ArcelorMittal, for the commitment with our sport, and also is brought to you by Prefeitura Municipal de Serra e Governo do Estado do Espírito Santo. And thank you very much, of course, to Grupo Coroa for supporting us with all these beverages. We have been very hydrated. Thanks a lot. And these are the last 40 seconds, Lucas, and it all indicates that it's a Maila winning, but wait a sec, this one's counting. Jika throws a roll on the foamy section over there. That she's actually changing at 3.5. Let's see, that's probably gonna be her last wave. There's only 20 minutes to go here, so the situation is getting closer to an end. And for now, that's it. Maila in first, Jika in second, and let's see if Renata Paiva will be able to get the 4.15. She needs to change the situation and stay on the competition. There's only 1 second. Actually, the heat is just over. So that's it, guys. Official results is Maila Venturini first, Jika first bodyboarder in Brazil, second place, and Renata Paiva says goodbye to the competition. We're going to go to quick commercial and be back, guys. Don't get out of there. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. We are here right now on the Master Division. Actually, we just had a great heat right now with Maila Venturini in first, Jika Vargas, who's the first bodyboarder in the country, first one ever. And in third, leaving the competition right now, we had Renata Paiva. And on this next heat, it's going to be the heat number 3 for the round 3 of the Master. There's going to be the twice world champion Soraya Rocha, Fran Santos, and Dada Oliveira, and now I have Fábio back again here with me in the booth. Thanks, Lucas. Was a nice hit.
So nice to see Jica Vargas again making a hit with 60 years old, the first ever bodyboarder from Brazil. Já tivemos aí muita ação nessa bateria. Temos aí o replay durante os nossos comerciais. A Dadá Oliveira pegando essa onda para a direita. A Dadá, que é atleta paulista, super gente fina, super competente aí dentro d'água. E atrás, a bicampeã mundial, a Soraya Rocha, com muita velocidade. Muito boa a combinação de manobras, aí um 360 muito fluido, né, Lucas? Muito fluido, trazendo a onda até a beirinha. A Soraya realmente surfa, faz parecer ser fácil surfar aqui em Jacaraípe. A gente viu aí ela já nos primeiros minutos aí da bateria, conseguindo essa onda que foi um 5.25, uma onda que nesse momento do mar não está fácil de encontrar. A gente pôde ver na última bateria aí que as médias ficaram abaixo dessa nota 5, né? Ficaram ali pelos 3. E a Soraya já vai então para a primeira posição com uma nota total de 5.25, deixando a Dadá Oliveira com essa onda dela, que foi um 3.75 em segundo, e a Fran Santos com apenas um 1,5, enquanto todas elas só surfaram uma onda. Muita água para rolar ainda e 21 minutos restantes nessa bateria. É isso aí, Lucas. É demais a gente ver essa categoria Master dentro d'água, dando tudo delas, né? Tudo possível. Aí a gente vê a camiseta branca tentando um 360. A Fran Santos caiu ali de borda, muita velocidade, ela não conseguiu controlar a sua prancha. Às vezes, se você não coloca o seu corpo ali no balanço, né, no ponto de balanço da prancha, você não consegue fazer o giro, né, do 360. A borda ali realmente entrou na água e ela não conseguiu completar. E lá vem novamente a Dadá Oliveira, atleta paulista, dando um 360 invertido, procurando a parede da onda, muita velocidade. A Dadá invertendo novamente, aconteceu igualzinho a atleta de camiseta branca. A borda entrou ali, ela não conseguiu fazer o giro na prancha. É isso daí. E enquanto a gente vai passando por esse round da categoria Master, né, compartilhando toda a história dessas mulheres que foram chave, foram essenciais para a evolução do nosso esporte, para tudo isso que decorreu nesses anos. Aproveitem também para compartilhar a live com as pessoas que vocês sabem que gostam do bodyboard, também com pessoas que não conhecem esse esporte, né? Precisamos fomentar esse esporte que é tão importante para o Brasil. A gente vê aí a onda da Dadá, que foi um 3.75, ela está com duas notas 3.75, acabou errando ali no final o invertido, a borda dela na esquerda acabou entrando dentro da água ali, agora que o vento está um pouquinho mais forte e o mar fica um pouquinho balançado, às vezes a borda acaba entrando ali, dificultando para as atletas. E a Dadá foi para primeiro com essa onda dela, ela está com uma nota total de 7,5, enquanto a Soraya está em segundo ali com apenas uma onda. Então a Soraya tem tempo, né? Está numa situação confortável ali, já conseguiu uma nota mais alta. Então é questão dela fazer uma segunda onda com uma nota suficiente ali para poder despontar para a primeira posição de novo. For sure, Lucas. Soraya Rocha, with a lot of experience in the competition scene. She got only one wave, but with a 5.25, we saw a lot of speed on those 360s, and for sure Soraya is doing a great job in this competition. This is the Master Division. Dadá Oliveira is doing great too, 2 waves, a lot of speed as well. Dadá, the last wave she did a really nice reverse 360. Fran Santos is still looking for a 3.76 to get second. And now we see last hit, Jica Vargas. No, this is Renata Paiva, sorry. Renata got third place. Congratulations, Renata. Did a great job in this competition. Renata, it's a brown belt on Jiu-Jitsu. It's so nice to be involved in martial arts as well. Let's say... I want to say hi to a good friend of mine, Xandão Barros from South Brazil. He's a black belt as well. So we have a lot of bodyboards doing jiu-jitsu too. Yeah, definitely. Jiu-jitsu and surfing and bodyboarding have been
mixed for many years right now, Fabio, right? Nice combination, I would say. Yeah, and actually also in Hawaii, I see that how jiu-jitsu penetrated the Hawaiian culture, and all of the surfers right now basically train jiu-jitsu as well, and it's so nice to see how they mixed up, and sport it's a healthy lifestyle, right? And it's healthy, and also it's good to bring you more power in your muscles. It's good to when you have a big wave in your head as well. It's you understand more your body as well, I think so. Like if it's like one time Kelly Slater said in the social media, if you are dad or mother, the best sport that you can put your son, it's in a jiu-jitsu, because you man, like the jiu-jitsu puts you together with everybody as well, and you receive respect for each other. It's a good natural sport to be involved together with the surfing. We have, I think, an interview ready. Yeah, take it away, Ursula. Venturin, and how was the heat for you? It's really hard, and because the waves are far from the beach, and we have to paddle too much, and the waves sometimes you think is gonna be good, but how can I say it's flat. It's really difficult, this wave. You learn this wave. You you watch what the wave come to be. But I passed for a next round, and I'm so happy because in my heat was a girl with 60-year-old Jica Vargas, the pioneer of bodyboarding. So it's such a pleasure, no? Yeah, it was a pleasure to be here and dispute with all the girls. It passed my generation, one generation before me before I started the bodyboarding, and compete with her everyone is so nice to remember many things when I begin. That's it. And she's competing in both divisions, professional and also master. Which one for you is more difficult? Wow, this question is really hard. It's difficult. I think it's me, I think it's only me. Depends of only me. All the girls is the best ones. All the girls, adversário, how can I say? Competitors. It's me, it's with me. That's it. She's right. She's right. Do your best, Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Back to you guys. Beijo, queria agradecer toda a torcida aqui. Estou muito feliz de estar presente. Aqui onde eu aprendi a surfar. Essa galera torcendo por mim. Muito super beijo para todos. E vamos continuar vendo, né? Eu vou assistir o show de bodyboard aqui da areia. Beijo. Back to you guys. Thank you, Ursula. This was Myla Venturina. She's a local girl. She started bodyboard actually in this place. It's so nice to see this, Lucas. Yeah, great interview from Ursula and Myla. It must be a different feeling, have a world tour, starting off in your backyard, right? Having your spot as the first stop of the world tour, and besides that, all of these girls with so much history. Yeah, we had some waves surfed during the interview. That was Dada's great 360 with the roll over there. We're still waiting for the scores, and also Soraya, the twice champion, coming already on another one. This is a live action from Soraya, who started surfing in '84 actually. Soraya. I mean, sorry, that's actually Dada coming here. Apologize for that, guys. Dada on her fourth wave right now, live wave coming through. On her last wave, the scores are still coming out. She has 2 3.75s, and that's Flavia Neri. Yeah, Flavia Neri being ready for the next hit.
Aqui a gente viu durante a nossa entrevista, a Soraya Rocha pegou onda ali, a gente está esperando as notas dessa última onda da Soraya, não foi uma onda muito boa. A Dada Oliveira parece que pegou 2 ondas durante a entrevista. Yeah, and as I was saying, guys, I apologize for that. I said 84, but Soraya actually started surfing with her brother at the age of 13 years in 86, and that's her last wave there. She started surfing a few more waves right now. She surfed one good wave in the beginning of the heat, and then she slowed down. And this was the last wave from Dada, who surfed this one together with Soraya's, pushing the nose of the board, trying to connect and find another section there. And there she goes. Tries to hit that roll, and she does. That was actually a good one from Dada. We're still waiting for the scores, guy. And if you also want to check out the scores, go to ibcworld.com and click on the live button there, and also roll down a little bit. You'll be able to see all of the details. And yeah, the scores came out. Dada managed to get a 4-point ride, so she went to 2nd position. And now the situation is Soraya is still in 1st, caught a few more waves. Soraya has a total score of 9.75. Dada in 2nd with a 7.75, and Fran Santos is on the elimination zone, needing a 5.25 to advance. É isso aí, Lucas. Obrigado pelo update em inglês. Aí a gente está vendo a Guta Borges se preparando para a próxima bateria na área dos atletas, uma área destinada aos atletas a fazer ali a sua preparação. Essa área fica realmente ao lado ali do nosso Beach Marshal. O Beach Marshal é a pessoa, a conexão que a gente tem da comissão técnica, dos juízes com os atletas. Ele não só entrega a camiseta de competição, como ele também dita ali, fala qual é o que os juízes estão procurando, né, para cada onda, o critério de julgamento. Ele também avalia ali a quantidade de ondas, fala para as meninas quantas ondas elas podem pegar em cada bateria, quantas ondas vão contar. O critério não mudou desde o começo do dia, são 12 ondas para cada atleta, as 2 melhores contam, lembrando sempre que os juízes estão observando as manobras no melhor parte da onda, na parte mais crítica, fluidez, a força e também as manobras, né, a velocidade delas. Aí a gente continua vendo a preparação das meninas para essa próxima bateria dessa categoria Master feminina. Juliana ali se preparando para arrebentar mais uma bateria. Juliana, competidora nata lá da Bahia, sócia da escolinha do Uri Valadão, né? Esse projeto incrível também com o nosso último campeão mundial, né? O Uri foi o último atleta brasileiro na categoria masculina a trazer o título de campeão mundial. A gente tem o Guilherme Tâmega com 6 títulos, Paulo Barcelos, que também foi campeão, e o Uri Valadão. Tem mais alguém ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A gente tem o Guilherme com 6 títulos, como você falou, o Paulo Barcelos com 1 título e o Uri também. Aí a gente está vendo o nosso drone com uma imagem linda, acompanhando a atleta de camiseta verde, a Dada Oliveira. Essa é a 5ª onda da Dada. Dada tentando trocar um 3.75. Inverte totalmente a direção, ela começa para a esquerda, termina para a direita. Uma boa finalização ali para a atleta Dada Oliveira, camiseta verde, atleta de São Paulo. A Dada tá achando tá encaixando bem esses rolos ali no final, né? Ela, às vezes a onda não dá tanta força, mas ela tá conseguindo descolar bem ali, tá conseguindo fazer uma boa cavada. E a gente vê o replay dessa última onda, enquanto as notas estão saindo. A Dada vem ali puxando para frente da onda o peso, joga um rolo ali na junção na esquerda, depois vira para o outro lado e vai para onde a onda estiver oferecendo a seção ideal para ela. E aí ela consegue encaixar mais um rolo ali, ó, consegue, apesar da onda não dar tanta força, aterrissar na frente da onda ali. Provavelmente vai trocar essa nota 3.75 que ela conseguiu na primeira onda surfada da bateria. So much flow in this last wave from Dada Oliveira. She did a roll to the left and then she changed direction 360 and then she managed to finish a good roller, good bottom turn and straight to a roller. Let's wait for this score.
I'm pretty sure she will change the 3.75 last wave for Soraya. This is the replay for the former world champion from Brazil, 2 times world champion. Nice combination of 360s. Let's see, let's wait to see if she can manage to finish this wave. Wow, 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 let's wait. Soraya Rocha, last wave. This wave you guys watching now was a 4.75. Now she's still leading with 10 points. And last wave of Dada, from Dada, 5.25 was the best wave together with Soraya, actually, because Soraya has a 5.25 too. Nice hit for Dada Oliveira, Lucas. That's true, Fabio. So Dada finally get very close to Soraya. There's only a difference of 0.75 between those two, and they are standing further right now from Fran Santos, and Fran's situation starting to get a little bit hotter. She still has time, 6 minutes and 40 seconds remaining, but she now needs a 6.20 to go to advance actually to the next round. So yeah, she would need the biggest score of this heat, a 6.2 to classify, and we see the competition getting hotter each heat that goes by. And yeah, guys, you can expect a lot more. We'll still have 5 heats of the Master to go on this day, and then after that we're gonna run the round number 5 of the Pro Women. So many great athletes: Joana Schenker, Kirtis Montenegro, Elisângela the local, Nara Caroline, and then on the other heat we're gonna have Teresa Padrella, Dalete, Valentina Dias from Chile, and also Mariana Rosa. So yeah, so much action still to go, Fábio. É isso aí, galera. E quem está aqui acompanhando a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube, o canal da IBC, mande aqui o seu recado, que a gente está observando aqui todas as suas mensagens. E na onda, a camiseta branca, a Fran Santos, ela está precisando de uma onda boa, está precisando trocar um 2,5. Vamos ver se ela vai conseguir um bonito 360, mas infelizmente ali a onda termina. E se vocês estiverem aqui com a gente no YouTube, compartilhe o nosso link aí para cada vez mais pessoas verem a performance de todas as meninas dentro d'água. Mandar um alô aqui para toda a galera do Ceará. O Érico Vasconcelos está com a gente. O Érico esteve comigo lá em Metauá e fizemos uma trip maravilhosa aí com todos os atletas cearenses, atletas lá do sul, cariocas. Foi uma trip inesquecível para a Disneylândia das Ondas, um lugar magnífico para a prática do bodyboard. Isso daí é o replay. Vamos comparar as ondas. Essa foi a primeira onda, na verdade, da Soraya, um 5.25, que foi exatamente a mesma nota que a Dada Oliveira tirou, um 5.25 também. Vemos aí a Soraya trabalhando a sua onda até o final, com muitas manobras. Já a Dada começou ali tentando ficar com mais velocidade. A Dada tem um estilo único para fazer isso acontecer. Ela consegue um el rolo, aí muda totalmente a direção da sua prancha. Aí sim ela consegue esse 360 bem fluido, sem usar a perna. E não sei nem como ela conseguiu, Lucas, fazer esse el rolo ali. Muita fluidez da Dada, hein? Realmente ela vem fazendo uma cavada ali. Ela tem um jeito de fazer a cavada e bater no lip ali bem de frente que parece que está ajudando ela está conseguindo descolar bem desse rolo, mesmo em ondas que não estão proporcionando muito. E enquanto isso, a Fran Santos, que acabou de pegar uma onda ali de 1,5, né, acabou errando o 360, vai precisar escolher bem a próxima onda dela. Ela está precisando de uma nota relativamente alta para as médias que a gente tem visto nas últimas baterias. São 3 minutos e meio restantes. E a Fran está precisando de um 6.2 para poder mudar essa situação. É isso aí, Lucas. E aqui, voltando no nosso canal do YouTube, o Emerson está perguntando se eu não sou campeão mundial. Não, eu sou vice-campeão mundial no ISA Games, que a gente teve também o Jefferson Anucci saindo campeão mundial no ISA Games. A gente tem o Guilherme Tâmega também e o Éder Luciano também, que foi campeão mundial
no ISA Games. Mas no circuito mundial, somente realmente o Guilherme Tâmega 6 vezes, o Paulo Barcelos 1 vez, e como o Lucas falou, o nosso último campeão mundial masculino é o Uri Valadão. Nós temos o bicampeão mundial Pro Júnior, que é o Sócrates Santana, atleta carioca. Estamos precisando colocar um masculino aí como campeão mundial, furar esse bloqueio aí dos atletas, dos gringos, né, que a gente chama. É um time muito forte que a gente tem aí de atletas a nível mundial. O bodyboarding evoluiu muito ao redor do mundo. É lógico que eu não sei se todo mundo sabe disso, mas quem criou as regras do esporte, quem primeiro organizou os campeonatos e deu esse profissionalismo ao nosso esporte foram os brasileiros. Os brasileiros mostraram aos gringos como eram feitos os eventos. Agradecimento aí aos legends também dos brasileiros, o Cláudio Marques, o Billy, Marcos Portinari, o Kiko Ebert, o Kiko Pacheco, o Xandinho, o Guto de Oliveira, ao Marcos Kalkung. Toda essa galera foi muito responsável por o que a gente tem até hoje. E lógico também o trabalho incansável do nosso head judge, o nosso atual head judge, o Chico Garritano, que sempre está aí se atualizando, um cara que sempre gosta de, né, aquela famosa esponjinha, né, Lucas, como eu e você aqui, sempre querendo aprender cada vez mais para levar a todos vocês o melhor do bodyboard a nível mundial. Dá um alô aqui também, a galera toda, novamente, um alô aí muito legal. Temos aqui muitas pessoas, o Thiago HB lá do Ceará também. Thiago, um abraço aí para vocês. O Antônio Carlos dando parabéns pelo belíssimo evento. Obrigado, Carlos. Eu aqui falando em nome de toda a IBC, todo o grupo da IBC. Agradecemos aí o seu comentário. E galera, a gente está fazendo isso aqui por amor. Eu e Lucas estamos aqui, mas a Bego, a Úrsula, todo o nosso time do webcast trabalho incansável para levar sempre o melhor do que está acontecendo aqui na praia de Solemar, no ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. É isso aí, Fábio. A Nara está perguntando aqui de quem é a próxima bateria. Tá faltando agora só 40 segundos para acabar. E na próxima bateria a gente vai ter a Flávia Neri, Juliana Dourado e a Joselânia Molim, Nara. Desculpa aqui, Lucas, o Alexandre Milazzo, isso é super importante a gente falar. Desculpa, Alexandre, esqueci do Marcos Lima, que também ganhou o ISA em Portugal, mais um atleta aí que teve um título mundial. Desculpa, Lucas. Aí. O Alexandre, que também é irmão do Henrique, né? Dois grandes atletas lá da Bahia, já há muitos anos. A gente vai se aproximando agora do fim dessa bateria, 5 segundos restantes. Acredito que não haverá mudança de situação ali. A Soraya está na primeira posição, enquanto a Dadá vem em segundo. E a Fran Santos vem em terceiro. Ali na última onda dela, ela acaba pegando aquela onda antes do sino tocar. A Dadá está precisando de um 6.2 para avançar. Vem com as mãos no bico ali, saindo da água. Vamos ver se ela vai conseguir fazer alguma coisa que vá possibilitar. A onda acaba ali para ela. Realmente não possibilitou uma mudança de situação. So official results, guys. First place, Soraya Rocha, classifying for the next round. Dadá Oliveira in second also. And then Fran Santos ends up in third position, saying goodbye to the competition. We're gonna pull the commercials right now and be back soon. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo. A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo. Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Again with Bagel. Bagel, so many actions, like a lot of good waves. We just saw Soraya Rocha doing so many good 360s. Remembers me like the 2 times world champion. That's right, the times that she got the title. So we do have another stacked heat here. In white, we have Juliana Dourado. In orange, we have Jocelyn Amorim. In green, we have Flavia Neri. Another amazing heat. This is the heat number 4 of round number 3. And it's going to be another stacked. Remember, this is Master Division. We are crowning the world champ with this single event. Right here in Jacaraípe, this is happening once again. It happened last year. It was really amazing to watch. What a great job from Neymar. And here's a replay of the wave of 6 points for Juliana Dourado. Quick spin, another one there. Keeps going. Juliana so strong, coming from Bahia, from Uri Valadaun's school. Combines with the roll, so 3 spins in a row. Good wave for Juliana and Jocelyn Amorim. And this one. Nice 360 for Juliana Amorim. A 360, o primeiro 360 da Juliana foi um 360 muito bem executado, mas como ela não completou a sua onda, ela ganhou um 3.75. Esse é o replay da camiseta verde, a Flávia Neri, que também começou com uma boa manobra, mas não conseguiu completar esse ao rolo, então ela saiu com 2.50. A Juliana Dourado, a camiseta branca, pegou a melhor onda da bateria, muito fluida, com uma combinação de manobras e uma finalização muito boa, começando essa bateria aí já na pressão com 6 pontos. That's right. Remember, these are 25 minutes hits, and first and second are the only ones that will be continuing in competition. The third, unfortunately, will be leaving. So it's all about getting that spot, Fabio. You want to get that spot. You want to continue in competition. We are crowning the world champ. This is so important. The world champ for the master division. So important for the world, for the division, for the history of the sport. All these ladies have been inspiring so many generations. We saw Jica Vargas in the previous heat, the one that I would like to call the responsible for us to be here in a way. Of course, this event is organized by Neymar Carvalho. She's the main responsible, but I'm saying that Jica motivate everyone here in Brazil to do bodyboarding and won the first ever women heat. That's some information that we had from Lucas. And remember, this event is brought to you, and we'd like to thank ArcelorMittal for everything that they have done for the sport, not only supporting this event for the 2nd time in a row, but also supporting Neymar Carvalho's and Luna Harman career. And also, it's brought to you by Prefeitura Municipal da Serra e Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes Selacer. Thank you very much also to Grupo Coroa for those beverages. Wave here for Juju. Essa aí a gente está vendo o replay da camiseta branca, a Juliana Dourado, da atleta da Bahia. Ela faz parte lá da escolinha Uri Valadão. Uma combinação de manobras bem forte e conseguindo o el rolo. Isso daí foi a primeira e única onda dela até agora na bateria. Recebeu 6 pontos dos juízes. Ela aí já voltando lá para o outside. Juliana Dourado com a prioridade número 1. A Joselane Amorim com a prioridade número 2. E a Flávia Neri. Tudo. Vamos ver se ela consegue ali finalizar a sua onda. Outro 360, ela muda de direção, procurando sempre a parede da onda. Ela que dá aula de bodyboard, sabe muito bem o critério de julgamento. Vamos ver se ela conseguiu. Não consegue. Lembrando, we need to say, Bego,
Joselaine Amorim was second place last year. Right, yeah, and she was so close to win. This year she's coming with a lot of energy, and that's Flavia Neri from Meninas do Mar. Very nice spins there for Flavia. Flavia also serves really nice. All these ladies serve so good. And yeah, Joselani, it's celebrating her daughter's birthday. She was saying this is the first time they're separate, so it's a special day for her. And happy birthday to you. Sorry, I don't know your name, but Joselani's daughter. Happy birthday. Parabéns. Essa daí o replay da Juliana. A segunda onda dela da bateria foi um 3,5. Como ela não conseguiu uma parte boa para finalizar a sua onda, ela ganhou 3,5. E agora vem a atleta camiseta verde, a Flávia Neri, segunda onda dela surfada, um 3,25 nessa onda. Lembrando vocês que as baterias são de 25 minutos, contando sempre as 2 melhores notas, cada atleta podendo pegar 12 ondas no total. Não mudou nada para a categoria feminina e a categoria Master, igualzinho, 25 minutos, máximo 12 ondas, melhores 2 ondas contam. Lembrando sempre do critério de julgamento, que sempre procura o controle das manobras, radicalidade, sempre nas partes mais críticas da onda. Sempre os juízes vão estar olhando velocidade, força e o flow, que é você andar na onda com fluidez, sem gerar muita água, sempre não utilizando algum artifício para voltar das manobras. Está bem claro esse critério de julgamento, bem claro. Clear as water, they will say. So, thank you for reminding us. So they said the rider who performed the maneuver with this criteria will be rewarded with the highest scores. So yes, it's so good that the technical team it's informing the competitors about this criteria, and you guys, if you're a competitor, you need to be informed of that. A wave here for Joselani Amorim, such a fast performance when she does those 360s, and another one there keeps going, looking for that critical section, switching sides and finding the roll. Probably not as fluent as the ones that we have seen from her, but definitely it will add up some points. Wave here for our heat leader, Juliana Dourado, coming in strong. Juliana, 2 reverses coming from Bahia, as well as Adrian that we saw in the first heat of this division, and as well from Urivala Down School. She's trying to change that 3.5, Bergo. She needs to change that 3.5. Joselaine Amorim first wave was a 3.75. Let's wait for Juliana finish this ride. Let's see. Yes, she managed to do a little roll at the end of the wave. Let's check if we have the replay for the last wave from Joselaine Amorim. I want to check. I think I saw a hand on the side of the board, but I'm not sure because it was so fast. Right. That reverse 360. Let's see. Yeah, I think she. I don't know, Bergum, but look again. I don't know. Look. I think she put the hand in the water, no? I think it was the elbow. I think she... or maybe the leash. Oh, yeah. No, I mean, she serves really good. I mean, she's... No, she's unreal. She's been doing great in this event. Yeah. No, I think it was, it was hard to tell, but no, the hand. But well, here comes Juliana. Last wave, and we... this was a 3.25, not really... doing much for her total scores. She's right now in first with a 9.50 summatory total. And Joselani looking for 5.51 to be first. It's all about the first and the second. The third will leave competition. Juliana kept going in this one and actually found
This please. was the last wave from Juliana, 3.25. No, that's right. We have the interview ready at the beach with Ursula. Please take it away. Hi everybody, I'm here with Soraya Rocha. She just got out the water, and let's see how the heat was. Muito cansada, a arrebentação está muito longe, muito longe. Eu estou competindo à base de massagem. A minha fisioterapeuta está aí, a Renata Paiva, ela tem me dado o maior apoio, porque competir com 50 anos... Physiotherapist Renata, that's helping her with a lot of massage. And also, you know, she did her best. And she hasn't been competing for a while. How do you feel coming back to the competition? Para mim é muito difícil estar competindo, porque eu trabalho muito, eu trabalho 16 horas por dia. Eu devo estar aqui graças a Bandas Belas, né, a escolinha de bodyboard, Belas do Bodyboard. Eu devo, né, muito a Clarissa Barros e Isabela Nogueira por estar aqui. Elas que fizeram eu vir, se não fosse elas eu não estaria aqui hoje. Agradeço também a Lezinha e a Kate que estão me dando maior apoio. Essa equipe dessas meninas não existem. Bandas Belas, Bandas Belas, gente. É isso aí, guys. Back to you. Thank you, Soraya. Thank you so much, Soraya. It's always happy and thankful to be here. Of course, it's great to see her part of the Belas do Bodyboard. She said if it wasn't for them, she wouldn't be here. So thank you to them. Big group they came. I think they came all the way from Rio. So how long is from Rio driving? I would say like 8 hours. At least 7 hours at least. She said it took them 12 because they were stopping a lot, right? I think so, yeah. They stop. I think they stop in Rio too to get the girls together. Oh, right. It was 12 hours. That's what Isabella told me the other day. And here we go. Again, the green singlet, Flavia Neri, trying to do a reverse there, but unfortunately the wave was not so good. Yeah, well, you know what it is. You have to build your scores, and 10 minutes and 40 seconds. The good thing is that it's only 3 ladies heat. If it wasn't a 4, it will be a little bit more difficult. And here comes Jocelyn Amorim with a nice roll. Keeps going. And let's see if she can find a section combined with the spin. Maybe she will find another roll there. And she does. Yeah. She knows this place very well. She knows this way of surfing. She's been doing great so far, and yes, coming from being vice champ of this event, defending vice champ, let's see if she get the chance this time. It will be so good for her to have a title, but she has to go over Mariana first. Yeah, Mariana, ela tem que competir ainda, né? A Joselaine está com uma conexão muito boa nesse campeonato, vem fazendo boas notas, surfando muito, bem conectada no mar, pegando sempre as melhores ondas. A primeira bateria dela do dia de hoje foi muito bem surfada. Ela realmente é uma das atletas que a gente vai aí ficar de olho, porque ela vai dar muito trabalho para as outras atletas. Ela está aqui na 4ª bateria. Logo em sequência a gente vai ter a Mariana Nogueira junto com a Clarice Barros e a Meia Cleto. Vai ser uma outra bateria que vai pegar fogo na água. Eu acho que todas essas baterias são bem importantes para todas as atletas. Lembrando novamente que a Bergo falou, essa é uma bateria, é uma fase eliminatória. Então a gente vai ter a primeira e a segunda colocada indo para o round 4 e a terceira colocada dando adeus à competição. Faltando ainda 9 minutos para o término dessa bateria. A gente viu ali a Juliana Dourado tentando ir nessa onda, mas a onda ficou muito cheia, ela desistiu. A Flávia Neres sozinha lá no outside com a prioridade número 1. E agora a Juliana já pegando a segunda prioridade, com a Joselane ainda voltando para o pico. Joselane com 2 notas, 5 e 4.5 nessa última onda. That's right, Fabio. Well, we would like to thank you. I cannot stop saying it. Thank you very much, ArcelorMittal, with an ecological program and a vision of supporting the sport, being the name sponsor of this event. Name sponsor, it's a big title, you know, it's not easy to get that type of sponsorship in ArcelorMittal.
It's definitely walking alongside with bodyboarding here. Thank you very much for that. And for all the ecological work. And also thank you to Prefeitura Municipal da Serra and Governo do Estado do Espírito Santo. Thank you very much. And Grupo Coroa. And this event is organized by the IBC World Tour, of course, but mainly in here by the Instituto Neymar Carvalho. And look at that, that's the next hit that we will have in our hands. It's Mariana Nogueira, Clarissa Barros, y Meia Cleto. Oh my God, that's going to be a very explosive hit. They have been surfing really explosively these days, and I don't know what to expect. I have no idea what's going to happen. Actually, Meia Cleto, I think, is still holding on to the biggest score of the event. The first day of competition, she got a 16.75, and Mariana was following her. And Clarissa Barros is also a very good competitor, so you guys cannot move and help us spread the word, right, Fabio? For sure, don't go anywhere, because next hit we're gonna have the Master World Champion Mariana Nogueira. Mariana Nogueira, que foi aí junto com a irmã Isabela Nogueira, grandes incentivadoras e grandes pioneiras da categoria feminina, junto com a Stephanie Petersen, a Glenda Kozlovski, várias outras meninas aí que começaram essa competição ao redor do Brasil. E na onda, a camiseta laranja, Joselaine Amorim, tentando trocar nota para pegar a primeira colocação da bateria. Ela que está em segundo ali, empatado com a Juliana em pontos, mas como a Juliana tem a melhor onda entre as duas, ela está levando aí em primeiro lugar essa bateria, e em segundo a Joselaine. A Joselaine, lembrando novamente, ela foi vice-campeã desse evento ano passado. Ela que está com a filha dela fazendo aniversário hoje, quer levar aqui um presentão para a filha. Novamente, um enorme parabéns para ela. Parece que ela está fazendo 7 anos de idade, se eu não me engano, Bego. Sim, acho que sim. A Joselaine falou. Here's Flavia Neri. Oh, well, one single maneuver, Flavia. She will be needing a little bit more than that to advance to the second position. Remember, it's all about the first and second in this event. In this heat and this stage of the competition. This is an elimination round, and only first and second can advance. So let's see how this one goes. So far, it's Joselaine Amorim in first and Juliana Dourado in second. And if you're tuning in, let us know, where are you? Cadê vocês? Fala, gente. A última onda ali da Joselaine Amorim, como eu falei, ela estava empatada com a Juliana Dourado, mas a última onda dela foi um 5.75. Foi uma nota muito boa e ela virou para primeiro, então deixando aí a Juliana Dourado em segundo. Agora a Joselaine Amorim já partindo para a primeira colocação nessa bateria por enquanto, faltando menos de 5 minutos. A Joselaine, que não quer dar mole, ela com certeza está na cabeça dela que ela pode ganhar esse evento. Ela deu uma dura tremenda aí na Mariana no ano passado. Mas, galera, não vão a lugar nenhum, porque além da Joselaine agora nessa bateria, a gente vai ter a Mariana na próxima bateria. E é fase eliminatória, Bego. Não está nada decidido aí se a Mariana vai conseguir vencer novamente, porque a Joselaine aqui já deu um grande passo depois dessa onda para se classificar para a próxima fase. A Mariana está precisando ainda de nota. De nota não, né? Precisa entrar na bateria e vencer a sua bateria. Esse é o replay aí da última onda da camiseta da líder da bateria, Joselaine Amorim, dando um enrolo no outside, já completando com 360. Muita velocidade, muito flow na onda, né? Muito parece fácil. See. That's right. Fabio was saying that Joselaine has a lot of flow surfing and make it look very easy. I mean, you have to also consider she's a very light person, so definitely her surfing it's pretty light, you can tell. But yeah, she got a very good technique. But remember always, technique is a thing and style is it's another one. You cannot say one style is better than the other. It's just a matter of taste. There are best styles. That's not accurate. It's just a matter of which one you like the most.
And so far, so good. This is the 5th day for the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, and the 3rd in competition. Juliana Dourado there with the roll. Was enough to go around the section and does that nice reverse. One more. Get a little bit stuck there. That's not going to be a count. But yeah, the 2 first maneuvers, it's gonna help her. She's with the 3.50. That could be the only one that she could be changing or improving. I'm seeing some scores dropping, and it's a 4 right now. It's looking for a 4.75 to be first. Improve her total situation, but still in second. Esse aí é o replay da última onda da camiseta branca, Juliana Dourado, que foi um 4. Ela começou já com um rolo, tentando pegar a parte aberta ali da onda, fazer a face da onda, deu um 360 invertido. Juliana surfando muito bem também. Parece que a Josielaine e a Juliana estão dominando essa bateria, deixando agora a Flávia Neri, que está em terceiro lugar, precisando de um 6.75. Flávia ali está ligada com a prioridade número 1. Vamos lá, Flávia, vamos tentar pegar uma onda, botar pressão em cima das meninas. Você é totalmente capaz. Faltando agora menos de 2 minutos para o término dessa bateria número 4, desse round 3, da categoria Master Woman Division. This is only one contest will crown the 2023 Master Champion, Master Woman Champion. We don't have this in men's division, Bego, only in the women's division. And thank you so much, ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, to do this, to deliver this to the girls. That's right. Thank you for that. And I was reading some info about Juliana. There's a question here that says, what's your favorite music or song? And she says, todas do harmonia do samba. Então a Juliana gosta de sambar. And also she's saying how there's another excellent question here. It says, when did you start to surf? And she said she started, this can be accurate. It says 2021 La Escuela Genesis in Salvador. Okay, well, I think she answered something else. She couldn't start at 2021. No, I don't think so. Maybe she started 2021 to surf with Uri Valadão. And this is in the wave. Joselana Amorim, so much flow on that 360. She tried to do a rollo, but it was impossible to complete. Well, that's right. But she's saying it's not only part of the school, but she's also a trainer. She's also a professor in the school. So great job there for Juliana Dourado. And wait a second, it looks like this heat, it's over. It's about to end. And we don't have any more scores coming up. So official results is Joselani Amorin in first and Juliana Dourado in second. We're going to a quick commercial break and we're going to be back in no time. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
Serra tá com tudo. A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo. Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. And we are back. Thank you very much, everyone, for being here with us. This is the 5th day of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro and the 3rd of competition. We are ready to keep going with the Master Division. Please take us to the water. Welcome back, Lucas. Thank you very much, Bego. This is the 5th heat of the Master Division right now, round number 3. And we have the defending champion, Mariana Nogueira, together with Clarissa Barros on the white jersey, and Meia Cleto, who's been able to find the highest scores here. Her last heat, Meia Cleto, on the previous day, she managed to find an 8-point ride together with an 8.75, which was the highest total score of the competition. So, yeah, nothing else to expect than high scores and great action from these women. And there they come, already surfing waves. Mariana there on this left, doing a reverse, connecting to the inside. Mariana, who is so fluid, check out how she can easily connect on the wave, that it's way harder to find that speed, and manage to find that roll, kicks off, and that wave was a 4.5 to Mariana, who's now in the first position. And also Clarissa also surfed the wave. Let's see, we'll check that replay later. Live action, that's Meia Cleto doing a reverse on the right-hander all the way from the outside, connecting, looking for that section. The wave loses energy, and that's it for Meia Cleto, who is now in the 3rd position, looking for only a 2.76 to advance. The scores are coming out with 22 minutes left on this heat, and that's it. Meia went to second with a 3.15. E agora a Meia conseguiu passar para a 2ª posição. Ela precisava somente de um 2.76. Conseguiu tirar nessa última onda um 3.15. Então a situação é a seguinte: Mariana Nogueira com uma onda surfada em primeiro, Meia Cleto em segundo com 3.15, e a Clarissa Barros está precisando de apenas 0.41 para poder voltar para a 2ª posição, enquanto as atletas só pegaram uma onda. Então a situação vai mudar logo ali. A Clarissa já veio surfando essa onda, que foi um 2.75 para ela. Bastante ação aí nos primeiros momentos de bateria. That's right, and if you are just arriving here, Mariana Nogueira already in the first position, only with 4 minutes had gone in this heat, and she has the first position. Mariana is very strong, we know that for a fact, and let's see how this one unfolds. But she is the defending champion from last year event, and of course the current Master World Champ. And we have to be very careful with Meia Cleto, because she got the highest score, and I think she's still holding that. I'm not really sure, but 16.75. I think she's the only one. But also Clarissa Barros from Velas do Bodyboard. She's so strong, surf a lot, and also an instructor in that school, and I think she's going to offer a great show here. All of these ladies are being really impressing and this is the replay for Clarissa. E aí veio a Clarissa, né, o replay da última onda dela, que foi um 2.65. Clarissa, que tem um projeto muito legal com a Isabela Souza lá no Rio de Janeiro, a escolinha de bodyboard das meninas. É um projeto, né, que, feito por amor, busca levar o legado do esporte adiante. Tão importante esses projetos que a gente tem aqui no Brasil, Portugal também e no Chile, que, na verdade, por todo o mundo, né, mas são grandes referências esses países que eu mencionei, por ter tantos projetos, né, espalhados por todas as regiões dos países. Então, a Clarissa agora veio para a 1ª posição com essa onda dela. Ela tem 2 notas baixas, e a Meia Cleto já vem ali tentando aumentar também, só tem uma onda surfada.
Então vai mudar a situação aí da bateria agora. Ela já vem executando 2,360, vindo mais reto ali na espuma agora. A onda acabou não entregando uma parede ali para ela fazer uma manobra com maior projeção. Vamos ver como é que ela vai finalizar essa onda que vem perdendo um pouco de força. Acaba entrando a borda ali na onda. Enquanto isso, a Mariana vem com tudo na esquerda. That's right, Mariana here with a not so fluent roll, but actually a complete maneuver. I can tell the ladies are struggling a little bit on completing these maneuvers. I think there might be something going on there. We are here in our studio, so we don't really know exactly what the situation is in the water. We can check right now. I have my technical support here. Local Lucas Rocha, he knows everything about waves in his state. You know what, Bego? Actually, right now, I might be wrong. I'm not sure. We're going to see later on the interviews, for example. But right now, it's exactly the time of the low tide. So these waves are breaking differently right now, and it's way harder to find that section, that strong section. And there comes Clarissa spinning strong. 2 spins already, looking for a section of the roll. There comes the wave, a little bit foamy, and she keeps going. Actually, not much there for her. But as I was saying, with the low tide right now, I think it's harder to find that good section that projects you all the way, the shallower section, because the waves are way further. So I think later in the day, with the tide rising, we might see some waves closer to the shore with shallower sections. More potential. Yeah, definitely. And there we can see, for example, waves like Meia Kletos on the previous day, where she was finding short waves with good aerial maneuvers. And there's Meia Kleto. Yeah, Meia, she just needs the proper section and she will be killing it. So let's see how this one unfolds. It's going to be interesting to watch. But if you don't know, this is the Master Division. This is the replay of the last wave for Meia Kleto, who's holding the highest score so far in competition. Combining with a few spins, and that's Mariana Nogueira was coming in fast in that one. Yeah, Mariana's style is so beautiful. She just flows with the wave. Check this out. The wave is not actually carrying too much, but she just makes it look easier, right? Doing spins, never loses speed. And yeah, check this out, how she can build speed to do those 360s. Always so nice to see. And that's the replay from Clarissa's last wave. Yeah, Clarissa with the double spin. Also very beautiful style. And actually she made that rollo and she got a 4.25. Clarissa right now in second. Oh, that's a nice picture there. Gabi Gouveia, Flavia Neri, and Joselania Amorim with our interviewer, Ursula. It's been doing a great job. Thank you, ladies. And Gabi, we have some information that she sent us. I love her. She's a police officer in Rio, and she's going to be surfing in the next heat. But here comes Clarissa. A spin and reverse to connect, and it's serving her. She's going to find that section there with the forward spin, another reverse spin, so it will be 3 on her account, and keeps going, and that's going to be over for her in this wave. Looking to change that 2.75, and watch out, Lucas, I think she's going to change that, looking for a 5.75 to be first. Última onda que a Clarissa acabou de surfar, ela está precisando de um 5.75 para poder ir para a primeira posição. Ela vem ali executando um invertido, depois um normal, e aí ela finaliza com essa manobra. A onda acaba ficando branca ali, não continua para ela. Então, atualizando em português aqui, a 15 minutos, a gente está faltando 15 minutos para o fim dessa bateria. A Mariana Nogueira vem liderando com tudo na primeira posição, somando 10 pontos, enquanto a Clarissa Barros está na segunda posição, deixando a Meia Kleto precisando de 5.4 para poder se classificar e continuar na competição. E a Úrsula já está preparada lá embaixo com a entrevista. Vai aí, Úrsula. Hello everybody, I'm here with Joselania Amorim. She just got off the heat. She got a little bit late on her heat. You know, I'm like
wearing the t-shirt, helping. And how is this hit for you? Because Juliana Dourado started winning and then just changed the result at the end. É verdade, a Juliana começou com uma onda boa, eu cheguei um pouquinho atrasada e eu fui aqui na frente tomar uma água e quando eu vi já estava entrando a bateria, mas deu tudo certo, eu consegui chegar e virar a bateria no finalzinho ainda e consegui passar em primeiro, tô bem feliz. She said she was having some water, but she got there and did her best and just turned the result. And today is her daughter's birthday. She's turning 7. What a nice gift for her. So, you want to talk? You want to send a message to her? Sim, Luísa, filha, a mamãe te ama. Eu estou aqui competindo, fazendo o que eu mais amo também. Então tá tudo certo, um bom aniversário, que o teu aniversário seja lindo, muito alegre, junto com toda a família. E eu tô de coração aí contigo também. E só por hoje eu tô classificada. Yes, happy birthday to you. Back to you guys. Muito obrigado, Úrsula. Entrevista muito legal ali com a Joselane, mandando a mensagem para a filha dela que está fazendo 7 anos hoje. Com certeza de ficar longe da filha agora, né, Bego, nesse dia, mas é por um motivo importante levar essa vitória para casa. Com certeza é o que está na cabeça da Joselane, né? That's right. Happy birthday, Luisa. We hope you're having a great day. Parabéns, Luisa. Here comes Clarissa Barros. Lots of action while we will having the interview. Let's see. We are waiting for a nice and important score for Mariana Nogueira, and also one score for Meia Cleto. I knew this hit was going to be this way. I know these ladies, they're very powerful, they're very in control, so definitely we knew we will be expecting a lot of action, and I think this is the 6.50 that gets Mariana Nogueira. Nice right. She performed 2 spins in a very good places. Remember, the place where you perform the maneuver does count. It does it's important. It makes a difference. It's not the same to do 360s in foamy places, but here's a way for Meia Cleto. E aí, a última onda da Meia Cleto, que começou um pouco mais devagar essa bateria, né? A Meia que está muito consistente na competição, segurando aí a maior somatório da competição. No último mar onde ela fez, eu estava falando agora há pouco com a Bego sobre as condições do mar, e o somatório que a Maria Cleto fez na última bateria dela, na última participação, foi o mais alto da bateria do campeonato, e ela fez exatamente no momento de maré cheia, onde a onda fica mais perto da areia e ela acaba ficando mais cavada, né, possibilitando as manobras aéreas ali. Foi exatamente o que ela fez. E agora o que está acontecendo é exatamente o contrário. As ondas estão lá de fora, difícil de achar essa seção. E uma onda ali da Mariana que acabou saindo, achava que ela ia mandar ali uma manobra, mas ela precisa de uma nota maior do que 5.5 para ampliar a sua vantagem, e acabou saindo ali. A Mariana sabe que tem que escolher uma onda diferenciada, uma onda que possibilite manobras boas para poder conseguir uma nota mais alta. E aí a gente vê a estrutura desse evento maravilhoso que é o ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. Um agradecimento enorme para os nossos patrocinadores. A gente pode ver a última onda da Mariana, como ela vem lá em cima do lip, né, para poder fazer aquele 360, mas a onda acaba encerrando. E aí estão os nossos juízes, ali na torre dos juízes a gente tem o Chico Garritano, o Frank Caldeira, temos a equipe completa ali, Flavinho, todo mundo trabalhando de forma imparável para poder trazer as melhores notas coerentes, seguindo o critério de julgamento sempre. A gente tem também o lounge ali dos atletas, onde as atletas podem descansar, né, comer uma fruta, ter um espaço ali para guardar as suas coisas, a massagem também. E aí a gente amplia para essa imagem linda da praia de Jacaraípe, aqui no município da Serra, aproveitando também para fazer um agradecimento especial à prefeitura do município aqui da Serra, o governo do estado do Espírito Santo, que através da LIEC, que é a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, vem auxiliando tantas iniciativas, tantos atletas aqui do estado do Espírito Santo, e, é claro, ao Instituto Neymar Carvalho,
que também faz um papel importantíssimo na formação desses atletas, né? A gente estava falando agora há pouco sobre a Bianca, que vem tendo resultados incríveis nesse ano, que é o último ano dela na Pro Júnior, graças a esse trabalho do Instituto Neymara Carvalho, trabalho incrível feito pelo Gordinho, a Neymara e toda aquela equipe. That's right. Thank you very much, everyone. And the Instituto Neymar Carvalho doing a great job for all the sport, being forming athletes, high quality athletes for so long. So far, Mariana Nogueira in the first position, 6.50 and a 5.50 gave her a total of 12. And Clarissa Bajos changed the situation there. Now she is second. And right now, Maya Cleto looking for a 5.40, completely possible for the lady that it's holding the highest score of the competition. Let's see if it's happening for her here. Here comes Clarissa Bajos. Not much there. I don't think this one's going to make any difference. And just to let you know, we are in the Master Division right now. This is round number 3, and it's got 8 hits. And after this, wait a sec, we're seeing here Mariana Nogueira. Lá vem a nossa campeã, defendendo o seu título, fazendo uma linha muito boa ali, vários 360, vai procurar agora a última parte da onda ali para conseguir fechar, acabou não fechando, vamos ver se essa onda vai entrar para o somatório dela daqui a pouco. Enquanto isso vem a Clarissa, que está precisando de uma nota 7.25 para ir para a liderança. Está um pouco distante ali da Mariana, né, precisando de uma nota relativamente alta, o que é completamente possível. E lá vem a Maria Cleto, que está precisando de 5.4 para avançar. Com certeza sabe a onda que ela precisa pegar ali para conseguir essa nota, apesar de estar um momento difícil agora do mar. E ela vem e acaba ficando atrás daquela seção ali. Realmente vocês podem ver em praticamente todas as ondas ali como a última seção, quando a onda fecha, está espumando, e o que dificulta muito, né? Porque ao invés de o atleta bater naquela seção e ser projetado e voar para aterrissar na frente da onda, quando a seção vem com uma espuma, ele acaba ficando preso, na verdade, ali, né? Ao invés dele descolar da onda, ele acaba ficando preso ali, e isso dificulta muito de fazer uma manobra bonita, né? Uma manobra plástica, que é exatamente o que os juízes estão querendo ver. Thank you for that great analysis of what the judges take into account for the scores. And just to say something cool, you know, we have this question in the questionnaire. So the song that Mariana Nogueira prefers, she loves Emoções, de Roberto Carlos. But she says in her time she loved The Cure. Love The Cure as well. Would she be listening to The Cure before her hit, or Roberto Carlos? I don't think Roberto Carlos was the one. Anyway, he's very well known here in Brazil as well. He's known as the King here. Did you know that? Estava falando aqui Carlos, com a Bego que a Mariana colocou a música do Roberto Carlos, né, como a favorita dela. E que ele é muito conhecido aqui, né, no Brasil, conhecido como o Rei. Olha só, and she looks forward to protect the animals, you know, so beautiful. So Mariana Nogueira, not only two times Open World Champ and 1 time Master World Champ and defending World Champ in this event, but also a person that cares about the animals. She's been also multiple times pipeline champion, and I remember seeing her dropping waves of like 22 feet in pipeline. There is a video that you can search in YouTube. I think if you go, I don't remember exactly what you have to put, but if you start searching, you go for like female bodyboarding or pipeline or something like that, you will find this video that is so old, and you will see her dropping and surfing huge waves in pipeline. Yeah. Such an inspiration. So many years ago, right? She was the champion in 92, 95 and 98. So yeah, been reaping for so long. And there comes Maya Cleto still looking for that 5.40 that she needs to
keep going on the competition right now. Maria Cleto, ela está na situação agora de eliminação. A gente ainda tem 4 minutos e 30 segundos para o fim dessa bateria, que é definitiva para a Maria, que está ali buscando esses 5.40. E ela vem dando tudo ali, entregando tudo que a onda pode fornecer. A Clarissa vem também, a gente vai ver a nota daqui a pouquinho dessa onda dela. E a Clarissa vem executando um 360 ali na direita. A onda realmente não está carregando muito, está difícil agora, né, Bego? O momento do mar agora está realmente complicado, que a gente vê essas atletas de nível altíssimo, que já fizeram performances incríveis na competição, tendo dificuldade realmente de achar. Low tide, so low tide it's a bit tricky here, but it's still delivering, Lucas, you know. Yeah. We're seeing good waves, and this is Maya Cleto looking for a 5.15 to advance to the second position and qualify people, because remember, these are elimination rounds and only first and second we will be qualifying. We'll continue in the competition, so it's very important for them to try to gain those points. And Maya gets a 3.85. She hasn't really found those waves that she need, but here comes Clarissa Barros, currently in the second position, looking for a 7.25. It's hard to take that first place out of Mariana. Mariana, it's been doing a great job so far. And you know who also has been doing a great job? That guy right there with the gray shirt. He is Fabio Mota, another of our unknown heroes. He's filming also another excellent team member. That's Jerko Vasquez from Arica, water photographer. But yeah, Fabio Mota, he's the one in charge of the social media, the community manager, coming from Portugal, doing a great job. Thank you, Fabio, for everything you have done for us. It's great to have you here. O Fábio lá de Portugal também, que é parte da nossa equipe, faz aqueles stories, né, que a gente posta ali de manhã cedo, com a atualização do dia, né, quando a gente tem um day off, quando o campeonato está on hold, ou até mesmo quando o campeonato tem dia de competição, a gente faz ali aquela atualização. Então, um abração para o Fábio aí, português, que está aqui na nossa equipe também. A gente está chegando no fim da bateria. A Clarissa já surfou 9 ondas, na verdade, está ali garantindo a segunda posição. Temos 1 minuto e 45 segundos para o fim agora, e a situação continua a mesma que permaneceu durante toda a bateria aí, com a Mariana em primeiro, a Clarissa em segundos e a Meia Cleto ainda buscando um 5.15. A Meia Cleto, na verdade, aumentou em alguns décimos ali a nota dela, mas ela ainda está precisando de uma nota mediana de 5.15, que não está fácil de encontrar nesse mar, mas só acaba quando termina. Realmente esses atletas estão fazendo uma performance incrível, e só com a tocada do sino da bateria que a gente vai saber o resultado final. That's right, it's not over until the horn sounds, and this is a wave that it's counting for Clarissa Barros from Velas do Bodyboard. Spin and a roll, keeps going. Good job for her, because she's been keeping that second position away from Maya Cleto, and that's going to be one of the biggest upsets of today, just having Maya Cleto leaving competition. But you know how it is, only about the first and the second, this can happen to anyone. But anyways, an excellent run for her in this round, and we're going to pass to the repechage for the women division. This heat is about to end. Here comes Maya, looking for a 5.15 to advance to the second position. E ali a gente chega, né, faltando 5 segundos para o fim dessa bateria. Como a Bego disse, é uma situação triste a gente ver uma atleta como a Maria Cleto, lá de Alagoas, se despedindo da competição, mas são os dois lados da competição, né? Alguns atletas saem e outros vão fazendo também performances incríveis, é parte do jogo. E o resultado final é esse: Mariana Nogueira na primeira posição, se classificando, junto com a Clarissa Barros, e a Meia Cleto vai se despedindo da competição. Então a gente vai puxar os comerciais, então não saiam daí.
to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back again, everyone, from the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. We just had the heat number 5 of the Master Division right now, Fábio. Unfortunately, Meia Cleto saying goodbye to the competition as it gets fiercer and fiercer by the heat. Yeah, it was a great heat. We saw Mariana Nogueira, so much flows, so many good maneuvers, and also we saw her very good friend, what's his name again? Barros. Alexandre Barros, was that it? I'm not sure. Clara Barros. Okay, Clara Barros. I thought he was saying about speaking about the guy filming it. Yeah, Clarissa Barros. And Mariana put up a show. And there comes Guta. Yeah, Guta já começando bem aí a sua bateria com bastante velocidade, bastante força nas manobras. Desculpa aí, Clarissa Barros e Mariana Nogueira, é tanto nome, tanto inglês, português, que às vezes foge o nome das pessoas, mas dominaram aí a bateria. Mariana Nogueira, Clarissa Barros, a Meia Cleto, parabéns também pela competição. O mais importante é a gente competir e se divertir. Esse é o replay aí durante a nossa pausa para os nossos patrocinadores, um 360 da Elisângela Fragoso, que recebeu 3 pontos para essa onda. A Guta Borges agora com 4,50 já na liderança. Já começamos com a ação ali, a gente tem 21 minutos sobrando nessa bateria. Tá aí a onda da Guta, que deu para ela um 4,5 pontos. A primeira onda veio executando ali um invertido e um normal bem ali na parede da onda. Fez mais um invertido e aí ela vai perdendo um pouco de energia, vai diminuindo conforme chega no inside. Isso está acontecendo bastante agora com essa situação da maré, como a gente tinha falado mais cedo, Fábio. A maré é bem seca agora, a onda quebra bem lá de trás e conforme ela vai se aproximando da praia, a maioria das ondas não está proporcionando uma sessão mais cavada para os atletas darem aquela manobra forte aérea. E acho que com a maré secando, a maré enchendo, mais para o fim da tarde, a gente vai ver essas sessões de novo. Bonita onda ali da camiseta branca, Elisângela Fragoso, uma boa cavada, um 360 agora invertido, jogando muita velocidade ali, voltando para a parte crítica da onda, mas infelizmente ela perdeu ali a sequência de manobras. Agora a gente já chegou no auge da maré vazante, né? Agora a gente já começa a ver a maré enchendo, maré cheia a gente vai ter às 6h45, aí a gente vê as 3 competidoras, a Mariana Nogueira, Clarissa Barros e a Meia Cleto, todas as 3 atletas brasileiras. Aí, o Lucas, com essa maré enchendo, como você falou, eu acho que a gente vai ver a onda um pouquinho maior, né? Mais pressão,
mais possibilidades de manobras. Eu acho que vai conectar melhor a onda. Pode a gente terminar o campeonato aí com bastante ondas melhores do que agora no momento. Com certeza. Ainda tem ondas boas ali, né, definitivamente, mas o que acaba dificultando é a escolha dessas ondas. A Mayla até falou no fim de uma bateria dela na entrevista, que você está lá fora, você vê a onda subindo, mas você não sabe se ela vai continuar, se ela vai ser boa. Essa é uma característica daqui do Solemar mesmo, né, que é uma onda muito longa, distante da areia. Então esse critério está fazendo toda a diferença, mas a gente vê, por exemplo, a Mariana na última bateria pegou boas ondas, e a Elisângela também veio fazendo esse 360 normal lá em cima, né? Depois joga um invertido ali também, com velocidade para poder se segurar e atrasar um pouco na onda. E aí na segunda tentativa do invertido ela acaba errando, e teve essa última onda da Gabi. A Gabi, ela tentou ali fazer um rolo na junção da onda, mas infelizmente não conseguiu completar. So guys, we had already the low tide. Now we go into the high tide, but the high tide will be 6:45. I'm pretty sure, like we was saying here in Portuguese, the wave is going to be a little bit better, more connections, and I'm pretty sure we're going to see a lot of good waves pretty soon. I think we have an interview ready, so take it away, Ursula. I'm here with Mariana Nogueira, okay? I'm going to ask her how was the heat, because the waves wasn't helping. Então o mar está bem difícil, a maré vazou muito, então as ondas quebram lá atrás, só que não são essas ondas, porque elas formam de novo e aí você tem que acertar, um pouco de loteria mesmo, sorte. Tive bastante sorte, peguei umas 2 direitas legais e consegui passar. She did her best. Wasn't easy, you know. She said that the waves was like kind of died, and then she did do all the effort to keep going, but she made it. And then she got the title last year. She was a champion. So you want to do it again? Eu vim aqui esperando, tentando isso, né? Mas o mais importante é estar se divertindo, encontrando amigas, uma torcendo para outra. Essa aqui é a diversão e o prêmio maior, né? Tá com as pessoas que a gente gosta, mas é claro que eu vim para ganhar. She says she's here to win, but the most important thing is get together the friends, you know, live this bodyboard life, you know, and it's already enough to be happy. Thank you, Mari. Thank you. Good luck. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Ursula. Very nice interview. It's so nice to see Mariana, the way she speaks, the way she looks like she's feeling here on the beach, telling that that's all about the moment you're enjoying now with the girls, enjoying all of the women in the beach here right now. She surfs so happy, and great action from Mariana on the last heat. We managed to find good waves actually in these hard conditions right here with the low tide in Solemar. A Mariana ali fazendo, ela levantou a mesma questão que a gente estava falando aqui sobre a maré, né? A mudança de maré é muito complicada aqui na praia de Solemar. Próxima bateria para entrar na água, na Ara Carolina, a Gislene Oliveira e a Carla Costa. É isso aí. Elisângela Fragoso agora vem com a Guta Borges e a Gabi. Iniciando devagar essa bateria. A Guta vem fazendo uma direita, ela já está com 4,5 e pega uma boa onda lá de fora, ela fazendo alguns 360, enquanto a onda está entregando ali uma parede e acaba cortando. E aí vem a Elisângela, que está precisando, que está avançando por 2,75, tentando ampliar a sua vantagem, enquanto a gente ainda tem 15 minutos e 25 segundos restantes nessa bateria. Bateria que começou um pouco mais devagar agora. A gente ainda vai ter mais algumas baterias da categoria Master nesse dia. Na verdade, a gente ainda vai ter mais 2 baterias além dessa. E depois vamos ter mais 2 baterias da profissional, que vai estar caindo um pouco mais tarde no dia. E se beneficiando também, provavelmente, dessa condição da maré que vai estar enchendo e proporcionando boas sessões de manobras aéreas ali, que é o que os juízes estão buscando. Okay, guys, if you just tuning in, we are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the first stop of our World Tour, the IBC.
If you guys want to know anything about the bodyboarding world, just go to our website, ibcworld2.com, and stay tuned with our YouTube channel. This is the replay for our rider Guta Borges, using the orange singlet. Was a good wave for Guta. Second wave for her in this heat was a 3.5. A lot of 3.6s there. She's trying to find a place to do a rolo, but she did a reverse 3.6 at the end. Guta Borges in second now, actually, is Elisângela Fragoso. This is the replay for her. This is the third wave in this heat. Was a 5 points. Was a pretty good wave. Good. A Elisângela tá conseguindo fazer a combinação de manobras muito boas e finalizando com esse ao rolo. Ela usando uma prancha também, né, Lucas, com essa borda que a gente chama de transitional rails, né, que é uma borda por inteiro, né, uma peça inteira de espuma ali na lateral. Ao meu ver, essa prancha é uma boa opção aqui para a praia de Solemar, né, que é uma onda mais deitada, é uma onda que você precisa de uma prancha que dê mais velocidade. O que você acha aí? O que você usaria de material para pegar onda aí nessa praia? Com certeza faz todo sentido, né, Fábio? A Elisângela é local daqui, está acostumada a surfar principalmente essas ondas. E eu acho que o principal seria uma prancha que te forneça flutuabilidade, né? Uma prancha que tenha uma área maior, ou seja, não necessariamente ela precisa ser de um tamanho maior, mas que seja um pouco mais larga, né? Ou, por exemplo, a borda, como você mencionou também. Mas, no geral, uma prancha que possibilite uma boa flutuabilidade para você conseguir ganhar velocidade mais fácil, porque nem sempre a onda, ou às vezes em alguns momentos, né, ela proporciona uma parede ali que você consegue alcançar a velocidade, mas logo depois, na próxima sessão, ela morre um pouco, a onda acaba um pouco, ele perde energia, e aí é nessa hora que a flutuabilidade vai fazer diferença e vai fazer você conseguir conectar para a próxima sessão e aí sim ganhar velocidade novamente para poder continuar executando as manobras até o fim da onda. Boa, garota, é isso aí também, eu 100% acho isso que você falou. E só para vocês aí que estão em casa ligados no nosso canal do YouTube, nós estamos aqui falando de detalhes mínimos que para esse nível de competição faz toda a diferença, mas lembrando que o bodyboard, com uma prancha, você pode ser feliz em qualquer tipo de onda. É um esporte muito versátil, então você não precisa levar um quiver gigante para quando você for fazer uma viagem, por exemplo. Mas aqui, como a gente está fazendo um detalhe, né, tentando ao máximo detalhar o que as atletas usam, e isso aqui é um campeonato mundial, então qualquer detalhezinho que dê ao atleta uma melhor performance, ele vai querer usar. Com certeza, então, né? Acho que para um iniciante não vai fazer muita diferença, o importante é ter... Eu comecei a surfar com uma prancha de isopor, né, ou algum tipo de espuma, que eu não sei qual era, mas uma prancha daquelas que você encontra em loja de departamento, que foi o suficiente para eu poder começar ali a ir para a praia no verão, pegar algumas ondinhas e sentir aquela sensação de deslizar na onda, né, e colocar para dentro de um tubo. Acho que para o início o primordial é isso, é você ter alguma prancha, algum tipo de prancha que você consiga só entrar na água e deslizar na onda. E acho que isso que vai acender a faísca realmente da paixão pelo esporte, né, que depois que ela vem, já era. Um caminho sem volta. É um caminho sem volta, Lucas, e a gente tem vindo falando isso ao longo de todo o evento. O bodyboarding como você falou, uma vez que você se apaixona, é difícil de largar, e é um esporte que te dá saúde, é um esporte que te dá paz espiritual, paz mental, é tudo de bom. Você começa e qualquer tipo de esporte, na verdade, você não consegue ter uma vida sem estar um pouquinho regrada, porque senão você não consegue executar esse esporte. Então, venha para o mar com o bodyboard, um esporte super saudável, um esporte super seguro para você ter aí essa experiência de deslizar numa onda, que é o início de tudo, né? Como você falou. No momento em que você desliza na espuma, você já é pego aí por essa
doença, entre aspas, né? Que não é nada de doente isso daí. Vício bom, né? Acaba se tornando um vício bom, né? É isso. Surfar, deslizar sobre uma onda, para nós acaba sendo hoje em dia uma coisa muito familiar, né? Para quem está aqui na praia competindo, os atletas. Mas acho que para uma pessoa que nunca experimentou isso, né? Nunca vivenciou isso, é uma sensação realmente de outro mundo, assim. Você tá num ambiente onde você não tem controle nenhum, né? Tá dentro do mar, o que às vezes causa até muito medo nas pessoas. Mas definitivamente é uma sensação única você poder deslizar sobre a onda, você conseguir fazer a primeira manobra aérea ali, fazer um 360, perceber a sua evolução, né? E a gente tem a ação aí da Guta, ficou presa ali um pouquinho na espuma, né? É a Guta que está em segundo lugar na bateria, ela que é a primeira pré-classificada aí, a Guta Borges, camiseta laranja, ela está precisando de um 3,5, mais do que 3,5 para trocar essa segunda nota dela. Ela tirou 1,5 nessa última onda. A Gabi está remando nessa onda direita, parece que a onda vai ser boa, ela vai freando a sua prancha para pegar a parte de mais velocidade ali, tentando fazer uma manobra. Ela ainda freando ali com os pés de patos, tentando pegar velocidade agora. Vamos ver para que ela vai partir para a manobra, um 360, cruzando as pernas, bem executado para a Gabi, camiseta verde, Gabi Gouveia. Ela que trabalha lá com a polícia no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Ela veio de moto, Lucas, desde o Rio até aqui. A Gabi, que ela gosta disso. Ela falou que ela adora vir para o Espírito Santo de moto. Ela me falou que veio seguindo ali a Van das Belas. Fizeram 12 horas de viagem. Ela trabalha atualmente no ordenamento da cidade do Rio de Janeiro. Então ela aprendeu a surfar aqui em Solemar, onde ela foi campeã em 91, 92 e 93. Ela mora há mais de 30 anos no Rio de Janeiro e o marido dela, o André, está aí na torcida por ela. André, um grande abraço aqui da gente, do webcast, de todo mundo, meu, do Lucas, da Bego, tá bom? E ela tá mandando, ela pediu aqui pra gente falar que ela manda um beijo pra turma Bravo com a guarda Gabi. É isso aí, a Gabi que é uma pessoa muito animada, né? Tem uma energia contagiante. Eu vi algumas imagens no Instagram dela, os stories que ela colocou dessa viagem, né, da Van das Belas. E ela veio fazendo, escoltando ali as meninas da Van, né, de moto. E é basicamente esse o trabalho da Gabi. Lá no Rio ela faz um trabalho incrível como guarda batedora. Sempre gostou de moto, né, pelo que eu tenho acompanhado dela. Ela ajuda a organizar o trânsito e a segurança lá na cidade do Rio de Janeiro, o que não é nem um pouco fácil, né? Como todos sabem, aí o Rio de Janeiro é uma cidade gigante, uma cidade que às vezes é até um pouco caótico ali em alguns lados, mas é a cidade maravilhosa, né? É um lugar incrível e é muito interessante ver. E é bom que a gente também está pertinho aqui, o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sempre fomos muito próximos, assim, eu acho, né, Fábio? Com certeza, Lucas. E o Espírito Santo, na verdade, é um dos grandes estados aí do bodyboarding nacional, né? Lógico que a gente tem pela costa inteira do Brasil muitos bodyboards, mas o Espírito Santo é um estado muito atuante aí no cenário de competições, além de estar aí. Estou aqui do lado de um cara, para quem não sabe, é um cara que explora as lajes junto com o grupo dele. Então, assim, é um estado muito atuante no nosso meio do bodyboarding. Vários atletas campeões brasileiros, campeões mundiais, masculino e feminino, trabalhos lindos que todos fazem com as crianças também, em termos de inclusão e de criar novos atletas também de alta performance. Então, assim, o estado do Espírito Santo é mais do que... é um estado que realmente deveria e tem hoje, pelo segundo ano consecutivo, uma etapa super importante do Tour Mundial. E esse Tour também que está sendo realizado pela IBC, que são pessoas muito competentes e que querem o melhor do nosso esporte. Com certeza, eu acredito na mesma coisa. E podendo estar trabalhando aqui desde a última etapa, a primeira etapa do WAHINE, junto com toda a equipe da IBC, e perceber cada vez mais, né, essa visão e essa missão que a IBC tem de realmente colocar o nosso esporte e colocar o nosso esporte lá em cima e, né, mostrar o nosso esporte com profissionalismo,
com postura, trazendo um serviço de qualidade, né? Seja onde for. Esse ano a IBC está trazendo mais 2 países no circuito mundial também, mais 2 etapas em países que não participavam, que é a França e também o Marrocos. E assim, é um circuito que eu estou curtindo muito assistir, e poder estar participando aqui é um privilégio. Acho que o Espírito Santo merece demais essa etapa aqui. O Espírito Santo, que é um estado referência há muito tempo, por isso que você falou, pelos campeões, né, a própria Neymara, pelas escolinhas, né, pelo trabalho social que é feito aqui há muito tempo, e pelas bancadas também. Eu lembro dos vídeos antigos do Sobreviver, aparecendo as bancadas capixabas, e aí tem onda da Elisângela e tem onda da Guta. Elisângela sempre procurando aquela direita ali, ela está muito bem posicionada. Se vocês repararam, ela está um pouco mais embaixo da outra atleta, mas ela sabe que ela conseguiu um 4.25 e um 5 ali na mesma bancada que ela pegou essa onda. A atleta Guta Borges, se eu não me engano, estava atrás, a onda encheu. Vocês podem ver que essa mudança de maré, toda a sua atenção antes da bateria para você se colocar no melhor lugar, é muito importante essa conexão. Faltando agora menos de 3 minutos e meio para o término dessa bateria. Essa aqui é a 6ª bateria da fase Master, Round 3. Lembrando que é uma fase eliminatória e a primeira colocada e a segunda passam para adiante. Infelizmente a 3º lugar dá adeus a essa etapa, essa única etapa da categoria Master, que vai definir aí a campeã mundial de 2023. That's true, Fabio. And I would also like to bring up a point on the replay of the last wave. If we can put this on the screen right now, you guys will notice that Elisângela dropped the wave way in front of Guta's where Guta was staying, and that might seem that Elisângela was on the inside. Right now, you guys can see it might look like Elisângela is like getting an inside wave. But that's not the case. Actually, the wave breaks very far away, and Chico guaranteed for us and made it very clear the judging criteria. The athlete does not need to go all the way to the outside to catch a good wave. The main criteria is to have speed, power, and flow, and that's completely possible with an athlete catching a wave more on the inside. So if you could also update that in Portuguese, Fabio, I think that's very important that Chico passed us, right? Perfect point that you just said. A comissão técnica, antes de começar o evento, todos os dias, eles sempre gostam de passar qual é o critério do dia. Hoje, como a gente tem bastante onda, o swell chegou, como o Lucas falou, aqui a onda quebra muito no outside. Mas geralmente essa onda que quebra muito no outside, ela não dá conexão ao banco de areia que proporciona as melhores manobras e a onda que vem até a beirinha. Vocês podem ver aí que as atletas não estão lá no outside, elas estão meio que no meio do trajeto até essas ondas quebrarem lá atrás. Então a comissão técnica está vendo não a onda que vem lá de trás, mas e sim a onda boa, a onda que forma com parede, para fazer manobras na parede aberta da onda. Quanto mais a onda estiver clean, sem essa parte branca, as notas vão contar mais. Lógico que com qualidade de manobra, sem o uso de artifícios de perna ou braço para voltar das manobras e sempre tentando gerar o menos de água possível. Lógico que se ela for jogar um 360 invertido, um cutback, que é uma manobra de retorno para a parte branca da onda, jogando água para fora da onda, aí sim conta a onda. E também a gente viu aí, logo nas primeiras baterias, se eu não me engano, a primeira bateria do dia, que foi a japonesa, vencendo a bateria com praticamente 2 ondas com 2 manobras somente. E na onda agora, a camiseta laranja, a segunda colocada da bateria, Guta Borges, começando já com 360 muito forte, jogando a prancha já para a parte branca para pegar a velocidade, para tentar essa conexão. Vamos ver, Lucas, se ela vai conseguir finalizar ali com o rolo. Parece que ela acha um 360 invertido. Vamos ver ela cavando, olhando para o lip. Ela tenta o rolo, mas infelizmente a Guta não consegue. 3 segundos para acabar. Talvez a Guta dificulte ali um pouco a vida da Gabi, né? Que a Gabi está precisando de 5.5 para avançar e a Guta estava trocando um 3,5 nessa onda que ela pegou agora. Ela estava precisando trocar
um 3,5 para dificultar um pouco a vida da Gabi ali. A buzina acabou de tocar, a bateria acaba, as notas estão começando a sair e é isso, basicamente. Essas últimas ondas não vão mudar a situação final da bateria. A onda da Gabi não proporcionou esse 5,25, então nós temos na primeira posição a Elisângela Fragoso, a Guta Borges se classifica em segundo e a Gabi Gouveia acaba se despedindo da competição. Então nós vamos puxar os comerciais aqui, então não saiam daí. Is it possible to know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. In my side, I have Bagel. Welcome back, everyone. Let's hit the water because we are still in the Master Division. We're crowning the world champ in this division in this single event, so we don't want to miss any of the action. Any of the action. Oh my God, I'm sorry. This time, you know, we have been here having a blast since early in the morning, and then we have in the water in orange Nara Caroline from here, from Espírito Santo. We have in white Gislene Oliveira, and we have in green Carla Costa Taylor, who already has a 6. Whoa. Well, this is a wave for Nara. Nara tentou ali dar um trem 60, e esse é o replay da onda da campeã mundial Carla Costa. Já tirou um 6 aí, que a Bego falou, um trem, começou com um trem 60 normal, inverteu no trem 60 invertido, pegando velocidade para finalizar a onda. Com esse é o rolo. A Carla, o Bego, lembrando que ela perdeu na categoria feminina, mas ela tem a chance aí de passar tudo isso a limpo na categoria Master. Quem sabe a Carla não vira campeã mundial Master também? Com certeza, pode ser. É uma Facilmente. Facilmente, ela tem surf para isso, é uma categoria muito disputada, mas a gente está vendo aí várias campeãs mundiais nessa categoria. Além da Mariana, temos aí a Carla, temos a Soraya também. Então, assim, são vários títulos mundiais nessa categoria. Vários. I agree with you. Fabio was explaining that Carla lost in the women division, but it's very focused for this division, and who knows, maybe she could be actually winning this one. But of course, there is a lot of competitors that are surfing really good,
in this division. So who knows? There is a big chance for her. We know how good competitor she is. Such a long career she has. She actually, there is a lot of cool information about her that I'm going to be sharing with you. But yeah, Carla, it's been one of our favorites for a long time. So it's so good to have her here, and I hope she would like it to continue doing the world tour. And look at this. She actually says that her biggest inspiration in her life was the sister Nogueiras, Daniela Freitas, Claudia Ferrari, who is his friend until now. Claudia, hope you're tuning in. We are missing you a lot in these events. I thought you were coming to this one. I hope next year you can come. And all of them have been part of the history of feminine bodyboarding. And she has actually she met Neymara from her very beginnings, and they were friends throughout their careers. So for her, it's great to be here. I think it's one of the motivations, right? An event organized by your friend, who happens to be the person that holds the record for the most world titles for a while, until last year when Isabella finished world champ and tie her. But yeah, Carla Costa. Nara Caroline also. She had a good career also back in the 2000s. Now taking care of her kids, but surfing really good in this event, being the wild card. And we're waiting for waves for Gislene. Yeah, and Carla is living in Hawaii now. So she came in for this event all the way from Hawaii. It was a beautiful decision from Carla to be here and enjoy her best friend event. É isso, galera. A Carla Costa é amiga da Neymara durante anos aí. A gente está vendo ela na água agora liderando a bateria. A Gislene ainda não pegou onda. A Nara Carolina pegou uma onda de 1.5. Ainda tem muita coisa aí para acontecer nessa bateria. Bateria que é uma bateria eliminatória. Essa é a 7ª bateria desse round 3 da categoria Master. And we have an interview ready. Go, Ursula. Hi, everybody. I'm here with Elisângela Fragoso. She just got out of the water. I'm going to ask her, once the wind is very strong, the waves are very difficult to find, so tell us how the heat was. Então, esse vento, na verdade, está bem forte agora, mas não está atrapalhando exatamente lá dentro a competição. Eu acho que a corrente, que pode ser ocasionada pelo vento também, mas ontem já tinha bastante corrente também, né? Ela deu uma aumentada e está sendo muito difícil passar a arrebentação por causa da corrente. So she said that besides the wind is very strong, also the current is very strong. Yeah, a lot of work to do. And she's also competing in the professional. Besides the master division, she's also competing in the professional. So which one for you is more difficult? It's going to be hard. Muito mais difícil, com certeza a profissional está muito pesada. Eu já cheguei num nível em que as tops entraram, então agora está muito difícil, muito mais do que o princípio, porque não estava fácil desde o princípio, né? She said that for her, the professional is very, much more difficult to pass, and it's getting harder and harder because, the top ones, getting into the competition. So it's a lot of work to do. Thank you. Back to you guys. Thank you, Ursula, for the nice interview. Elisângela, last hit winner. A Elisângela aí que é local aqui da praia de Solemar, Jacaraípe, usando aí a sua prancha com bordas transitional rails, né, borda feita com um pedaço só de espuma. Andou muito bem nessa última bateria do dia. Ela que também disse que está competindo ali na categoria profissional. Voltando aqui a Carla Costa, ela pegou uma onda muito boa durante a entrevista. Na onda agora, a Nara Carolina, camiseta laranja, começando com um 360, vamos ver se ela encaixa ali outro 360, mas infelizmente a onda fica por ali. That's right. Well, such a good job there for Carla Costa. Right now in the first position with the total of 11 and 65 points. Nara Caroline
Well, she is in combo. Actually, all of them are in combo. This is Isabella Nogueira, ready to go. And she's going to be surfing against Francis Saoto and Graciela Monteiro. It's going to be another one. That's Raquel Brandão. And remember, Raquel surfed last year. This year, she's not registered in the event, but she's either way here. It's great to have her. Another of the pioneers, another of the legends. She's from here, from Espírito Santo, right? I think she's the legend from here, from Espírito Santo, Raquel Brandão. Yeah. And I don't know if you guys know, but the first ones to do a 360 with cross legs was Isabella Nogueira. Ui, ui, ui. Yeah. I'm pretty sure about that. Like, and after that, all the men's start to do this as well. Like Marcelo Siqueira from Brazil, who used to be one of the strongest rider from Rio de Janeiro, was doing this too. And this is the replay. Esse aí é o replay da última onda da camiseta verde, a líder da bateria Carla Costa. Durante a entrevista ela pegou essa onda, uma onda muito bem surfada, característica da Carlinha ali, esse 360. Ela finaliza com um El Rolo e consegue mais um momento ali da onda para finalizar bem na areia com mais um El Rolo, recebendo 5.65. A primeira onda dela foi um 6. Ela está totalizando agora 11.65. A última onda da Naara foi 2.5. Então a camiseta branca, a Gislene, ela precisa de uma combinação de duas notas para chegar a Carla Costa, num total de 11.65, mas só precisa de 2,5 para tirar essa segunda colocação da Naara Caroline, atleta camiseta laranja, que também já foi campeã brasileira de bodyboard, atleta aqui do Espírito Santo, a Naara, que é muito conhecida aqui. E vamos para o replay dessa onda da Naara. That's right, let's see this one. Last wave for Naara Caroline. This is a 2.5. And there's a spin and another one, but unfortunately not able to complete. Yeah, it looks like it's strange because, you know, we tend to think that when the tide is low in beach breaks, the waves are actually hollower, but it looks like in here, higher tide or mid tide works better. Calls my attention. Yeah, I agree with you, Bago. I think the mid tide is the best for here, but the locals are was saying to me, high tide is not that bad, but I'm pretty sure the low tide is the worst one for here. And we just saw like the beautiful açaí from Brazil. All the girls from outside Brazil, it's having a lot of açaí this in here at Jacaraípe. Let's say thanks for our major sponsor again, the ArcelorMittal, to bring this event to Jacaraípe. This is the first stop of our South America leg. After this, we're going to Antofagasta, the Antofagasta Bodyboard Festival. And then we're going to start the year for the men's division, the Pro, Junior, and the men's. And also, we're going to have the drop knee division. It will be a huge contest, the biggest contest for the World Tour. And after Antofagasta, the men's division goes to Arica, the most dangerous wave. One of the most dangerous for myself. It's the most dangerous wave of the world. Last year we had a very nice final against Amaury, and the 2 times world champion Tristan Roberts was unbelievable. I was there with Bago and Dion. Hi Dion, if you watching us, alô para você. We missing you so much. I'm pretty sure we're going to have a beautiful event again in Arica. And after Chile, we're going back to Brazil, to Itacoatiara, to finish our South America leg. And here we go. Oh no, Nara was trying to drop that wave, but I think she thinks the wave was not that good. And after Brazil, we're going to Hawaii, to the beautiful island of Oahu, and then Kauai as well. And here you go. Again, we was talking about Hawaii. Yeah, speaking about Hawaii, here's a Brazilian Hawaiian.
Carla Costa, double spin, real fast. And keeps going, and I think it's going to find that the nice hollow section there in the inside that projects the maneuvers a little bit more, but not, unfortunately not. I don't think this one is going to do much. I mean, more. Yeah, it's not going to do much to her total score. It's right now with the total of 11.65. The only score that she could be changing is a 5.65, but no, I don't think that's going to be it. Yeah, I think she saw that the wave was not so good, and she needs to change 5.65, like you said. She was just like, okay, it's not that one that I'm gonna get a better score. So she's start to paddling out again. Remember, guys, we have a priority system on those 3 girls hit. So the number you saw on the names of the riders, it's the priority. You see Nara Carolina is on second priority and Gislaine Oliveira first priority. Agora vocês estão aí vendo uma visão muito bonita, Bego, do nosso drone, das atletas, todas as 3 atletas, dá para ver bem o que a gente vem falando. As ondas quebram lá atrás, mas vocês podem ver que as atletas estão bem aqui, bem longe daquelas ondas lá atrás quebrando, porque essa é a onda que a gente está querendo ver. Lá vem a camiseta branca. Entrou e saiu, a onda foi bem ruinzinha. Was not that good, the wave, the last wave. Para Gislaine. Gislaine, last wave was a 0.75. She still needed a 2.5 to get second from Nara Caroline. Well, that's right. So far, so good for these 2 ladies. Nara hasn't really taken big waves. I mean, big scores. I'm sorry. And remember, this is a heat number 7. We will see one more heat in the master division, and what is left is the repechage for the women division. And it's a full elimination round where only first and second will go into advance. We have big names in that stage. We have Joanna Schenker, Kirtis Montenegro, Elisangela Fragoso, Nara Caroline, Teresa Padrela, Deleche Mousinho, Valentina Diaz, and Mariana Rosa. So we have 3 of our top 8 competitors in the repechage round. And it's going to be interesting to see if those 3 are able to advance. Let's see this one. It's a nice wave for Nara Caroline. Probably her best one so far. Oh, well, no. Yeah, sometimes you think the wave will be good, but then just like finish. Vamos ver aí agora a Nara Carolina. Ela pegou essa onda, tá precisando trocar a nota. Vamos ver o replay dela. Ela começa com 360 muito bem executado. Parece que a onda vai formar uma parede. Ela tenta o 360, mas infelizmente ela estava muito no alto ali da onda. Não consegue completar. Mas mesmo assim, ela troca o 1.5 que ela tinha. Agora recebeu 2.60. She changed the situation now. The white singlet. She needs a 3.6 to get second. 7 minutes, 15 seconds to go in this round 3, hit number 7, the Master Women Division. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the 3rd day of competition. First stop for our World Tour. That's right, that's the first one, the start of the tour, and in the incredible fashion with an only women event. It's such a pleasure to be here, and thank you very much everyone who made it possible. This event is brought to you by ArcelorMittal, Prefeitura Municipal da Serra, e Governo do Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Esportes e Lazer. And of course, Grupo Coroa, it's been providing us with a bunch of beverages, and that's very important. So thank you very much for that. Seriously, if every event will have drinks sponsored, it will be excellent. It's one of the things that you need the most here.
And thank you very much, every single person at the organization. There are so many unknown heroes that I always like to, to stand out. All the ladies that are helping, Mara, Jessica, and Marcela as well, two of the producers. Everyone involved in the technical part. We have a huge media team with Jimmy, Pato, Jerko, Fabio. All those guys are doing a great job, and of course, Da Carla Costa fazendo aí um recap dessa bateria. A campeã mundial Carla Costa, que hoje vive no Hawaii. Uma boa onda aí para ela. Começou a bateria com o número já com 6 e em sequência o 5.65 dela, invertendo tudo no começo ali no 360 invertido. Ela sem usar as pernas para conectar essa onda, um 360 bem executado. Aí sim, ela espera o lip da onda, faz um el-rolo e consegue ainda conectar no finalzinho para fazer um el-rolo bem ali próximo à beira d'água, perto da areia. Vale lembrar aqui que a Nara Caroline é do estado do Espírito Santo. Ela é campeã brasileira de 2008 profissional e campeã amadora de 2003. Assim, e agora sim, ao vivo, a líder da bateria, a campeã mundial Carla Costa, competindo aí na categoria Master. Começou com um bonito 360 invertido, dando mais um 360. Agora esperando aí uma possibilidade de alguma outra manobra. A Carla Costa, atleta brasileira, havaiana, como a Bego falou. Além da Nara, ela hoje em dia ela teve uma carreira super incrível no decorrer dos anos 2000. Hoje em dia ela compartilha todo o conteúdo sobre maternidade no Instagram. Se eu não me engano, né, Bego? Ela é mãe de 4 crianças hoje em dia. That's right. You are completely right. 4, I think it's 3 daughters and 1 son. Wow. Amazing, huh? This is the replay for Carla. That's right. Carla on this right. Wow. There's somebody behind Carla. Uh-oh. Whoa. Well, I don't know. Let's wait for the judge. I think Nara Carolina made an interference call on this wave. Oh, she kept going. Both of them kept Both going. of them. Well, at least they have a nice picture. Yeah, I think she thought, Nara thinks she thought she had the priority, Bego. Oh. Well, this is very important. If you're a competitor, you're tuning in and you're watching, you need to always, when you're taking the wave, always check the priority screen that it's right there. And in this event and all the IBC events, the priority screens are very big. They're digital. And, in the national events, usually they're like manual. But they're digital, so you make sure when you're paddling or before you see a wave coming, just turn your head around and check who has the priority. You don't want to create an interference. And if you guys don't know the rules for the IBC World Tour, we have our rule book at our website. It's so important to all the riders and people who are watching. If you want to know the rules, you can download the rule book by our website. Yeah, Bego, 1 minute 30 seconds to go. Now Nara Carolina, she needs 3 points because I think the best wave it's... Oh, here it goes. This is Nara Carolina trying to find a better wave for her. Let's see. She starts with a 360 and a roll. A nice clean roll. Nice view from our drone pilot. Thank you, Victor, for that one. Keeps going. Okay, well, so Nara Caroline, it's she has a call of interference. Oh, well, you don't want this to happen. Let's see. Okay, but this one's going to count. Nara Caroline is looking for a 3 to get back to the second position. She was actually knocked out of the second position and knocked out of the competition because of that interference to Carla Costa. But thanks God, I will say she found this wave right here, and it was her best wave. And the scores are dropping, and I think she's going to get back that.
Very nice roll there, very nice combination. And yes, it's a 5. And right now she gets back the second position, and Ghislaine Oliveira was actually about to knock her. She was very lucky to find that wave, Fabio. Otherwise, she wouldn't be out of the competition. Big message to send. Ladies, take care of the priority system because it can really take your qualification out of you. But congratulations to Carla and Ana. We're going to hit a quick commercial break, and we're going to be back real soon. Don't go anywhere, please. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. This is the 3rd day of competition and the 5th in the waiting period for the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Right here in Jacaraípe, we are seeing the Master Division, Lucas, and this is the last heat of the round number 3. Who do we have in the water? Yeah, so now we have Francis Auto in the water, Isabela Nogueira, who is debuting on the competition right now, and also Graziela Monteiro. So it's going to be really nice to see Isabela surfing right now, and it looks like the girls are already surfing waves. There comes her, 2 hands on the nose, doing a reverse, beautiful style with good speed, Isabela. This wave was a 4-point ride, another spin, and wow, Graziela coming from the other side. Yeah, actually, Graziela was surfing that right and ran into Isabela, and yeah, well, thanks. Good that they right. There was no confusion over there, and that's Francis Auto, 3-point ride. I'm sorry, doing 2 spins over there, and couldn't find anything else. Ended up behind the wave. So now Graziela is sitting in the first position, followed by Isabela Nogueira, leaving Francis Auto in 3rd. Needing only 1.01 to advance. We just actually started this heat, 22 minutes to go, and plenty to happen still. That's right. And if you missed the beginning of this heat, I let you know that the plans are running this round, and then we're going to do the rapid charge. Wait, this is a wave for Francis Auto. Nice looking reverse spin, keeps going. Gonna go for another one. It's a complete maneuver. Keeps going, and she's looking for the section. A forward spin. She knows she needs to perform a roll, you know, it makes a huge difference. So she's looking for that
The only tricky part is that if this section does not come around, you're going to be all the way till the end, the beginning of the beach. But yeah, it does. It did work for her, and now she has a long paddle back. But that's going to be a nice score for Francis Aoto. Yeah, I would say it's a mix of wave selection and also lucky, right, Pego? As Mariana was saying on her last interview, you don't really know how the wave's gonna end when you first get into it. So yeah, these athletes are all ready for it, putting up good performances, but sometimes it is not possible. So we can see Francis waves right now. Essa foi a última onda da Francis, está saindo aí as notas dela, vai ser a segunda onda dela. Ela estava precisando de 1.01 e acabou saindo agora um 4.15. A Francis tinha ido lá para a primeira posição, mas aí também saiu a onda da Graziella. Então essa foi uma onda de 4.15 que ela trabalhou até o inside ali, bastante a onda, espremeu tudo que tinha naquela onda. Porém a Graziella também pegou uma onda ao mesmo tempo, que foi um 3.75 e pulou para a primeira posição. E agora quem está em último é a Isabela, que só surfou uma onda de nota 4, precisa de 3.16 para voltar para a classificação. Yeah, Juju, açaí. Yeah, só falta samba. Yeah, that's right. So we this is the last heat of the round number 3 for the Masters, and we are going to see one more round of the women, and that's going to be the Rapper Charge. And this is a wave here for Isa Nogueira. Isa going for a reverse spin, smiling. You know, this is so beautiful. She has a very marked personal style. I love her. And she's enjoying every hit all the time, smiling. Last year was the same. That spirit, Lucas. You know, it goes beyond what we understand, because sometimes we think, and I think maybe the athletes or the ladies or the girls in the early stages or the early years, they think it's all about winning and marking points and getting knowledge. But it's the really deal about bodyboarding is this: having fun, smiling. Take us through this one. That's true, Bego. And also Clarissa is kind of like that, yeah, right? All Clarissa Barros is a big example of that. She surfs all the way like with that smiling face, enjoying. And you can see she is so happy. Because so nice they're the velas, that. you know, they have that. I think that's part of their biggest knowledge, and I think knowledge, biggest what they taught, you know, what they want to leave for the people that they teach, their legacy. And it's about just having fun, about enjoying every single heat or every single moment that you're in the water. So maybe that's the key. They have been surfing for more than 30 years now, and they keep doing it, and they're so active. And I don't know, I have to say it's very inspiring, and I wish I could do the same. Although I'm dedicating to this this part of the sport, but I will keep competing for sure. Yeah, that's true. And you're also part of this thing, right? Doing another job here, and yeah, it's so nice to see these two, Clarissa and take a look. That's Graziella throwing a cutback back to the white section with the spin as well. And it looks like there's another section for her there. She does another spin, and the wave, that's it. She just kicks off. Graziella is now in the first position. She's changing a 3.75, and that's Joanna. We're going to be the situation heating up next with the 2 Pro Division heats, right? You know, I can't even remember the last time I saw Joanna in a Rapper Charge round. It's very strange to see her in that one, because she's always making her way straight and making her hits. But well, you know, she started really good in the first heat actually, but well, she encountered other competitors that managed to advance. And this is a replay of the last wave of Graziella Monteiro. 3.40 was this one, not enough to make any changes. Right now she's in first. In second is Isabella.
Nogueira, looking for 4.61 to be first, and Francesa Otto looking only for 4 to be second, and a 4.61 to be first. Tight and very tight heat. And basically, anyone that takes a wave and do a good performance can change the situation, and that's possible with Francis. Francis is such a strong competitor, and Definitely, yeah, she can do it. Yeah, and as you were saying about Joanna's last heat and going to rapid charge, it also happened with Sari, right? Sari on her first heat couldn't manage to find good waves and better scores. But anyway, she went to the rapid charge round, yeah. No. This is the first rapid charge round. Sari made it second. This is the only one that we have. We do have 3 competitors that are part of the top 8, which is Johanna Schenker, which is 5th from last year, Teresa Padrella, which is 8th, and we have Valentina Diaz, which is 7th. Okay. And yeah, but no, the rest of the top 8 made it. Yeah, como a gente estava falando aqui, vem uma onda aí da Francis. A Francis está precisando de apenas 4 pontos. Acaba só fazendo aquele 360 e fica por ali. E a Bego estava falando aqui em inglês como é estranho, né, ver a Joanna Schenker indo para um round de repescagem. Não é muito comum. E eu mencionei também a questão da Sari, que não conseguiu pegar as melhores ondas na primeira bateria dela. São vários fatores que influenciam. Mas é isso, o que a gente quer ver são essas atletas dando o máximo das suas performances. E a gente tem a entrevista lá embaixo agora com a Úrsula. Vai lá, Úrsula. Hi everybody, I'm here with Carla Costa. She's going to explain to us how the heat was for her and also about that wave. There were 2 competitors together in the same wave. Carla and Nara, can you tell us how it was? I thought I had the priority. I heard them say that, you know, the priority, I paddled for a wave and then the priority didn't change. So I heard them saying that I still had the priority on the wave. So I was so confident to get that wave. And then when I look, I saw Nara just, you know, bottom turning and I'm like, oh, so I held back. I didn't do anything. I was just like, oh my God, did I didn't see it right? I don't know. I started doubting myself, but I knew that I had the priority. So I was just asking the judges to tell us, you know, who had it, because the waves were really outside, so it's hard to hear and it's hard to see. So I could be wrong, but anyway, I'm so glad that I made it, and Nara made it as well, because she's such a good athlete and I love her style. So it's good that, you know, she made it as well. Nice, yeah, it's very important. And would you like to say hi to somebody or thanks for your sponsors? I miss my boys, Micah, Joshua, Regis. I miss my family. I hope you guys are cheering me on. And lots of love for everybody in Hawaii. And all my family in Brazil, Hawaii, everybody. Mwah. Back to you guys. Thank you, Ursula. Amazing to see Carla. Such great vibes from her as well. Surfing so happy and such a sharp style. Amazing. Last heat was a tough one. And she made it in first, sending much love to her family and everybody, both her family in Brazil and also in Hawaii. Carla made a long way here for this competition. Unfortunately, she's not in the pro division anymore, but she's still running for the title on the master, right? Yeah, no, looking strong. Sometimes you need that little shake to come back stronger. And here's a replay of a wave for Graciela Monteiro. Graciela, who is actually leading right now with the spin, and she's also happy and enjoying. I love this. It's all about that. And a wave for Isa Nogueira. Nice carvings, rivers, throwing buckets of water. I do enjoy that from the Brazilian style. Isabela Souza does the same ones. And here comes Graciela again. Very active, Graciela, right now. Yeah, e aí nós vemos a última onda da Graciela também e da Isabela jogando um invertido muito bonito, jogando muita água ali no invertido. Essa é uma característica que transforma totalmente essa manobra, né, o 360, quando ele é feito para o outro lado de forma invertida. E você joga, às vezes você pode só rodar, né, mas quando você consegue fazer aquela cavada, aquele cutback antes ali
e depois fazer o giro, a manobra fica realmente muito mais estética, né? Fica muito mais bonita. E a gente vê as meninas das próximas baterias, da próxima bateria já se preparando, a Joana Schenker e a Kirtes ali na areia, que vão surfar junto com a Elisângela e a Naara. E aí vem a Isabela Souza fazendo bons 360 também. A Isabela está na segunda posição. Souza Nogueira. Isabela Souza, desculpa. Desculpa, pessoal. É muito nome aqui na cabeça. A Isabela Nogueira vem fazendo essa última onda. Ela está trocando um 4.15, está na segunda posição. E enquanto isso, a Francis ainda está em terceiro, precisando de 4.36 para avançar. E aí está a torcida para as meninas lá na areia. Elisangela also running there to her heat. And excellent moments here. So yeah, so far so good. This is the last heat of the Master Division. We are going to jump to the rapid charge for the Women Division, but in there, it's going to be a tough battle. We have 3 of the top 8. Joana Schenker is going to be facing Kirtis Montenegro, Elisangela Fragoso, and Nara Caroline. All of them have been actually surfing really good throughout the event. Remember, Kirtis, Elisangela, and Naara coming from the very beginnings of this this event. This will be the 6th round, the 6th heat that they're surfing, and this is a wave for Francis Aoto, currently in the 3rd position, looking for a 4.36 to advance. A few kids in there, and that's Valentina Diaz, I think, getting ready there, watching the waves. E a gente tem a Francis lá de Guaratuba, né, do Paraná, que também é mãe das 2 surfistas, Isabela, de 12 anos, e a Rafaela, de 9 anos. A Francis, ela é top 5 brasileira no circuito, na verdade, no circuito nacional do ano passado. Foi a 13ª no ranking da IBC também no ano passado, profissional. Tem aí um currículo extenso, a Francis, e está buscando ali esse 4.36 de qualquer maneira. Acaba errando o invertido com esse vento. Às vezes ficam alguns bumps ali na onda que quando a borda da prancha entra, acaba que é game over para a manobra, é muito difícil de você continuar. E acabou não segurando ali. A gente tem a Valentina também se preparando aí para a segunda bateria da categoria profissional, já se concentrando, enquanto a Graziella vem nessa onda para garantir a sua liderança, para consolidar a sua liderança. Ela está com o maior somatório dessa bateria e vai trocar um 3.75 se conseguir tirar uma nota mais alta nessa onda. That's right. Well, I mean, Graciela doing a great job so far, being first in this heat. And share this live feed. Remember, you are part of this movement. You are part of the sport. And if you are a bodyboarding lover, we count on you for helping us spread the word. And those 2 nice ladies from Japan, Namika and I'm gonna sorry, those are hard names for us, right? Yeah, no, but Namika is doing so well on the I know Namika this morning, she served so good. But yeah, we are seeing right now the last heat of the round number 3 for the Master Division. Remember, guys, we're crowning the world champion with this single event right here in Jacaraípe for the 2nd time in history. Exatamente, que seja a segunda de muitas, né, Bego? Certo. Um evento incrível. Hoje a gente já está caminhando para o fim desse evento. Partes importantes aí, vamos ter mais 2 baterias da categoria Pro Women no próximo round agora. Essa é a última da Master. Então compartilhem essa live, enviem para as pessoas, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, para que as outras pessoas possam ter acesso a esse show. Tá aí a nossa bicampeã mundial, Alessandra Hinder, lá das Ilhas Canárias. E aí vem a Graziella, que está realmente decidida para consolidar sua vitória, distanciar das meninas ali, dificultar a vida delas, enquanto a Isabela Nogueira está bem próxima, na verdade, da Graziella. Então é uma questão ali de poucos pontos, ela precisa de 4.41 para passar para a liderança. A gente ainda tem 6 minutos e meio de bateria, é tudo uma questão de realmente achar uma onda ali que vai mudar tudo. Assim como a Francis Aoto, acabei de mencionar um pouco do histórico da Francis, né?
É questão de uma onda vir para mudar toda a situação. E a última coisa que um atleta quer é realmente precisar passar por aquela virada, né, onde você está vencendo, está se classificando, e aí nos últimos minutos ou segundos a outra atleta pega uma onda boa e você vai para a zona de eliminação. É realmente uma situação que acaba abalando às vezes o psicológico de um atleta. Então a Graziella está ali querendo distanciar realmente. Isabela Nogueira não é uma pessoa, não é a pessoa que você vai querer estar próxima ali dela, com uma nota próxima na bateria, porque é capaz de qualquer coisa. Well, I agree with you. Definitely, you can never count her out. But also Francis, you know, Francis Aoto served so good. Last year was really impressive. I don't stop saying it because really I said like, wow, this lady can surf, and there you have it. It's Francis Aoto with the first spin connected with another one, and she's going to go for the roll. You can tell she really won it. And yeah, that's a complete maneuver. Looking for a 4.36. Could she knock out Isabela Nogueira from competition? Who knows? Well, here comes the answer of Isabela. E aí vem a Isabela respondendo. A Francis pegou uma onda que a gente ainda está aguardando. A Isabela vem reto ali, buscando. No início a onda não a proporcionou muito, mas pode proporcionar talvez uma outra sessão. A onda vai ficando um pouco branca. E ela vem ali cavando, faz mais um 360 com um invertido. E agora sim a onda perde velocidade, perde força. E é isso para a Isabela. Essa onda acabou terminando por ali. Ela que está trocando um 4.15. A bateria vai chegando para o fim. As atletas estão com notas bem parecidas, Bego. Então acho que essa pode ser uma daquelas baterias que vai trazer fortes emoções aí. Vamos ver se algumas ondas vão vir para poder mudar. A França já está se posicionando de volta ali no outside, né? Lembrando que o outside aqui do Solemar é bem lá fora, então às vezes as atletas podem vir ali mesmo daquela parte do meio, né? Elas não precisam vir lá de fora. E aí veio onda da Francis, acontece exatamente o que a gente estava falando. Não, esse é um replay. Mas ela conseguiu nessa onda um 4,5. Ah, e trocou. E aí acabou passando, ela estava precisando de 4.01. Tirou o 4,5 e aí é exatamente o que aconteceu com a Isabela. Agora a Isabela foi para terceiro e está precisando de 4,31 para continuar na competição, Bego. Well, these are tough times for Isabela Nogueira. 53 years of age, Isabela is, and a huge name in the sport. Sister of Mariana Nogueira, and let's see, now she's looking for a 4.31 to advance back to the second position and keep going in competition. A wave here for Graciela, our heat leader. She has been actually very wise in the wave selection. She's the one that has been getting the most of it. Right now in the first position. So, well, changes, huh? You never know. It's how it is. And look what a day we have. We probably go for a little surfing after this, because it is a beautiful day and the sun's out and the waves are there in front of the hotel. We have a nice break, huh? That's true. There's also another break in front of the hotel. The team is staying, called Barrote, Praia do Barrote, Ah, olha só, which is nem just besides, on the side of Praia do Solemar over here, 2 kilometers away. There's so many waves around this area, huh? That's true, Bag. And also reef breaks. There are good reef breaks here. Some have names, some other are more secret. We want to respect the locals, and yeah, so many great waves. Anyway, everybody's welcome, here in Espírito Santo. The team managed to get some fun waves yesterday, right? Yeah, I think On it's the happening afternoon. again. Yesterday was a day off for us and for you guys also on the competition. So, yeah, the team all went surfing, bodyboarding, surfing, softboarding, everybody together on the water. It was so fun, and yeah, maybe today we'll manage to find some waves on the end of the afternoon as well. 1 minute and 30 seconds, and it's about to end, and it's all about Graciela Monteiro and Francis Aoto advancing. This will be a huge upset. We were not expecting for Isabela Nogueira to leave the competition so fast, but it's not over.
Here comes the heat leader, Graciela Monteiro. She kept that first position from the very beginning. Graciela Monteiro, very impressive. She's so happy, look at her. I think she might be leaving the competition area. It takes you a long time to get out of there, and she's already first, so maybe it's a good call. And we have Francis up there, but wait a sec, Isabela Nogueira has the first priority, so who knows? Maybe she find a way to change the situation again. 4.31 is what she's looking for. Yeah, essa foi a última onda da Graziella. Graziella já pegou um total de 8 ondas, mas conseguiu pegar tirar um 5 logo na primeira onda da bateria, que já jogou ela para uma posição de liderança lá em cima. A gente tem 30 segundos faltando para o fim dessa bateria. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, Bego. Olha os somatórios, né? 8.75 da campeã, da líder Graziella, 8.65, um décimo abaixo da Francis Aoto e 15 décimos abaixo, 8.50 da Isabela Nogueira. Notas muito próximas, uma bateria que foi bem disputada. E aí no finalzinho ali, nos últimos minutos, a Francis conseguiu pular para a segunda posição. E ela vem ali tentando pegar a sua última onda para consolidar. Essa onda ainda está válida da Francis. Vem fazendo um 360 com um invertido agora e fica ali para trás. E é o fim da bateria, Bego. That's right. Well, we dare to say these are official results. Congratulations, Graciela Monteiro and Francis Auto for advancing. And one of the biggest upsets so far, Isabela Nogueira, out of the master competition. You don't go anywhere. We're going to hit a quick commercial break and coming back for the last 2 hits of the day. Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone, to the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. We just closed off the Master Division right now with Isabela Nogueira saying goodbye to the competition. And now we are getting closer to the end of this day. We're starting actually the rapid charge for the Pro Division. And we're going to go straight to the water right now. We have names as Joana Schenker on the water, Elisângela Fragoso, Kirtis Montenegro, and also Naara Caroline. What do you think? How it's going to be, Fabio? Oh, it's going to be unreal this round because it's elimination round, so you have to be first or second to continue in this event. And we have a world champion in the water. Então aí essa fase da categoria feminina é super importante. Essas meninas foram as meninas que não conseguiram passar
diretamente para o round 6. A gente tem esse round 5 agora dando a segunda chance para elas. E na água, a gente tem 3 brasileiras competindo contra a Joana Schenker, a atleta portuguesa, que foi a primeira portuguesa campeã mundial. Super importante essa fase, Lucas. Se perder, dá adeus à competição. A competição vai ficando acirrada e já vem a Kirtz, que é uma atleta exemplar no quesito competitividade. Ela é realmente, assim, desponta. Já vem lá de fora fazendo um 360 para garantir sua primeira nota. Buscando ali outra sessão, a Kirtz continua na esquerda. Realmente, como o Fábio falou, nesse momento todas as atletas já querem entrar na bateria garantindo algum ponto, né? Porque às vezes os 25 minutos acabam sendo pouco quando não sobe mais onda no fim da bateria. Isso mesmo, e agora a Nara Caroline vindo para a direita, finalizando a onda ali com o El Rolo. Bastante ação já desde o início dessa bateria. Prioridade 1, camiseta verde, e prioridade número 2, camiseta laranja. O Lucas, eu estava ali fora na área do juiz ali para sentir um pouco a vibração ali da comissão técnica e realmente tá inacreditável a competição entre as meninas. É nota atrás de nota, comparação atrás de comparação, todas surfando muito bem, não querem deixar ir para trás. Amanhã, né, que de repente a gente vai ter o campeonato amanhã, querem continuar na competição. Então super importante essas fases para você continuar. Aí a gente vê a Dalete, que vai a próxima bateria. Grande Dalete, competidora nata também. Um abraço também para o Roberto Bruno, que está assistindo a gente. Se está assistindo a gente, manda um comentário. E a gente tem aí também a Rangéria Amorim, que competiu na PCD junto com a Cíntia Belli. Muito emocionante foi o PCD no dia 3 de competição aqui no ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro 2023. Queria aproveitar esse início de bateria, que está um pouco mais devagar, para agradecer os nossos patrocinadores oficiais, a ArcelorMittal, que é o principal patrocinador desse evento, juntamente com a prefeitura, com a prefeitura do município da Serra, através do governo do estado também, através da lei de incentivo ao esporte capixaba, o Instituto Neymar Carvalho e também ao grupo Coroa, que apoia esse evento também com as bebidas, com todas as bebidas, na verdade, para os atletas e para a comissão do evento também. First wave from Nara Carolina was a 4.75 and first wave for Kirtis was a 3.5. So we have interview ready. Take it away. Here we have Graziella Monteiro just got the first place here. In the last heat was a very, very hard heat, you know, it's like wave by wave, you know, changing place. Can you explain to us how it is? Assim, falando em português, oi gente, a bateria foi muito disputada, as meninas são muito feras, assim, foi onda a onda, respiração, muita virada de nota, mas assim, nossa, muito agradecida porque eu consegui, pelo menos, manter o padrão de ondas que eu vinha pegando no início. Então, para mim foi assim, eu tenho orgulho de mim mesma, até pelo fato de ter conseguido o que eu consegui, que eu achava que não ia dar, mas deu, graças a Deus. She said that she was thinking, was like, wow, it's not gonna happen now. She was gonna be very hard for me, but she made it. She's kind of proud of herself, which is, you know, is good. And you wanna say hi to somebody or? Eu quero agradecer muito as minhas amigas que me acompanham no surf, a minha família, a minha irmã que pagou minha inscrição, Grace, te amo, minha irmã, a minha filha que sempre está dando uma força para mim. E a minha mãezinha que está lá com a minha gatinha. Obrigada, família, amo vocês. A lot of people helping her. Okay. Back to you guys. Thank you. Thank you, Ursula. Great interview with Graziella. This well-deserved win on the last heat. She managed to lead the whole heat. And we already had some activity over here on this heat. Kirtis Montenegro already got a reasonable wave actually, and Joana Schenker also caught another one. And there's news for Joana Schenker, right? She changed boards, and what do you think she was looking for, Fabio, for changing boards in this heat?
Yeah, she just got a wave now. Started with a rolo. Joana Schenker from Portugal, trying to do a reverse 360. I'm pretty sure she changed the boards because of I think the bigger change for these boards is the tail. But let's stay together with this green singlet, Elisângela Fragoso. Lá vem Elisângela numa esquerda, foi a sua segunda onda, essa na verdade. Termina ali fazendo um rolo, vamos ver se ela consegue completar a manobra. Acaba ficando para trás. E vem a Kirtz também na sua segunda onda, já tem um 3,5. Faz mais um rolo ali para conseguir uma nota secundária e buscar a primeira posição, que está agora com a Nahara. Nesse início de bateria, né, quando as atletas surfam uma onda apenas, a segunda onda ela é muito importante, porque normalmente quem pega logo a segunda onda já vai passando para a posição de liderança, e foi exatamente isso que aconteceu com a Nahara, que começou bem com 4,75 e conseguiu mais uma onda ali com uma nota baixa de 1 ponto, mas já garantiu sua vaga na liderança. Enquanto isso, as outras notas vão saindo e a gente vai verificar se vai ter alguma mudança na situação da bateria. Essa daí é o replay da primeira onda da campeã mundial, atleta portuguesa Joana Schenker. Na verdade, a segunda onda dela foi a maior onda pontuada aí das duas que ela pegou. E em sequência, o replay da camiseta verde. Lembrando que a nota da camiseta verde ainda está saindo aqui dos juízes. A primeira onda da Joana, camiseta laranja, foi um 4,25. E saiu a nota aqui dessa onda que a gente acabou de ver, o replay 3,50. Estamos vendo aí também a segunda onda, o replay da segunda onda da camiseta branca, a atleta Kirtz Montenegro, também 3,50. Então a Kirtz está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Nahara. Em terceiro, a Joana. E em quinto, a Elisângela. Todas as atletas com 2 ondas cada uma. A Kirtz aí levando a onda até a beirinha. Lembrando aí, we have to say that Joana Schenker, she changed the tail, she changed the boards. She was using a crescent tail, and now she's using the bat tail. I'm pretty sure she changed the boards to give her more opportunity to do more 360s and more changing rails as well, Lucas. I think she preferred the bat tail for these kind of conditions. Yeah, as we were saying before, the area of the board and the floatability makes huge difference here. And with the bat tail, compared to the crescent tail, you have more area because of that part in the middle, right? And your legs end up floating more and having more space upon the board. So yeah, that's probably gonna make some difference for Joana, and hopefully she'll be with the looser legs, so she can perform better the spins and get more speed, definitely. Yeah, sometimes when you change for bat tail, maybe sometimes that's what I do. If I change for bat tail, I put a little bit more high. The board is more high as well. If I've been using like a 41 crescent tail, if I change for bat tail, I prefer to use like a 41.5 or 41 something. You know, I believe that you said like you have that part of the bat tail, it's more space, but also you cut like the sides. So to put more floatability, like you said, I put a little bit more of inches on the size of the board. So this is this is me, but I don't know if Joana did that too. I don't know if she using the same size of the board, just change the tail. We can ask her after. Yeah, definitely. Good observation, Fabio. And yeah, there's a lot of aspects that you gotta look for if you're looking for floatability, right? We didn't get the information on the sizes of the board that she's using. Yeah, we check on the Instagram, that's why. We better ask her. Yeah, for sure. Definitely. This is a good point for the people to know. The riders, like these top riders, they changing boards sometimes. Definitely. You gotta have a quiver for. And here he comes. For each condition, and there comes Joana. Does a roll there,
on the foam there, but it was a reasonable roll. Tries to find another section, also connecting a roll in a spin actually in the meantime, and not much for her. Otherwise, Elisângela is coming actually with a very speedy, in a very speedy way, doing a spin. Also another spin. The wave gets much smaller right now. Let's see if it'll show up with a section for that roll to increase her score. And she does another reverse, going all the way to the shore, but yeah, the wave just ends up, and that's Kirtis on the right-hander. A Kirtis indo aí para a direita, tentando imprimir velocidade para finalizar a sua onda. Com certeza ela deve ter feito mais manobra. A gente vai ver o replay dessa onda, porque foi exatamente no mesmo momento que a Elisângela pegou a onda para a esquerda. A Joana Schenker ainda esperando a nota dessa terceira onda dela surfada na bateria. Todas as meninas aí esperando as notas caírem. A Nara Carolina agora com a prioridade número 1. Essa aí é o replay da onda da camiseta laranja. A atleta Joana Schenker, campeã mundial de Portugal, fazendo 2 manobras e tentando aí finalizar a onda até o final. Onda importante para ela que está em terceiro lugar, precisando de uma nota para passar para a segunda. E aí o replay da camiseta verde, Elisângela Fragoso. Ela deu um kick ali, quase caiu no 360, mas ela conseguiu a manobra, conseguiu finalizar a onda toda. A atleta Elisângela fazendo um excelente campeonato. Vamos esperar aí as notas dos juízes, caindo as notas ainda aqui. Replay muito bom para a gente analisar as manobras, as pranchas e como é que elas estão fazendo. Caiu a nota aqui da Joana, 4,5. A gente tem agora o replay da Kirtis também, que a gente está esperando a nota dos juízes. O que a gente veio falando aqui em inglês, eu e Lucas, é que a gente percebeu pelo Instagram que a Joana Schenker agora está caindo com uma prancha diferente da prancha que ela usou na primeira bateria dela do dia. Ela estava caindo com uma prancha que era uma rabeta crescente e agora ela está usando uma rabeta bat-tail. Qualquer dúvida maior que vocês tenham aqui em termos de pranchas ou de qualquer tipo de equipamento, eu e Lucas aqui estamos prontos para responderem vocês. Se quiserem, pode conectar aqui com a gente no YouTube. O Lucas está aqui com o telefone prontinho para falar com vocês em termos de pranchas. Uma coisa muito importante nessas condições aqui em Jacaraípe, na primeira etapa do circuito mundial da IBC. Yes, guys, and as Fabio was saying in Portuguese, we were commentating a little bit on the aspects of how the aspects of a board can change your performance and will change your performance, such as the wideness of the board. There comes Nara, hold on a second. Ooh, trying to go for that roll, but the board just gets out of her hands, and yeah, that was it for her. Anyway, the wideness of the board, the length of the board, the size of it, and you know, all of the aspects, the tail as well, the rails, all of this will make a big impact on your performance, especially on these types of waves that sometimes the waves, it gets a little bit weak, so you don't have much speed. And Fabio was saying, if you guys have any comments or any doubts, any questions, leave a comment for us here on the comment section on the YouTube channel of the IBC, and we'll be definitely want to commentate about that. And yeah, that's it. Joana actually got a very good wave. Her last wave was a 4.75 and sent her straight to the lead of this heat, followed by Kirtis. Kirtis needs a 5.75 to go back to the lead. And Elisângela, the local girl, is in third position, needing only a 3.51 to advance. And Naara went all the way to the fourth position, needing only a 2.25 to advance. So we see that these girls needs low scores actually to change their situation and their position. And we still have a bit less than 10 minutes. So we will probably see some attempts or maybe some changes of situation. And there comes Naara. A Naara aí, atleta daqui do Espírito Santo.
muito conhecida aqui na região, já foi campeã brasileira, ela que é mãe de 4 filhos, aí competindo na categoria feminina, dando um bonito el rolo ali, finalizando a sua onda, procurando mais um espaço para outra manobra. Ela tenta mais um el rolo, não consegue. A Nahara que está precisando aí de 2,25. E lá vem a Kirtz também, logo em sequência, fazendo um 360, pegando a parede da onda, muita velocidade. Vamos ver se ela consegue ali um espaço para fazer um rolo. Muito importante a finalização das ondas nesse critério de julgamento hoje, Lucas. Com certeza, Fábio. E essa está sendo uma das partes mais difíceis, eu acho, né? Como a gente pode ver, as atletas dominam completamente ali os 360, o invertido, normal, jogando água, cada uma com seu estilo particular. Mas realmente acho que a parte mais difícil está sendo encontrar uma onda que possibilite fazer ali um rolo descolando. E aí vem a Elisângela na sua tentativa ao vivo agora, tentando trocar uma onda de 3 pontos. Ela vem trabalhando os 360 desde lá de fora, busca ali aquela seção do rolo, como eu acabei de falar. A onda parecia que ia armar uma seção, mas na hora que você vai atacar ali o lip, você acaba ficando para trás da onda, ela não tem força para te carregar. E aí vem a Joana fazendo uma esquerda. Vem a Joana, it's so important this wave for Joana Schenker because last wave of Nahara Carolina, I think will change this situation. And let's wait for the last judge to give a score. I'm pretty sure she will jump straight to the first place. Nahara Carolina from Brazil, from Espírito Santo against Joana Schenker from Portugal. And that's it. Nahara Carolina, last wave was a 5 points, and now she's in first. Joana Schenker in second. She needs now a 5 points to get the leader back. Wow, great action, great wave from Nahara, who needed a 4.5, if I'm not wrong, and she managed to get a 5 point on that last wave. Joana had Nahara actually had a 4.75 and a 1.5 score. So when this is the situation, it's all about finding one wave, and Nahara found it, a 5-point ride, and jumped straight to the first position, followed by Joana in second, leaving Kirtis and Elisângela looking for their 5.75 to advance to the next round, guys. And now looks like we have Bagel going through the structure here on the beach and talking to some people. And that's it. Take it on, Bagel. That's right, guys. We are here downstairs checking on what's new. We do have this nice shop with souvenirs, and there's a bunch of goodies if you guys are looking for a gift or anything. We have Luna, we have Bianca, and we have the owner of the shop. Tell us what you have here. Tem várias lembranças aqui do WAHINE, galera. Tem uma camisa, canga, pé de pato, chapéu. E é isso, galera. Estamos aqui no lado esquerdo do palanque. Só vem. Well, lots of souvenirs, and you know, if you have someone here you want a present, this is the place, WAHINE Bodyboard Pro, and we do have some açaí as well here with Gordinho. Gordinho! Fala, Gordinho! Venha! Habla com nós outros. Venha pra cá, venha tomar um açaí, você vai ficar bem, vai ficar forte, só vem! Obrigada. Back to you guys in the studio for more action. Thank you, Bego. Say hi to Gordinho for me. Back to the action here. Joana Schenker last wave was a 2.9. It was not enough to change that 4.5. And here comes the local girl. Elisângela precisando de 5.75. Será que vai ser essa onda que vai possibilitar a classificação da Elisângela? Ela acaba forçando ali um pouco o rolo e não consegue completar a manobra, infelizmente. Não vai ser essa tentativa que vai mudar a situação para ela, mas ainda temos 5 minutos, ainda é tempo suficiente para a Elisângela conseguir recuperar um espaço ali mais para o outside, para conseguir buscar uma outra onda. E a Nahara foi para a primeira posição, deixando a Joana em segundo, e lá vem ela, o estilo muito bonito da Joana, bem clássico dela, jogo invertido jogando água e ótima manobra. O pessoal da praia aqui chegou a gritar com a onda da Joana Schenker. Eu imagino que vai ser
uma das notas mais altas aí da bateria, se não for a nota mais alta. Com certeza foi a melhor manobra, né, de projeção, descolou bem ali da onda. E vamos esperar essa onda da Joana. This is Kirtz Montenegro, the white singlet from Brazil, trying to improve her scores. She needs a 5.75 to take second place out of Joanna Schenker, but I'm pretty sure Joanna will change this situation. Was a very nice wave, nice combo, a reverse spin, so classic, so smooth, and a nice bottom turn to a roller, very clean roller, I could say. I think I was the best roller so far from today. I'm not sure, like a lot of waves we saw already, but I really like how Joanna managed to surf that last wave. I agree with you, Fabio. Oh, it was a 7.75, Lucas. Best That's wave. it, guys. That's it. Joanna found her way over here and jumped straight to the first position. Now she has a total score of 12.5 points. Nara also actually now needs a 7.51 to go to first position. So much harder situation right now. We have less time and much more, many more points to gather, so you can go to the lead. And now actually Kirtis needs a 4.5 to go to classification zone, and Elisangela needing a 6.25 points with only 3 minutes left for this heat. Great action from Joana. É isso aí, galera. A galera de Portugal, vamos aí, tá com a gente, tá torcendo aí para a atleta portuguesa. Um bonito 360 invertido, jogando muita água ali, e ela toda bem posicionada em cima da prancha, bate junto com a prancha dela pro El Rolo, muito bem executado. Os juízes gostaram bastante dessa onda. Eu acho que foi muito dentro do critério que eles estão olhando, que eles estão observando hoje os atletas. Então ela foi aí beneficiada com 7.75. Se eu não me engano, aí uma das melhores notas do dia de hoje. Somatório aí de 12.50. Joana Schenker, atleta portuguesa lá de Sagres, sul de Portugal, um lugar lindo. Próxima bateria teremos também portuguesa na área, 2 portuguesas. É isso aí, vai ser a Mariana Rosa, a Tereza Padrella, lá de Portugal. E a gente vai ter também a Valentina Dias, chilena, e a Dalete Mouzinho, a nossa brasileira, representando aqui o nosso país nessa bateria, que vai ser uma bateria internacional aí. Com certeza, agora vai afunilando o campeonato. As atletas do top mundial já estão na bateria, inclusive a Joana aí, que é uma top, né, campeã mundial, ela que ficou acho que em 5º lugar, se eu não me engano, ano passado. É isso mesmo, 5º lugar no ano passado. Tá aí nessa bateria eliminatória, que é a repescagem, ela não conseguiu passar na sua estreia, ela ficou em 3º lugar na sua estreia da bateria, na sua estreia do campeonato. Agora aí participando dessa primeira bateria da fase de repescagem. Chegamos aí quase a 1 minuto para terminar essa bateria. Joana Schenker, posso dizer que ela está aí confortável na liderança, mas as outras duas ali, a Kirtis e a Elisangela. Elisangela, então, tem um conhecimento nato dessa praia, totalmente capaz de tirar um 9 pontos. Quem sabe, né, se ela tira um 9 pontos, será a maior nota do dia. E ela tá aí, 9 pontos, ela já pega o primeiro lugar. E quem é que vem na onda ali, Lucas? É Kirtis Montenegro, lá de Pernambuco, mas acaba ficando por ali, não desenvolveu muito nessa onda. E realmente a Elisangela precisa de um 9 para poder ir para a liderança, mas para se classificar ela precisa de um 6.25. A Nara vem ali em mais uma onda, conecta logo um 360, vindo para a primeira parte da onda, perde um pouco de velocidade, joga ali para o lado da esquerda, volta para a direita, vai procurando uma seção para o lado que for ali. A Nara está na 2ª posição agora, acabou de tomar, na verdade, já estava na 2ª posição a Nara. A bateria vem terminando, acaba de finalizar essa bateria e não tivemos alguma onda significativa no fim dessa bateria que vai mudar a situação. Então é isso, pessoal, confirmada. Joana Schenker em primeira posição, classificando junto com a Nara Caroline, enquanto a Kirtis Montenegro e Elisangela Fragoso se despedem da competição. Não saiam daí, nós vamos para a última bateria do dia agora. Antes vamos chamar os comerciais e já voltamos.
possible to know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here, last heat of the day, 2023, ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro in the water. This is it. Last heat, report charge from Women Division. That's right, Fabio. We're so excited by seeing Joanna Shaker making it into the next round. And this is Teresa Padrella, currently 8th in the world ranking from 2022. Dalet Mozinho in white from Serra, Valentina Diaz, last card for Chile in green, and Mariana Rosa from Portugal in purple. This is going to be another stacked heat, and we have 2 of our top 8 riders here. Are they going to be making it, or the young Portuguese, 20 years old, will stop them alongside with the Leche Mozinho? Who has been surfing really good, and look at that, she has actually right now the first position with a total of 6 points. She has a 1.50 and a 4.50. Nara Caroline, congratulations for her performance anyways. And that's Dalete Mozinho and Valentina sharing, well, not really sharing, we're 2 waves, the one was one next to the other. Valentina Diaz looks like she's getting a 4. Nice score there for Valentina. I have to stand corrected in the previous heat. I said best result for Valentina is this 2020, but it's not like that. Wait a sec. Wait here for Mariana. Essa aí é a primeira onda da Mariana Rosa, atleta portuguesa que está competindo com a camiseta azul. Começa com 2 bons 360 ali, não consegue encaixar a terceira manobra. Ela prefere sair. A Dalete Mozinho, lá do Ceará, esposa do multicampeão brasileiro, meu amigo Roberto Bruno, já fazendo 2 ondas aí, já imprimindo uma onda de 4.5. E agora a outra atleta portuguesa, Teresa Padrella. That's right, 2 Portuguese, 1 Chilean and 1 Brazilian in this heat. Teresa Padrella currently in the 8th position of the 2022 IBC World Tour ranking with this roll, and that was a combo for her. It's completely valid. She landed it, and right now we are waiting for that score to let you know what are the positions. It's currently is what you see in your screen, but we're waiting for the score of Teresa. If you missed it today, we had a very full day of action. We had a whole round for the women division, the non-elimination round. Then we did
the Pro Junior Women, then a round of 8 heats for the Master Division, a bit, and then we're doing this rapid charge. And we have the interview ready with the winner of the last heat. And Ursula, please take it away. Yeah, we are here with Joanna Schenker, okay? And I'm going to ask her how the heat was and why she changed her board before the heat, you know? So explain to us. So in this morning I had a different board with a crescent tail, and I felt it was okay, but I felt like I needed more of a push, a little bit more of a lift, and so I changed to a bat tail board, which I never use. I haven't used it for 4 years, but I felt like it was a good choice for these kind of conditions, which are very different from where I surf. And it does help. It gives you a little bit more of a push on the very flat wave. So I'm happy with my choice. Yeah, lucky board. And also the score, you know, she got one of the best scores of the day. You know, how could you find that wave? Because it was a beautiful, very, very beautiful wave today. That wave came from, was a gift from the ocean to me, really, because I had 2 previous waves which were not that good. And I was kind of struggling to find a better one. And I really wanted something with a little bit of a ramp, you know, where you could do like a better move. And when I saw it building up, it was more fat. I was like, oh, this one's gonna build up on the inside, and yeah, I'm really happy with that. That's the one who's gonna change my life. Yeah, it changed it. Yeah. I want to stay in the competition so bad. I came all the way from Portugal. I want to do well, and I needed a good score. Yeah. Perfect. Okay, thank you so much. Back to you guys. Thank you, Ursula. Nice, Joanna. She's so happy. So me and Lucas was right to change the board and change everything. Okay, now we see Valentina Diaz. Yeah. Nice combo. That's right. I wanted to say that in the first heat I said Valentina Diaz best result is the one that is holding right now, which is the 7th in the World Tour rankings, but actually she ended up 6th previous years. And Valentina has a lot of projects. You know, she is a landscape architect, and also she came out with a book. Yeah. A few nice book, actually. Yeah. It's La Valentia de Valentina. You know what that means? Yeah. What? A valentia de Valentina. Da Valentina. Isso. Da Valentina. Yeah, the bravery of Valentina. Yeah, nice book. Looks like really nice book. If you guys want to check, go for the Instagram from Valentina. And isso aí, essa onda aí, Bego, é a Dalete surfando muito. Dalete Molucinho, who has been also giving a lot to talk about. Of course, she's coming from Serra, wife of Roberto Bruno. And she has always been very good rider. Big hello to Roberto and all her family. She keeps going. Looks like the waves are getting actually better at this point. And let's see what happens on this one. We do have 2 of our top 8 in here, and there is a switch there. Valentina Diaz right now gets a 3.35, and well, no, she was actually second. It just increased her position. And Dalete has a 5, and right now she is in first with a total of 9.50. Mariana Rosa needs a 4.35 to get the second position and keep advancing in this competition, and Teresa Padrella only looking for a 3.86 or a 6 to be first. Not impossible, but definitely they have to start the engines if they don't want to be left aside of competition. Right now, 15 minutes and a half on the clock, and this is the very last heat of the day. We would like to thank you all for joining us and help us spread the word. Here comes Valentina. Let's see. Looking for a section. I think she's going to find it. Fortunately, not able to find that section there. But there's still time to go. A Valentina Diaz, ela ainda tem bastante tempo ali para trocar aquela segunda nota dela, segunda nota de backup. Ela está com uma nota 4 e uma 3,35.
Nós vimos ali a Mariana Rosa também tentando ampliar, mas a onda foi muito ruim. A Valentina ali fez uma troca de borda, esperando uma sessão para fazer um rolo, mas infelizmente a onda caiu por cima dela, a onda caiu muito rápido, ela não conseguiu encaixar o rolo. Na prioridade número 1, a Tereza Padrella, que está em 4º lugar, a Mariana Rosa ali chegando junto à Tereza com a prioridade número 2. Duas atletas portuguesas, né, Bego, nessa bateria. Será que elas estão competindo juntas? Eu digo o seguinte, tentando as duas passarem a bateria, ou você acha que as duas estão cada uma por si? Difícil de entender, né, essa situação ali. Duas atletas do mesmo país. Well, you know, I mean, sometimes they team up, but really I think bodyboarding is an individual sport. That's Teresa looking for a section, switching sides, which is pretty wide, and goes for that roll. It's going to help her campaign because she's holding only a 350. Let's see how much she gets for that. Remember, it wasn't like a very projected maneuver, but she's going to, be getting a few points and help her campaign. And here's Mariana. Mariana com muita fluidez no 360 dela, característica dela durante todo o campeonato, mas não consegue finalizar o rolo. Ela que também está precisando de uma nota, ela em 3º lugar, precisa de 4,35 para tirar a Valentina Dias de 2º. Ainda aguardamos aí a onda da Tereza, a última onda da Tereza, que é uma nota importante. Ela que está precisando de 3,86. Parece que ela não vai conseguir. As primeiras notas dos juízes aqui, um 3, um 2,5, um 3 e um 3, média final, 3 pontos. Então a Tereza pula para 3º, mas não consegue ir 2º. Lembrando que essa fase só passa para a próxima, a 1º e 2º lugar. That's right, and this is the replay. O replay da camiseta laranja, a Tereza Padrella. Ela tenta ir para a esquerda, muda de direção, faz o rolo para a direita, mas ela vê que não tem mais condições de fazer nenhuma manobra, ela sai da onda. And here comes the Leche, no much there for her. Yes, we will see if both of our competitors are part of the top 8. We're going to make it. But so far, the Leche is showing off in this heat. Surfing really good. Last wave for her is a 260. Is this one here? It looked like it has potential, but unfortunately was not too much there for her. But yeah, 260 she gets. It's not making any influence in her total score. And 11 minutes and 50 seconds. A Dalete Mouzinho, além de ser, que a gente toda hora fala aqui do Roberto Bruno, nosso amigo, ela não é só esposa do Roberto Bruno, ela é 3 vezes campeã cearense, campeã da última etapa do circuito cearense em Jacaraípe. Ela também promove, né, e fomenta a prática do bodyboard através de aulas e surf trips, é o projeto Ser Delas. Então é uma atleta também muito importante ali no estado do Ceará. E temos onda. That's right, Ser Delas. Wow. Well, that's a roll for Valentina Diaz, currently sitting in the 7th position of the top 8 in the 2022 ranking, IBC World Tour ranking. And she keeps going on that one. This is going to be her best wave so far. Yeah, she actually made the last maneuver. And Bego, she's training with Marcelo Pedro, the rider from Rio de Janeiro. Marcelo used to travel a lot with me. I know Marcelo for ages already. She's a very good teacher, a bodyboard teacher, and they doing like a good job together to try to Valentina surf better in small conditions, because I think everyone knows in bodyboarding that Valentina loves to surf big waves as well. Right, yeah, I saw that in her Instagram, and I think it's pretty good that she's doing so. I believe every athlete have to prepare to these conditions. It's a part of a sport, so kudos on that one, Vale, because it's serving you. I see a nice score. She might be changing with this wave. She might be changing that
3.35. She gets a 3.65 for this wave. And now, Teresa Padrella needs a 4.15 to be second and advance in competition. Mariana Rocha needing a 4.65. I think after what the judges saw with Joanna performance, they understood that there is potential, there is a way to perform a radical maneuver. So definitely it raised a little bit the bar, but I'm thinking, I know the judges really kind of like reset every hit. Oh, yeah. Like, it doesn't matter what it has been happening during the day, but definitely, this ocean can deliver. It's just a matter of picking up and reading the wave. That's what's difficult, I have to say. It happens to all of us. And the tide too, huh? Yeah, the tide makes a lot of changes. The beach breaks are like that. Okay, so now we see again Dalete Mozinho, the lead of this heat. Wow, nice 360 reverse. Let's see if she can finish this wave with a rollo. Yes, she did. I'm pretty sure she will change the 4.5. Let's wait for the judge, and another 3.6 on the white water. So let's talk a little bit more about Mariana Rosa. Mariana Rosa é de Lisboa, Portugal. Ela tem o segundo lugar na Pro Júnior e o terceiro lugar na Open do Sintra Pro em 2021. Ela é campeã nacional também de Esperanças no Sub-18. Isso daí é o replay da onda da Dalete. That's right. I have to say, she's real quick. Her style is really fluent, and that specific moment there, the use of the neck, the importance of using your head, your neck, so your body will follow. I believe that makes a difference, and it's very important to do so. So congratulations to her for this performance. It's a very beautiful performance, and she gets actually the biggest score of this heat. Is a 5.50. Right now she is in first with a total of 10.50. And here's a wave for Teresa Padrella. A Teresa tenta ali fazer um 360, mas não consegue. Você pode trabalhar comigo dando aula agora, depois que você entendeu o jogo de cabeça. Aí, vamos? Gostaria não. Vamos? Não? Por que não? Eu não tenho paciência para dar aulas. Tem, eu crio. Eu gosto, mas não tenho paciência. Eu crio paciência em você. Então vamos embora. Que aí a gente fica falando português e espanhol com os alunos, hein? Não, voltando aqui, vamos falar um pouquinho da Teresa Padrella, atleta portuguesa. A Bego já falou que ela finalizou em top 8 do ano passado. Ela ficou na 8ª colocação. Lembrando que a gente tem duas atletas aí nessa fase de repescagem que finalizaram o ano de 2022 no top 8. É a Valentina Dias em 7º e a Teresa. A própria Teresa que já foi top 8 ano passado, campeã europeia de 2017, campeã nacional de Portugal em 2021 e campeã nacional portuguesa sub-18 em 2017. E aí sim a nossa juíza, a única juíza internacional da IBC, a nossa Ana Belém. Quadro técnico ali super atento, a ação na água, e lá vem de novo a Mariana Rosa. So I'm Mariana Rosa here. We have been saying a lot about her, but right now it's all about her making this hit. Nice pocket roll. But remember, this is the inside section. So I will always explain this to the audience because sometimes the audience say, okay, the announcer said that it was a nice maneuver, but we are seeing the very same thing you guys are seeing at home. We are not seeing the wide pictures. The judges are seeing that. So probably we see a wave, we see a spot of the wave, pocket wave, for example, and we say, oh, well, it's such a good maneuver or something. But remember, the section that you are hitting does matter, does count. It will make a difference if you perform the maneuver in the outside or more, in a more projected area than in the inside. So probably, we saw it, and we thought it was, in a section, blah, blah, blah. I think you know my point. That's what I meant. But right now... and she changed the situation. Yeah, no, she did get a good score. I believe, this is personal opinion, I believe that the maneuver was really nice. We're going to get to see it again. And it's a 490, and now she is advancing, and she knocked out
Valentina Diaz, and right now Valentina Diaz is only looking for a 3.91. It's actually a very small score. And here he comes, a líder da bateria, a Dalete Muzinho, tentando ali fazer um trem 60 bem no lip da onda, bem na parte crítica da onda, o invertido. Ela fica por ali, não vai entrar no somatório dela. Ela que está somando um 5 e um 5.50. As duas maiores notas da bateria é da camiseta branca, a atleta do Ceará, a Dalete Mouzinho, que faz um trabalho lindo com as crianças lá no estado do Ceará. Faltando agora menos de 5 minutos para o final dessa bateria. Essa que é a última bateria do terceiro dia de competição de uma janela de 10 dias aqui no ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023, segunda edição desse evento de abertura do circuito mundial da IBC. Um agradecimento especial agora rapidinho para os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, a Prefeitura Municipal de Serra, ao Governo do Espírito Santo pela Secretaria de Esportes e Lazer, através da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba. Um agradecimento enorme ao Instituto Neymar Carvalho e, lógico, agradecer toda a minha equipe da IBC, fazendo tudo para o nosso esporte crescer de uma maneira saudável e trazendo cada vez mais pessoas para esse esporte maravilhoso que gera muita saúde para todos nós. That's right, thank you, Fabio. And replay for the Lecce. Nice reverse spin with a lot of control. And yeah, this is actually the 550. We have seen that this is the best wave of this heat so far for the Lecce Monzinho. And the results right now, it's as you will see in your screen, is her, Lecce, in the first position with Mariana Rosa, who changed the situation in a nice fashion. Mariana Rosa taking out the 7th and 80th rankings from 2022. And the Lecce Monzinho is pretty cool to see. I wish these ladies, I know Mariana, I think, is going to give it a shot to the tour this year. But I really would love to see all these ladies like Lecce, like so many riders that we have seen today from here from Brazil that usually do not travel. If you are tuning in and you would like to support them, think about it, because I think they will be bringing big results to you. I think if you put some, if you invest in them, they will be bringing good things to you, definitely. For sure, Bego, you're right. And Mariana Rosa, she's only 18 years old. No, she's 20. 20? Yeah. Okay, sorry. She became 20. All right, so she's 20 years old. Yeah, she's 20 right now, because she had a birthday. And she had a birthday recently. Sorry, I should have finished that one. But yeah, if you're tuning in right now, last heat of the day, we had an amazing day of action. If you missed it, don't worry, it's all there in the YouTube channel. Make sure to follow us. You follow the IBC World Tour over the social media and subscribe to this YouTube channel. Activate the little bell so you get all the notifications. And here comes a wave. Oh, we have a situation there, huh? Whoa, Valentina didn't really look that Teresa was coming in that one. Let's see. Yeah, but maybe it's not it's not an interference because they were far away. I don't know. Let's see what the judges think. But yeah, Teresa continue in the wave. She needs, Teresa needs 4.41 in this wave. I don't think she will get this, I'm pretty sure not, but let's wait for the judge. Teresa is a very strong rider. She is already performing different maneuvers. She's already mastering the ARS very well, and she serves really good, really consistent, but maybe she is not connected to this place. And here comes Mariana. Mariana with the quick spin will be it for her right there. And 28 seconds to go. And Valentina Diaz, we're waiting for the score of last wave for Teresa Padrela. Here comes Valentina, let's see. Looking for a 3.91. This is possible for Valentina. It's a small score. Attention, because she could be getting that second place again. Does that roll, and unfortunately she could not complete
completed. That would have been a different for her. 391. It's what she was looking for. Oh, well. Good effort there. Very good performance. It doesn't matter. It's a good result, I think, for these ladies. Beginning of the year. Let's wait for the scores, but I'm pretty sure that's not going to be enough. I'm seeing a few scores dropping there. Endalete finalizando ali a bateria na última onda dela. Vamos aguardar as notas dos juízes dessas últimas ondas. Tá sorrindo a Dalete. Eu acho que nada tira, nenhuma atleta consegue tirar a primeira colocação dela. Parabéns a todas as atletas do dia. Parabéns, Tereza. Parabéns, Dalete. Parabéns, Valentina, Mariana e todas as outras competidoras desse dia maravilhoso de muita ação aqui na praia de Solemar, em Jacaraípe. And the scores are dropping, Fabio. And none of the waves of neither Teresa nor Valentina were enough to advance, and the official results are the one you're looking at your screen. Is Dalete and Mariana advancing to the next round. We're going to hit a quick commercial break and going to be back for saying goodbye. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Well, we're back, and this is the end of the day. We're so happy we brought you the women division, the pro junior women division, the master division, with a lot of surprises and a lot of good and little sad situations. But of course, this is competition. And of course, we just saw the repertoire for the women division. And a surprise, the Lechi Monsinho, alongside with Mariana Rosa, taking out of the competition 2 of our top 8 riders. Mariana actually changed the situation, and Valentina Diaz and Teresa Padrella unfortunately are out of the competition, but they did a great job as well.
and we saw some excellent moments in the Master Division. A gente viu aí grandes ondas de todas as atletas durante o dia. Vimos uma performance muito boa da Joana Schenker depois que ela trocou de prancha ali, que foi um detalhe muito bem interessante. Ela trocando de rabeta só, prancha bem parecida. Uma troca de prancha fez ela até talvez se sentir melhor, né, Bego? Não sei nem se foi muito a questão da prancha, mas isso já dá um novo up, né? E vimos ali a Dalete também fazendo uma performance incrível, bem cirúrgica, vou dizer assim, pegando ondas muito boas, muito flow na onda, muita variação de manobras. Eu acho que as duas foram assim os detalhes finais assim do dia. Lógico que tivemos muitas surpresas, a Isabela Nogueira perdendo, e tivemos também umas coisas que a gente achava que ia acontecer, tipo a performance da Mariana, a gente já sabia que ia ser uma performance boa. Joselane Amorim também surfando muito bem, as locais, Neymara, Luninha, a Bianca Simões, bem lembrado da Luna, que eu lembrei da Bianca também, as duas com muita força, muita garra, muita vontade, prontas para fazer o último ano na Pro Júnior e irem para a categoria que é a feminina, prontias para brigar pelo título, quem sabe em 2024. That's why I agree with you. We were talking about the achievements in junior, about Bianca Simões and Luna Hartman. They are about to leave this is their last year in the Pro Junior Women Division, and they served today as if they were ready to leave the division. So excellent moments we live today. If you missed them, you are completely welcome to scroll down. Everything is here recorded. And we're going to see the interview with the last winner, which is Dalete Mucinho, alongside with Ursula. Please, Ursula, take it away. Hi, everybody. I'm here with Dalete Mucinho. She didn't pass the last heat, but then she had a second chance, and then she passed the first place. So tell us how the heat was. Estou muito feliz de ter conseguido ir bem na repescagem. Não consegui me achar no round 4 e tentei olhar as baterias, me focar para me posicionar bem, porque o posicionamento está fazendo toda a diferença. E aí eu me encontrei no mar, consegui achar as ondinhas mais embaixo e deu certo, graças a Deus. She said that on this kind of waves, the place that you are positioned makes all the difference. So pay attention, be focused before you get in your heat. And last year you were in the 9th place. Which you expecting for this year? Ano passado eu fiquei em 9º e esse ano eu quero ir mais longe. Estou muito feliz de ter ido para as 8º. Não é um campeonato fácil, eu sei que eu estou com as melhores do mundo, as meninas que eu admiro, que eu vejo surfar e estar na água com elas para mim é um prazer, ainda mais avançar, estar nas 8º. Então o meu foco agora é ir o mais longe que eu puder, então eu já estou muito feliz. She said that, it's such a hard contest, she's in the water with the best competitors in the world, so it already makes her happy just to be in the water with these girls. So, good luck. Obrigada. Thank you, guys. Back to you. Obrigado, Úrsula, pela entrevista aí com a Dalete, a grande vencedora da última bateria do dia. É uma performance incrível, como a gente já havia falado. Eu agradeço a todos vocês, todos os comentários. Se vocês tiverem assistido a gente, tiver um amigo ou alguma outra pessoa que você queira mostrar, tudo vai estar no nosso canal do YouTube. Não deixem de subscribe, de se inscrever no canal, botar aquele sinalzinho ali do sino para vocês receberem a notificação. Provavelmente amanhã a gente terá o campeonato, não é 100% certo, mas vamos dizer assim que seja 80% de chance da gente ter. O Suel está aqui, as ondas melhoraram, amanhã a gente vai ter muita ação pela frente, então fiquem com a gente amanhã, né, Bego, que a gente vai ter muita novidade aí, muita competição. Yeah, that's right. I enjoyed your words in English. Thank you very much, everyone, for tuning in today. It was a pleasure to bring you the third day of competition and fifth during the window of the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Thank you very much to all of our sponsors. And, of course, we count on you. We will be coming back tomorrow. There is a big chance that we're going to be running. So make sure to subscribe to this YouTube channel. You will get that information right away when we are on. And, of course, follow us at the social media. On behalf of our team, which is Ursula,
Fabio, Lucas, and everyone on the controls and from Wave Data and the IBC World Tour. Thank you very much, and we'll see you tomorrow. Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra.